so certain about the number. Unfortunately, the number has been, I think it's number 22, but I'm not too sure about it. But we have competition number 24. Competition number 24. Is Tarindu Dinendra in the Kawasaki 400. Very powerful bike. It actually falls into their touring class. Correction. Duke and Sports Touring up to 700cc. Built up to 400cc. Competition number 24, Tarindu Dinendra. We have competition number 41. Competition number 41. Number 41 is Hemal Heshan. Hemal Heshan. The group Supermotard up to 750cc. Group Supermotard up to 750cc. Competition number 41. Ishan Bale. The Supermotard 41 is Hemal Heshan. Hemal Heshan. We have competition number 78. Competition number 78. Bisak Always, one of the top young racing riders who are just coming up, but he has performed and has proved himself. So can Bisat Always make a difference in this class in the CBR 125? Bisat Always. So that's Bisat Always in style, as I told you, as the experienced young racing rider has come up, proving himself of what he is. Competition number 78. Bisat Always in his Honda CBR 150. Competition number 44. Competition number 41. 44. That is HS Disanayaka. HS Disanayaka. Negotiating the corners in style. Disanayaka. Well, this one too is bad. Two competitors. I think the CBR 250 class event. CBR 250. Number 55. Number 55. Number 47. Competition number 47. Competition number 47. Niluksha Kavinda just completed his run, and we have got competition number 14. Competition number 14. Competition number 14 is Netmal Vidanagamage. Netmal Vidanagamage in action. Well, on this motocross motorcycle, the masterclass in balance and bravery, paving the way for
crossing the finish line. But unfortunately though, in question, we all went. Competition number 73 in action. Competition number 73. Well, that's Jeshan Ganesha. Competition number 73 is Jeshan Ganesha. So it's all happening here at the Purple Sun Hill Climb 2025, conducted by the Sri Lanka Motorcycle Club in conjunction with Seethawaka Motorsports Club. All officials and the train marshals well in place. Now it's competition number 46. Competition number 46. It's Harish Sivanyanam. Harish Sivanyanam, and then we have competition number 32 lined up. Competition number 32. Number 32 is Rusit Chamika. Rusit Chamika in the Group M standard modified motorcycles over 100cc up to 150cc. Number 32, Rusit Chamika. So those of whom who have just tuned in, we are with the Purple Sun Hill Climb 2025 all the way from Seethawaka, Visabella, just 40 kilometers away from Colombo. A Sunday to come and relax. We have competition number 83 lined up for the next event. Competition number 83. That is Don Asanka in his Honda CBR 250. Don Asanka, competition number 83. Honda CBR 250. Awaiting starters orders. We could see the crowd at the start line. Well, once again, Ryan Gray in action. At the far end, we could see Anil Jayakodi, another top racing driver, especially in the 1050 class, as well as many more classes that he has run. A live wire of the Sri Lanka Motorcycle Club, Anil Jayakodi, the start line. That's competition number 83. That Don Asanka, the Honda CBR 250. You could see right just heading towards the berth start line. You could see the line, the bikes further lining up. As I told you, there are 108 motorcycles who have entered at this Purple Sun Hill Climb. Competition number 42. Competition number 42. Number 42. Subun Suraj, another top racing rider. Subun Suraj, competition number 99. Subun Suraj revving up and obtaining the required head, and clearance given for Subun Suraj on competition number 99. There comes Subun Suraj on style, completing, and
we have competition number 42, Akila Udyangana. These bikes are more than 3 decades old. The Trump 650, more than 3 to 4 decades. I have with me T. Raghunathan, who is one of the top racing drivers as well. Today he is supporting us in identifying the numbers of the competitors. Thank you, Raghunathan. And we very well know that your son too is one of the competitors. The father looking forward to see the son performing today. He's seated with me and supporting me at the community box. Thank you, Raghu. So that's competition number 42, Akila Udyangana and his Tramp 650. But the condition of the motorcycles, though it is more than 3 to 4 decades, definitely we are proud of the owner as well for maintaining in such a great standard the Tramp. We have competition number 4. Competition number 4, Sanut Kumara, the BSA C15. BSA C15. These are basically, I think, Raghu, if I'm not wrong, it falls into the antique category, the BSA. And he confirms that these bikes are more than 5 decades. And competition number 4, Sanut Kumara, the BSA C15. But just imagine coming uphill, a bike that is more than 40 to 50 years, still going strong. It all depends on how you maintain. So it's become a happening place on a Sunday at the Purple Sun. This time, we have competition number 18, Chandu Gudabadka, the Tramp P20, the 200cc. You could see the number itself. These are all roadworthy bikes with a 4-street number plate on it. These are the original numbers. So this definitely is also more than 45 decades. These motorcycles, there is a special club event, classes of the 350cc. The Tramp Chandu Godabedda. Competition number 7, we have Newton Pereira in the Royal Enfield. Sri, definitely it is more than 50 years. 1-3, Royal Enfield, Newton Pereira, on a 350cc, fully powered. Definitely it does not have the technology what the bikes carry right now. All in all, hats off to these competitors who have come forward, maintaining their bikes good condition, coming in for competitions of this nature. We have competition number 38, Sarat Kumara. We saw Sarat Kumara motocross motorcycles, but now he is on a BSA ZB31 350cc, proving himself. Old power and the new power definitely must be feeling the difference in both categories. To identify what the competition number is. Well, I think it's competition number 72 or 92, I'm not too sure. It's Saman Kotoge, another top racing rider who has performed so well. We saw him taking part in the Grand Prix held at the Rotterdam Auto 2025 last weekend. Saman Kotoge. Competition number 6. Competition number 6. We have Damitu Fernando in the Norton Dominator 660cc. Norton Dominator. These were the bikes during those eras which gave plenty of power. Competition number 6. Damitu Fernando. Damitu in style. Well, the organizers are pretty fast in sending back-to-back motorcycles to ensure that all competitors at least get 2 runs. That's competition number 5. Asun Velikala. Asun Velikala on his Tramp 650cc in the club event Classic over 350cc. So these cars basically are categorized as classic bikes.
You could see new machines as well as the old machines in action at the Purple Sun Hill Climb 2025. Competition number 100, TV Nisanka in the Honda Steed, but this isn't that old. It's a 400cc, somewhat getting into the new technology, the Honda Steed 400, another powerful bike for touring, the classic over 350cc, TV Nisanka. Competition number 100. It's for sure much more stylish and much more into the new version, the Steed Hunt. We have got competition number 98, Lanka Jaisinger in the Honda Rebel. This once again goes up into the classic, but it's only up 350cc. The Honda Rebel 250cc, Lanka Jaisinger on competition number 98. Going uphill on the 500 meters. And these windy corners. Very well maintained. These are one of the top popular motorcycles. A couple of years back, the Honda Rebels, the Yamaha Viragos, and the Honda Steeds, which we saw running a while ago. Well, at the far end at the start line, we could see. And since these motorcycles have been shared, I think the motorcycles that are right on top at the upper paddocks needs to go down for the other competitors to take part in their first run. Well, what a beautiful scenery all the way from Seethawaka, Avisavilla. The drone operators are really covering every bit of the Avisavilla. Thanks to the team of 360 Live Production for giving us a superior coverage from the hills of Seethawaka. Well, it's all happening here. It's a prestigious, proudly organized Sri Lankan Motorcycle Club, Purple Sun Hill Climb 2025. Over 200 entries taking on this challenging 500-meter course. Just 40 kilometers all the way from Colombo, or from the heart of Colombo, from seasoned competitors to a special breed of classic motorcycles in action. The excitement is already in the air. Join the fun. Live streaming on right from the word go. It's on Racing in Sri Lanka Facebook channels. You all can browse through and see the live action coming all the way from the Purple Sun Hill Climb. Well, from the finish line we could hear the roaring motorcycles going down, the motorcycles that have been shared. Well, these are the motorcycles that have to come in for the second time. Well, all motorcycles lined up. Since it's been shared, the second rider has to come up. You could see Niranjan Senarat and also the president of the motorcycle club, Madhuran Caldera, really working hard to ensure that things go on top class timing. So currently, and now, they're pretty good on that now. And we also could see some
spectators who are really keen watching or seeing the finish line. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකකුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අධිගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. ඔයාගේ workshop එකට service station එකට ඇයි worth අපේ අලුත්ම latestම oil extract එකක් ඕනේ වෙන්නේ? වාහනේ oil drain කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. භාජන අරගෙන බැරල් කෑරි අටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන oil extract option එකෙන් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් oil නැට්ට ගන්න නැති oil drain කරන්න අමාරු වාහනයක oil ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න oil ටික හරියටම මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම quality product. ඒ විතරක් නෙමෙයි. after service සහ technical support එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් worth අපිට කතා කරලා ඔයාගේ oil extract එක හරි oil drain එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම freezing point එක boiling point එක. ඉතින් freezing point එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන centigrade අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් boiling point එක තියෙන්නේ centigrade අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ centigrade අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම centigrade අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක්. Well, we are all set once again from the Purple Sun. Since the bikes were sharing, there have been a commercial break. We have got competition number 9 and competition number 45. Competition number 9 and competition number 45 sharing motorcycles. So I think the first one was done by one of the competitors. And now it is competition number 45. It was Kevin Lienage and Damit Madhushanka. I think it was Damit Madhushanka who took the first run. So it should be for sure Kevin Lienage. The class BMW. These are very powerful motorcycles. 1000cc. The BMW S1000 RR. So powerful motorcycles. Though not suitable for this type of tracks. However, masters timing depending on the talents that they have. Number 17, lining up for the next event. That's the BMW. As I told you earlier, I'm expecting the speeds of what that bike can perform. That's mainly because of the sharp turns here at the Purple Sun Seethawaka hill climb. Now we have
starter's orders is competition number 17, Sasindu Prashansana. Sasindu Prashansana, given the clearance, take the start. Sasindu Prashansana in the Super Sports Touring, over 800cc up to 1400cc. Powerful bikes, but unfortunately, the power cannot be improved here with these sharp corners on the Seethawaka open carnival track. Competition number 17. We have competition number 46, Harish Sivanyanam. Once again on a very powerful Honda CBR 1000 RRSP. Competition number 46, Ravi Sivanyanam. Well, they are getting a good launch. A small bend at the first or at the start, but after the first 50 meters, sharp corners, left and right, about 5 corners here, but extremely sharp. And the road uphill is very narrow, so you have to be cautious. However, the one who strikes the low fastest timing will be on podium. The very well trust up sponsor Sri Lanka coming in as one of the principal sponsors. It's Sabir Mimshad, another top racing rider, Sabir Mimshad. What are we could see 2 lanes. The one is the one that is going uphill at this Purple Sun Hill climb. The other is the main road. We have competition number 77. Competition number 77. That's Akila Udayangana. We saw Akila Udayangana running one of the classic bikes. Now into the faster bikes. Akila Udayangana. KTM Super Duke up to 1290cc. Plenty of power in this super bike. But the speeds are limited and restricted. In the hill turns, we got competition number 99, Subun Suraj. Competition number 99, Subun Suraj. We saw him take the first run. I think probably he already wants to complete the second one as well. Subun Suraj. 99, the Yamaha MT9. Another faster bike, good rider by himself, Subun Suraj. You could see him in fast start racing as well. Number 15. Well, we have the father seated next to me. That's Keshav Raghunathan. So Raghunathan, I think you need to speak a few words about your son, how he started racing and at what age. But I have seen him performing and getting on podium. So with the experience that the father had and with all the training by you, Raghunathan, I think you should be happy with his performances. So that was Keshav Raghunathan, son of Sri Raghunathan, one of the top motocross riders at one time. And we are on competition number 76. Competition number 76. Competition number 76. So we are please trying to identify who the player is. Number 76. It is Sarat, once again, Sarat Kumarasinghe, all the way from Noalia, and the top hill climb rider coming in action. You could see he counts his days and waits for the hill climbs because he is such a prominent top class racing rider, especially coming into this category. Sarat Kumarasinghe, rolling up. Honda CRF 250R. So very fast motorcycles, the Honda CRFs, that's Sarat Kumarasinghe. Narada Alahakon waving the green flag and full action
representing the Negombo Motorsports Club. One of the volunteer marshals. Could see him in many meets. That's Narad Alakon. There are many more officials, but I'm just trying to read out the names where I could read or where I could see. That's the 53. We have Shashika Chamodia in the Yamaha YZ250. Shashika Chamodia. Competition number 93. Yamaha YZ250 the Supermoto W250cc. This bike is easy to manual with the lower engine capacity. However, we have to be extremely cautious. 57 and 58. These bikes are shared. So one man has been started off in the morning hours with one of the competitors. 57 and 58. Yeah, 57 is Anushka Eranga. The other one is number 59. Correction, it should be Johan Sandiver. Johan Sandiver and Anushka Eranga. Yamaha represent. Shared by two competitors. So the second rider taking part in his first run at the Purple Sun Heatland 2025. Unfortunately, the number is not visible from the commentary point of view. So that's the 43. Number 43. Number 43 is the right identified what it is all about. Sharon Fernando. Sharon Fernando, the Group M Super Sports up to 250cc. Well, this bike will be shared by two competitors. Either it should be the father or the son. I think it is Sharon Fernando. I've been looking at the far end, slightly trying to identify who the rider is. Seems like it's the father, Sharon Fernando, not Sharon. Unfortunately, we are not in a position to identify who the competitor is because we are not seeing the competition number either, but this falls into the classic category. The bike that has been shot by two competitors, 19 and 23. 19 and 23. These two bikes, this bike 2 is shot number 11 and 16. Number 11 is Kevin Lienege. Kevin Lienege. 65 also you can see competition number 65. That is Anushka Eranga on competition number 65. We have number 94. 94 lined up. Competition number 94. That's Imesh Patum. 94. Imesh Patum. Side.
negotiating the faster bikes. Nimesh Patum, his KTM Superbike. KTM Superbike. 53, number 8. Motorcycle shared by two competitors, number 8 and number 53. 8 and 53. That is Ranuja Bajita and Sachin Kaushalya Fernando. Shared by two competitors, Ranuja Bajita and Sachin Kaushalya Fernando. Beautiful pictures coming to you live. From 360 live production. Maintaining a good speed and also negotiating the corners to ensure that it gets a better timing. Competition number 20. Competition number. It's Koki Lasidu. Koki Lasidu on competition number 20. In action. One of the FIA recognized international officials, Ryan Gray. Start my name of Malik Girinde, also supporting him. Competition number 20. Number 51, competition 61, correction, should read as competition number 61. That's Sadeepa Munasinghe, rider who just completed. We have got competition number 66, competition number 66. Number 66 is Rusit Shamika on the Honda Hawk 250cc. These were three motorcycles, one era. If you had a bike of this nature, definitely look twice for sure on the streets. Such a popular motorcycle, the Honda Hawks, the 250Ms of one era. It added glamour into the Sri Lankan roads. Well, you could see the cars that are lined up. Those are the cars that you will see shortly coming into action at the Purple Sun Hillclimb 2024. So now we have competition number 33. Competition number 33. Number 3 is Chenuka Caldera. Chenuka Caldera. Son of Madura Caldera, as I told you earlier, the champion rider at the Rotterdam Kato 2025 at the age of 14, clinching the Grand Prix, the 20-lap Grand Prix, doing it perfectly in style. That is Chenuka. Competition number 3, very well trained by the father, who was also a top racing driver in the country, Madura Caldera. Proud to see his son negotiating corners, though the speed is not an issue for him with all the experiences that he has gathered. That was Chenuka Caldera. We have got competition number 69. Competition number 69. Hemal Heshan in the Honda CBR 250. Hemal Heshan in the Honda CBR 250. Competition number 69. Hemal Heshan. All those who have just tuned in, we are started off around 9:30 a.m. and we are at the first round in the motorcycles, which carry 108 motorcycles. We are competition number 48, Disak Alvis once again. Disak Alvis, one of the top young junior riders who have come forward.
in style and proven himself getting on podium. Bisat Alvis, we saw him on podium the last weekend as well. Matu. Who brilliantly fought back with all the top racing riders, but he is definitely a challenge to those of whom who are currently on podium. That was Bisat Alvis. Number 87 and number 29 shared by two competitors, 87 and 29. Well, 87 is Sudesh Jailak. 87 is Sudesh Jailak. Well, we see the officials getting together, Anil Jayakodi, Lalin Kirinde and Ryan Gray at the start line, ensuring that the cars or the motorcycles are lined up and evenly placed for it to run back to back. That's Anil Jayakodi, you could see him at the start line. Well, the three officials are really putting things in place. Well, over to the studios for a commercial break. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GBI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GBI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකකුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අභිගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GBI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. ඔයාගේ workshop එකට service station එකට ඇයි worth අපේ අලුත්ම latestම oil extract එකක් ඕනේ වෙන්නේ? වාහනේ oil drain කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. භාජන අරගෙන barrel carrier යටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන oil extract option එකකින් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් oil නැට්ට ගන්න නැති oil drain කරන්න අමාරු වාහනයක oil ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න oil ටික හරියටම මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම quality product. ඒ විතරක් නෙමෙයි. after service සහ technical support එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් worth අපිට කතා කරලා ඔයාගේ oil extract එක හරි oil drain එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. Back with the Purple Sun Hill Camp 2025, we got competition number 66. Competition number 66 lined up. Rusit Chamika on competition number 66.
Shamika on competition number 66. And the starting orders on a Honda Hawk. One of the top motorcycles at one time. Greed for motorcyclists. To own one of these was a dream. Ryan Gray in action, awaiting the clearance from the upper paddocks to ensure that all the motorcycles that were not completed the first run, get those motorcycles down. So, any part of the country when the hill climbs are here and shared, these practical problems always rose up, trying to get motorcycles back, cars back, and then trying to give the opportunity for the second competitor to qualify. All eyes focusing for this next start, but still wants to make sure that there are any more bikes in the upper paddocks for the restart of round one. Restart of round one. Anil Jayakodi in action with Lalit Kirinde and Ryan Gray at the start line. Still not given for the restart of this first lap, but stay tuned, catch every moment of thrills, the speed and the sheer determination. Live on Racing in Sri Lanka, 360 TV, YouTube and Facebook. Competition number 66, the Honda Hawk, all set to burn tracks of the purple side. Number 66, Shamika, the Honda Hawk. Negotiating in style. Age is no barrier for the motorcycle, subject to who the rider is and how he handles it, knowing very well what the track conditions are. Unfortunately though, we cannot see a number. I think it is someone could look, if I'm not wrong, I think from a distance. It's competition number 70. Direction is not the Saman, it is Sasidu Prashansana. Just crossing the finish line. Well, we have another motorcycle being shared by two competitors.
squad as Kevin Leonage. Really 79, if I'm not wrong. Number 79. Caldera. It's competition number 11 on track. Kevin Leonage now on competition number 11. So previously it is confirmed that it was Seethawaka Caldera on the KTM. 11 Kevin Leonage on Instagram 675. Competition number 31. Sandaru Havinda Pereira on Buell XP 9SX up to 984. These are all sports touring motorcycles up to 1400cc. Sports touring. Sandaru Havinda Pereira waiting the starting orders. Not a great speed though the bike is highly powered, but negotiating a 1400cc motorcycle on a track of this nature with tough speeds isn't that easy. But competition number 40, 40, Shashika Chamodia. Competition number 40, Shashika Chamodia. In style. That's Krishan Pasindu currently on track on competition number 50. Krishan Pasindu. Good move. Well, they have noticed that he's been shot by two competitors, 58 and 61. 58 is Gihan Sanjeeva. Gihan Sanjeeva on competition number 58. 61 is Sadeepa Munasinghe. It's confirmed it is Gihan Sanjeeva on competition number 58. Getting a reasonable speed on competition, Gihan Sanjeeva. 92 or 52. Samir Sandarwan is on 39. Well, currently the number is invisible for us. We'll try our level best to identify the competitors. Well, this motorcycle too is being shared, number 27 and 29 and 87. We will wait for this number if we can identify this number.
Unfortunate. Not in a position to identify the number. Number 87 and number 29. 87 and 29. Well, if it's 87, it should be J.M. Sudesh Jailak. J.M. Sudesh Jailak. Next. Well, we have 71, that is Gihan Sanjeeva. 71. And we also have number 65, Anushka Eranga is also sharing this. So this has been confirmed by the Raghunathan that is Anushka. That's number 65, Anushka Eranga. So it's all happening here at the Purple Circle Track 2025. What a day is turning out to be, and especially the cold climate. Though remember it's very hot up here under the shades. We get some cool breeze here. Number 25, RMRK Ranatunga. Number 25, RMR Ranatunga. Not a great speed though. RMR Ranatunga. RMRK Ranatunga. Competition number 39. Competition number 39. Well, that's Keshav Raghunathan, son of T.R. Raghunathan. We saw him running a previous event, and the second event, if I'm not wrong. Well, it reminds of the motocross days of the father, T. Raghunathan, and also the federation years as a key official, and currently slightly stepping down, not trying to be in any of the administrations at the normal races. So once again, we are getting some motorcycles lined up for the next set of events. We'll load for a commercial break. Till such time, we get the motorcycles for those of whom who are sharing. මම වඳුරන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල් බඩව තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි වර්ත්ලෑන්ඩ්. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට වර්ත්ලෑන්ඩ් කාර්යයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකකින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරොත් ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජයනියත. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක තමයි worth. motor racing champion කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන product එක තමයි worth. ලංකාවේ champions ලගේ නම්බර් 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න.
Hi guys, it's Jack Vinuvadana, your motocross. The Purple Sun Hill Climb 2025 and competition number 11 in action. Competition number 11. Competition number 11, Kevin Lienage, Ram 675. Kevin Lienage, we saw him previously too, taking part in another event this time. But this bike is too shared by two competitors, number 11 and number 58. Kevin Lienage waiting the starting orders from Ryan Gray. We have another bike that has been shared. I think it's the Jake series 58 and 16. 58 is Gihan Sanjeeva. Gihan Sanjeeva. It's Kevin Lienage. Leathering on the rail bridge as well. Negotiating the corners, though it's a faster bike. And he should be satisfied with a good timing. So it is number 58, Gihan Sanjeeva. Gihan Sanjeeva. Is Honda Jakes 125. Back to back Sharat Kumar in action. As I previously told you, coming all the way from Norelia, plenty of experience. Sharat Kumar Singh on competition number 80. Ryan Gray awaiting clearance, and there he goes. Wants to ensure timing. These are all electronic control. The beam is being cut once you cross the line. Like there had been some timing issues in the previous two motorcycles as well, which has not been timed due to some technical errors, so it has been thoroughly cleared and sorted out. Well, Sharat Kumar Singh in action. Sharat Kumar Singh. These are the other two bikes that have not been timed due to some timing equipment errors.
Jihan Sanjeev. At competition number 58, Jihan Sanjeev. Jihan Sanjeev is not just riding, he's dancing with Deja on two wheels at the Purple Sun Hill Climb 2025. Number 39. Well, it's number 52, Samira Sundarwan. Motorcycle been shared by two competitors. And every second shape is a testament to years of sacrifice and relentless pursuit of perfection. So let's see what Samira Sundarwan can do on competition number 52 at the Purple Sun Hill Climb 2025. All in all, the champions don't just race against time, they race against their own limits, proving and improving. Within this 500 meters of sheer high-end uphill, what best is for you to get the best time to get off the field? There have been a very clear and a decent run. Well, that's Tusiddi Silva from the Seethawaka Motorsports Club, the president, who is live wire and a top racing driver who conquered the Minis 2 decades ago, but still in a move in trying and supporting all the other clubs and also training others to be good drivers in this country. Back with racing. We are waiting for the next set of motorcycles to come and line up. You could see the crowd at the start line. Hi guys, it's Jack. You know what? සූරියගේ මම ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මොටර්සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මොටර්සයිකල්ස් වල ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයි පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකේ චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක වර්ත්. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ නම්බර් 1 choice එක වර්ත්.
those who have just joined in, these are the few highlights of today's event. This motorcycle tour is being shared part from morning 2987 at the Purple Sun Wait for this number 25. These are the few bikes that have been running. We've got 108 motorcycles coming in different categories, challenging their colleagues to get on podium. But the good news on this particular event is that as per the president of the Sri Lanka Motorcycle Club, he wants to ensure that all competitors will receive a participation certificate, a participation trophy, so that they can carry a token of appreciation and they will have it as souvenirs at the Purple Sun Hill Climb 2025. So these are good habits and also motivate by dear girls to get on podium and to have a trophy for themselves for memories. So the event organized by Sri Lanka Motorcycle Club in conjunction with Seethawaka Motorsports Club did a perfect job. And these are the races number 65. These are the races that have been run from morning. We started off at all happened here at the Purple Sun with 108 motorcycles, even 2 rounds on a great speed though. We have the cars coming into play. So depending on the time restrictions, the organizers may decide for a 3rd round, but currently looking at it, it's almost half past 11, so chances are very remote. Well, that's Keshav Raghunathan, son of T.R. Raghunathan. We saw him wasted since the previous motorcycles and the cars are shared by other competitors. So it's always there is no other loop road for the vehicles to come back. But the lines are restricted across, hence they need to wait of the father. The cars or bikes downstairs. We have another bike that has been shared. I think it's for them to take part in this event. 58 is Gihan Sanjeeva. Well, it's Kevin Lienage. He's leathering on the rail 12. Gihan Sanjeeva. Well, the replays from the Purple Sun Hill Climb 2025 for the second time. The very first one was on the court is 125. With valid reasons behind that organizing club. It was silent for a while. In action, the situation of the countries, it's Sarat Kumar. All in all, these are all in all 2 bikes that have not been timed. They have come back strong. Equipment errors 5. The most experienced competitors in action. And the senior officials too coming forward in number 58, Gihan Sanjeeva, for a very successful joy at the Purple Sun Hill Climb 2025. Gihan Sanjeeva is not just riding. Well, just going through the replays from what took place in the morning. Now it's all set once again to restart, and it is the cars that are coming in place. The cars in action, all eyes on the 4 wheels. That's competition number 5. Competition number 5. I think it's a SLH. Competition number 5. Well, it is from the Wahab families, Zakir Wahab. In action, the very first car at the Purple Sun Hill Climb 2025. Well, you know, when we talk about Wahabs, you could see this is the junior Wahab in action, Zakir Wahab, on competition number 5. A Honda 1600cc just going on the finish line.
this too is one of the Wahab families shared by competition number 33 and competition number 09. 33 and 09. Well, it is Jabit Wahab shared by both the brothers. Well, the two brothers, we saw the youngest in the family, Zakir Wahab, in action previously, but this is once again shared by the other family members, Javed and Ishraq. Well, we have another car that has been shared by two competitors, number 4 and number 17. Number 4 and number 17. Well, once again, the Wahab brothers or the Wahab family is dominating the Purple Sun hill climb. This too is one of the brothers. This is a family event with 3 in the family, Ishraq, Javed and Zakir. So it's competition number 4. I think it should be Ishraq Wahab in action. Ishraq Wahab and also shared by Javed Wahab. Ishraq and Javed on this group GT cars up to 3,500cc. The bullion exchange, the Wahab family in action. Ishraq Wahab waiting clearance from the starter Ryan Gray. Cars have just started. Ryan Gray with and giving the clearance to Ishraq. Number 4. Well, it's a day filled with pride and happiness. The Wahab family. You could see the senior Wahab, the legendary Qasim Wahab in action shortly. So it's the father and the 2 sons, Javed, Ishraq and Zakir. All 4 in action. Yes, that was Ishraq Wahab coming up on style. So we have 26 in the mini. It is Ganindu Aberatna on competition number 26 on his mini 1275. The yellow bird flying high at the Purple Sun hill climb 2025. What a goal by Ganindu Aberatna. Old, strong, continuing to build up the speed. Ganindu Aberatna. Ganindu Aberatna. Well, we have competition number 16. Competition number 16. That is Dilakshu Pereira in the Honda EG6 1600cc. The winner in the Mahameru Rallycross debut in the SLX 1600 class. That is Dilakshu Pereira in the Honda EG6 on competition number 16 here at the Purple Sun Hill Climb 2025. We saw number 5 Zakir previously running in this event. Now it's the second competitor, Dilakshu Pereira on competition number 16. So these are very fast cars. Unfortunately, it can't do all the speed, but it could give on hill climbs. Well, that's UC Pereira, another top racing driver in the past. Competition always on competition number 100. UC Pereira, you know his son too is in action. UC Pereira, competition number 100. Ford is the Mazda
events. So that is UC Pereira. Well, we have number 66, Nishanta Dunuila. Number 66, Nishanta Dunuila. Nishanta Indika Dunuila is 1300 Ford laser Mazda. You could see how old these cars are. It's a 12-through car. Definitely 3 decades or more than 2 decades for sure. Nishanta Dunuila. While the track is getting heated up, cars are rolling, the hot cars are coming out there. Number 66, Nishanta. Still doing the power in this car. Number 66, Nishanta. Of the Purple Sun Hill Climb 2025. Well, we have competition number. Well, this has been shot. I'm not too sure what it is now. It should be number 23. Competition number 23. Competition number 23 is none other than Sarachandra Patirana, another top name in the mini class. Sarachandra Patirana. Well, another mini, we saw the yellow bird. Now it's a red bird mini, Sarachandra Patirana. Very well maintained. Especially these cars come into play when doing racing. No matter what the event is, it could be a hill climb, it could be gravel, it could be tarmac, non-stop race. But these cars come into play only in these sort of situations. Well prepared only for racing. So that was Sarachandra Patirana. Well, competition number 25. Competition number 25. Competition number 25. It is Kalani Costa, another prominent name in the Ford Mazda series. Kalani Costa is 1500 we saw earlier. You see around 1300cc. This car is in two different categories, 1300cc and 1500cc. So each time it's Kalani Costa in 1500cc when taking the second flag. We have with us on the commentary box one of the Wahab brothers, Zakir Wahab, this coming over here to check his timings, but unfortunate though, to help him out. Sorry about this, Zakir. Well, once again, the Autobacks, the founder of Autobacks, Ajit Kirti in action, in style. I think I was told today he's taking part in pre-event, and you could see with the experience he has. He's running the Purple Sun Hill Climb 2025 with all his experiences. That was the leader of Autobacks, Ajit Kirti. Well, number 96, we have number 96, Tushan Madhusankar, the fourth laser of the 1300cc. As I mentioned to you earlier, there were two different classes, 1300 and 1500. So this is Tushan Madhusankar, just completing the 1500cc event. But the viewers also would notice that the cars are a little faster than the motorcycles because they are on four wheels. We got the competition number. This is shared by 53 and 91. 53 and 91. So this car is shared by Prabhudita Caldera and Darshana and Gunasekara. This car has been shared by two competitors, Darshana and Prabhudita, the fourth laser 1300 event. Darshana and Prabhudita. Another 15.3 very well maintained Ford Laser Mazda up to 1300cc. Just passing the cross checkered flag. Well, number 71, that is Umendra Lanka in the Ford Laser 1500cc. Umendra Lanka. This car too is shared by different players. 7 and 71. 7 we saw, 7 is Impreshna and 71 is PB Umendra Lanka. So it is up 1200cc.
It's all happening here at the Purple Sun Hill 2025. Well, it's going to be another faster event. It's a Mitsubishi, but we are unable to see the numbers 29 and 37. 29 and 37. Well, it's the father and the son, Binara Panduawala and Harshna Panduawala, sharing the cars. I'm not too sure whether if it's the father, but it looks like, oh, it's the son. It's Harsha Binara Panduawala behind the wheels of the Mitsubishi up to 2000cc. These are the group special cars up to 2000cc. Binara Panduawala behind the wheels in the Evolution up to 2000cc in the special cars. Number 61. Well, we have number 61. H.N. Solomon, representing the Seethawaka Motorsports Club. It is Toyota up to 1050cc. This is a modified unit. H.N. Solomon from Seethawaka Motorsports Club. Number 68. Number 68. RWM Dean Banda. I think he is the most senior competitor in this event. Next to Kasim Wahab, Dean Banda. The fourth is the NASCAR all the way on the hills of Candy. RWM Dean Banda is National 1500. So now once again we have competition number 21. Competition number 21. Shenik Fernando. Shenik Fernando representing Autobacks. Another team member of the Autobacks, Shenik. 1275cc. Very well prepared and done by Ajit Kirti. The top runner is the Shenik Fernando. Goes past the chicken or the finish line. And we got competition number 38. Competition number 38. It's Saman Disanayaka in the Nissan up to 1000cc. Disanayaka in the Nissan up to 1000cc, and we have at the start line, well, that is Saman Disanayaka in the Nissan March up to 1000cc. Just passing the finish line. Saman Disanayaka, and we have another car that has been shot by Samita Pereira and Chankar Ratnayaka. 1000cc. Samita Pereira and Chanika Ratnayaka. So it's all happening here at the Purple Hill, Purple Sun Hill Climb 2025. So the minis, you could see the beauty of it is on competition number 55. It is Ravindra Priyatilaka, mini of 1275cc. Earlier, still the car on track is Samita Pereira and Chankar Ratnayaka, shot by these two competitors. Number 15 and number 18, the car shot by two competitors. And now we have at the start line waiting for the orders is competition number 55. Ravindra Priyatilaka in the mini of 1275cc. Ravindra also from Seethawaka Motorsports Club. Coming up fresh. I think this is his third or fourth race in these categories, but doing pretty well. Maximum gaining experience, and I was told trained by Tusimbi Silva, also from the Seethawaka Motorsports Club. But Ravindra doing a clean run today. Pushing the pedal all the way up to the middle. We got 22 and 39.
22 and 39, Pradeep Pravinda and Shanaka Dias sharing the car. Pradeep Pravinda and Shanaka Dias, 32 and 39. Car share 32 and 39. Well, it's all happening here at the Purple Sun Hills 2025 for the second time. The very first fun held in 2014, and after silence of 11 years, coming back strong and steady. Right. It's once again number 34 and 36. It's a Ford Laser event. And 34, shared by two competitors, Asita Kumara and Saman Disanayaka. Shared by Asita Kumara and Saman Disanayaka. For those viewers, apologies, we are not in a 100% situation to exactly tell you who the competitor is, but it is being shared by these two competitors. We have competition number 24. Competition number 24. Saman Hemanta Kumara in the mini up to 1275cc. Saman Hemanta Kumara up to 1275cc. Another yellow bird in action. We saw the minis coming in style. It looks like since these cars have been shared, the rest of the cars needs to go down for the second run, or for those of whom who are sharing this car. We saw winner of the father and son sharing this car. So we have to wait for them. There's a few more in the Ford Laser events as well. Well, Saman Hemanta Kumara in his mini up to 1275cc. Well, we could see at the far end at the start line a few more cars also there. Well, I think for the very first time we see the rallycross cars also coming into play. And I was told it's one of the top racing drivers, Nadira Jinasena. Nadira Jinasena behind the wheels of this specially designed, the one and only manufactured in Sri Lanka, headed by Kali Iqbal. And I'm sure these cars are coming into play in the month of September at the Asia Pacific International event to be held at Bandaragama. So the RCX number 73, I think it should be Nadira Jinasena coming into play. %100% built in Sri Lanka. Kali Iqbal, you could see Kali Iqbal with the blue t-shirt, the founder and man behind putting all his sweat to make this event a success. And we will see international competitors too coming into play in the month of September. Here goes the run across RCX cars and Nadira Jinasena behind the wheels of this special car. So we'll see what best time this rallycross car will find. Purple Sun Hills 2024-2025 all the way from Seethawaka, Odisha. Wow, what a move by Nadira Jinasena, dancing across at the Purple Sun. Number 74. Number 74. Well, correction, it wasn't Nadira, it was Kushan Pires, one of the top racing drivers in the country, all the way from Nissan Marchers up to the SLGT. It was Kushan Pires on competition number 74 in that particular class. Moving on to the Nissan March number 58. Nissan March number 58. Well, we are unfortunate though, 58.
Yes, it is Hirshan Jayasekara in competition number 58. Well, over to Chaminda to have a small interview. Over to you, Chaminda. 14 අවුරුද්දෙන් පස්සේ අවුරුදු 11ක විරාමයකින් අනතුරුව අවිස්සාවෙල්ල හිල් ක්ලයිම් සීතාවක හිල් ක්ලයිම් එහෙමත් නැත්නම් අපි හඳුන්වන්නේ මේක කඳු තරණ ඉසව්වක් විදියට. බොහොම ලොකු කාලයක විරාමයකින් අනතුරුව අපි නැවත වතාවක් දකිනවා මේ අවුරුදු 11න් පස්සේ නැවතත් අවිස්සාවෙල්ල ප්‍රදේශයේදී වතුරුපැදි ධාවකයන් ඒ වගේම මෝටර රථ ධාවකයන් එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ හිල් ක්ලයිම් ඉසව්වට. ඒ වගේම අද දිනේදී දිනේ පුරාවට අපි සජීවව ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දිනේ පුරාවට ඔබ දකින්න ඇති දැන් උදෑසන වරුතුර බොහොම උණුසුම් විදියට මේ කාලගන්න ඉසව් වලට යතුරුපැදි ධාවකයන් සම්බන්ධ වුණා. මේ වෙද්දි මගේ පිටුපස්සෙත් මෝටර රථ ධාවකයන් තමන්ගේ කාලගැනීමේ ඉසව් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් දැන් සූදානම් වෙන්නේ බොහොම විශේෂ අංගයක් එක්ක ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඊට කලින් මම පොඩි එක් නමක් මතක් කරන්නම්. ඔබට මේ නම මතක් වෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මදුරංග කල්දේරා. මදුරංග කල්දේරා කියන නම අහුවට පස්සේ ඔබට මොකක්ද මතක් වෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු යතුරුපැදි ධාවන ශූරයෙක්, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ රේස් ට්‍රැක් වල වැඩ දාපු චරිතයක්. එතකොට මදුරංග කල්දේරා කියන නම මතක් කරනකොට ඔබට එයාව මතක් වෙනවා නම් අනාගතයේදී තවත් එක නමක් මතක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ තමයි චෙනුක කල්දේරා. චෙනුක කල්දේරා කියන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි, නම ඇහුවාම ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මදුරංග කල්දේරාගේ ආදරණීය පුත්‍රරත්නය. ඉතින් ඔහු මේ වෙද්දී තාමත් වයස 14ක ධාවකයෙක්. අවුරුදු 14 ඉඳලම ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ රේසින් ට්‍රැක් ඇතුලේ වැඩ පෙන්වන්න පටන් අරන් ඉවරයි. නිමා වුණ කටුකුරුන්ද ධාවන තරඟදී ඔහු 1000cc වලින් රේස් ට්‍රැක් එකට පාතවපු ලාභාලතම ධාවකයා වෙනවා. ඒ වගේම ජයග්‍රහණයක් ලබාගත් ලාභාලතම ධාවකයා වෙනවා. ඒ වගේම කටුකුරුන්දෙදී ඔහු සමත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ කටුකුරුන්ද ට්‍රැක් එකේ වේගවත්ම ෆාස්ටස්ම ලැප් එක. ඒ කියන්නේ වේගවත්ම තරඟ වටය පවත්වන්නත් ඔහු ඒ වාර්තාවත් ඔහු Taman සතු කරගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දීප්තිමත් අනාගතයකට චෙනුක කල්දේරා Tamanගේ පියා ගියපු පාරෙම ගමන් කරන ආකාරය තමයි අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම හිතුවා අද චෙනුක කල්දේරාව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න, මේ සජීවී වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න, ඔහුගේ ජයග්‍රහණයන් සහ ඔහු ධාවනපතියට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් විස්තර අහන්න. චෙනුක, how do you feel about your victory at Katukurunda? It was really nice. The victory really supported me and I feel really happy about it. Okay, tell me about your father and his career, how he support you. He has really supported me a lot. He trained me from the beginning since I was very young. And he's won multiple championships, so he has a lot of experience and that has helped me. Okay, and your future hopes and something? Up to go internationally and race internationally as well as claim multiple championships here. Okay, thank you and good luck Chenuka. චෙනුකගෙන් පස්සේ අපි සූදානම් වෙන්නේ දැන් මම අර කලින් කියපු නම සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ තමයි මදුරංග කල්දේරා. ඔහු මේ වෙද්දී ශ්‍රී ලංකා මෝටර් බයිසිකල් සංගමයේ සභාපති විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ අධීක්ෂණයෙන් තමයි මේ සියලුම කටයුතු අද සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. මදුරංග අයියේ එන්න මෙතනට අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ඉසව්ව සංවිධානය වෙන්නේ අවුරුදු 11කට පස්සේ කොහොමද මෙතන මේ විදිහට මේ සීතාවක හිල් ක්ලයිම්බ් එක සංවිධානය වෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මෙහෙමයි මම සභාපති හැටියට පත්වලා දැන් වසර 2කට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ක්ලබ් එකේ යම් ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මව් සමාගමත් එක්ක තිබුණ තහනම් කිරීමේ වගේ දේවල් තිබුණා. ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ගියේ කොහොම වුණත් අපි මුලින්ම සංවිධානය කරපු තරඟය තමයි මේක. ඊට ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න වල निराකරණය වීමත් සමග ඉතින් අද අපිත් එක්ක මේ අපේ ක්ලබ් එක ගැන කතා කරනවා නම් අවුරුදු 1947 තමයි ක්ලබ් එක පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ නිදහස ලැබෙන්නත් අවුරුද්දකට කලින් තමයි මේ ක්ලබ් එක පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නිර්මාතෘවරයෝ ඇටියට හිටපු කට්ටියත් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මොකද හේතුව ශ්‍රී ලංකා මෝටර් කරුවන්ට සිදුවෙච්ච අසාධාරණ වෙනුවෙන් තමයි මේ ක්ලබ් එක පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් පත්තරේ ඇඩ් එකක් දාලා මෝටර් කරුවන් එකතු කරලා තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා මෝටර් ක්ලබ් කියන එක හදලා තියෙන්නේ 1947. ඉතින් මාත් එක්ක අද අවින්ද මෙරෙන්ඩෝ ඉන්නවා. එතුමාගේ සීයා තමයි මේ ක්ලබ් එක නිර්මාතෘ හැටියට ඉන්නේ. මේ කියන්නේ මේක හරි ගස්සන්න. ඒ
ඒත් එක්කම අපේ මේ මොන ඉවෙන්ට් එක කරත් මොන තරඟකරුවා මෙතන ආවත් අපේ ස්පොන්සර්ස්ලා අපි හැම වෙලේම අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝගේ දිරිගැන්වීම මත තමයි අපි හැම වෙලාවෙම මේ තරඟයක් සංවිධානය කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ මූලික වශයෙන් අපිට වර්ත් ලංකා ආයතනය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝගේ මේ කා කෙයා ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම නැත්නම් වෙනම මොටෝලයින් කියලා බයික් යතුරුපැදි සඳහා ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒගොල්ලෝ අලුතින් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම රේසින් එක්ක ලින්ක් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් යම් කිසි කෙනෙක් දුවන කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම යාට හොඳ සපත්තු දෙකක් එහෙම නැත්නම් නිසි ඇඳුමක් නැත්නම් ඒක කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී වර්ත් ලංකා එකෙන් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට සප්ලයි කරනවා. ඒ කියන්නේ රේසින් වලදී අවශ්‍ය බ්‍රේකින් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් චේන් ක්ලීනර්, චේන් ලුබ්‍රිකන්ට් ඒ වගේ යන ආදි වශයෙන් රේස් එකක් මුලින් ඉඳලා අගට වෙනකන් බයික් එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරන්න අවශ්‍ය හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම වර්ත් ලංකා හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිත් එක්ක අජිත් මෝටර්ස් අද එකතු වෙලා ඉන්නවා. අජිත් අයියා ඉතින් එදා මෙදා කාලය තුල ජපන් බයික් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ජපන් බයික් එකට ස්පෙයා පාර්ට් එකක් ඕනේ කියලා හිතුවොත් ලංකාවේ නොදන්න කෙනෙක් නෑ අජිත් මෝටර්ස්. ඉතින් ඒ වගේ නමගිය කට්ටිය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් එක්කත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලම මේ ඉස්සරහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන් ගියොත් හොඳයි කියන එක. ඔව් මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න මේ මට අද මේ එද්දි දැනගන්න ලැබිච්ච කාරණයක් තමයි 1 2 3. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ජයග්‍රාහකයන්ට විතරක් නෙවෙයි නේ හැමෝටම කුසලාන පිරිනමන්න සූදානමක් තියෙනවා සහ හැම කෙනෙක්ම දිරිමත් කරන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ දැන් යතුරුපැදි දාවකයෝ 100ක් විතර මම දැක්ක තරඟ වදිනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෝටර රථ දාවකයෝත් මේ පිටිපස්සේ තරඟ වදිනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයකට දිරි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි දකිනවා මේ ලංකාව ඇතුලේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට හම්බෙලා තියෙන ලොකු තැනක් නෙවෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අනුග්‍රාහක වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අර අපි කියන ධනවතුන්ගේ ක්‍රීඩාව කියලා මේකට ඒ කියන්නේ අර වෙන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන අවස්ථාවක් නැහැ. එතකොට මේ දිරිගැන්වීම කරන්න කොහොමද මේ අනුග්‍රාහක දායකත්වය ලබා දෙන්නේ? ඇයි මේ වගේ දිරිගැන්වීමක් කරන්න හිතුනේ? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් මං ලංකාවේ අවුරුදු 24ක් එක දිගටම ධාවන තරඟවල නිරත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නවා මේ තරඟයක දින්නත් පෙරදුනත් අපි විශාල වියදමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යතුරු පැදියට අපි අඳින මෙවලම් කට්ටලයට හෙල්මට් එකට ග්ලව්ස් එකට බූට් එකට හැම දෙයක්ම කතා කරොත් අපි සාමාන්‍ය රේස් එකකට ලක්ෂ 3-4ක මුදල මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික කියන්නේ බයික් එක අපේ මෙවලම් කට්ටලයට ඇරුණාකොට අපි වියදම් කරනවා ලක්ෂ 3-4ක. මේ වගේ මේ හද දවසේ ඇවිල්ලා ඉන්න දාවකයෝ හැම කෙනෙක් මේ මුදල වියදම් කරලා තමයි මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට අපි දැන් ලංකාවේ ක්ලබ්ස් 11ක් තියෙනවා. මේ 11 ක්ලබ්ස් 11න් හුඟක් වෙලාවට මේක ලොකු වියදමක් යන කාර්යයක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේක සංවිධානය කරනකොට හැම දෙයක්ම වියදම් අධිකයි. නමුත් මම දාවකයෙක් හැටියට මම බලන්නේ දාවකයෝ නැත්තම් වාහනය දුවන කෙනෙක් නැත්තම් අපිට මේ ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. ඉතින් මේක අගය කිරීමක් හැටියට මම තීරණය කරා මේකේ 1 2 3 කියන දාවකින්ට විශාල සාමාන්‍යයෙන් අඩි 2කට ආසන්න ට්‍රෝෆියක් අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම තරඟයට ඉදිරිපත් වෙන හැම දාවකයෙකුටම අපි කුසලානයක් ලබා දෙනවා. මේක ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කරන්නේ. ඇත්තටම මොකද දාවකයෝ දිරිමත් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ කට්ටිය තවත් ඉස්සරහට ආවොත් අපිට තව හොඳ තරඟ ඉස්සරහදී සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම මොකද මම ක්ලබ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වුණාට මේක මට තනි මුදලින් ඉදන් කරන්න බෑ. අන්න එතනදී මේ වගේ අපිට ස්පොන්සර්ස්ලා කියන්නේ අජිත් මෝටර්ස් වර්ත් ලංකා ඒ වගේම අපි තව සර්ජිකල් කියලා ඒ වගේ ස්පොන්සර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැමෝම අපිට උදව් කරලා තියෙනවා. STR ඒ වගේ කම්පැනිස්. ඉතින් මේ හැම කෙනෙක්ගේම උදව් ඇතුව තමයි අපි මේ ගමන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක දැන් මේ අවින්ද මිරෙන්ඩෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මෙතුමාගේ සීයා තමයි මේ ක්ලබ් එක පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවින්ද අයියගේ නැන්දත් ඇත්තටම අපි මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු මං හිතන්නේ එතුමා හරියටම වයස සඳහන් කරයි. එතුමාගේ නැන්ද එයා තමයි මේ කාරණේ අපේ ඒ කාලේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ චෙකර්ඩ් ෆ්ලැග් කියලා ඉන්නේ කළුයි සුදුයි කොඩි. ඒ කොඩි අතින් මහලා තමයි මේ ක්ලබ් එක පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් එතුමියත් අපි කැඳවලා තියෙනවා. එතුමියට පවා අපි විශේෂ අවෝඩ් එකක් පිරිනමන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. අගය කිරීමක්. මොකද අපි යම් කිසි කෙනෙක් මරුණන් පස්සේ මේ මිනිස්සුන් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මම හිතන්නේ අපි ඒගොල්ලෝ ජීවමානව ඉන්න වෙලාවේ අගය කරන තමයි වටින්නේ. ඉතින් ඒක මං කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අද දවසේ කොහොම හරි ඉෂ්ට කරනවා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි සහ ඇත්තටම මේ වගේ තරංගිසව්වක් සංවිධානය කිරීම ගැනත් ඔබට ස්තුතිය පළ කරනවා. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ අපි අරවින්ද ඇත් එක්ක කතා කරා නම් හරි මේ අජිත් මෝටර්ස් එක්ක කොහොමද මෙතනට අනුග්‍රහය දෙන්නේ සහ මේ ඉසව්ව ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා. අවුරුදු 11කට පස්සේ නැවත තවක් සංවිධානය වෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන්? හොඳයි සතුටුයි මේ වගේ වැඩසටහන් වලට අපි සහභාගී වෙන්න ප්‍රධාන දායකත්වය ලබා දෙනවා. මේ වගේ වැඩසටහන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මේ හැම පදින හැම රයිඩර් කෙනෙක්ටම කුසලානයක් ලබා දෙනවා. ඒ ගැන මధుරංග කල්දීරටත් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත කරනවා.
මෙයාගේ වැඩ පිළිවෙල ගොඩක් හොඳයි. හැම එක්කෙනාටම කෑම වේලක් ඒ වගේ දෙයක් ලෑස්ති කරලා තිනවා. හොඳයි රයිඩර්ස්ලට ගොඩක් සතුටුයි අපි මේ ගැන. ඔව් ඇත්තටම දැන් මේ වගේ ඉසව්වක් සංවිධානය කිරීම අනුග්‍රහය දැක්කීම මේ හැමදේම ලොකු කාර්යභාරයක්. ඔබතුමා හිතනවාද මේ කාර්යභාරයත් එක්ක අනාගතයට මොන වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙයිද? ශ්‍රී ලංකාවේ මේ මෝටර රථ ධාවන යතුරු පැදි ධාවන අනාගතයට මොන වගේ සතක් වෙයිද මෙහෙම දෙයක් සංවිධානය කිරීමත් එක්ක? ඔව් ඉතින් මේ අපිට මේ කඳු තරණය කරන වගේම මේ ක්ලබ් එක එකතු වෙලා අපි ගොඩක් පොඩි තැනේ ඉඳලා ඉහළ යන ධාවකයන් ලංකාවට බිහි වෙයි කියලා මම හිතනවා ගොඩක් සතුටු දෙයක්. අද මේ ඉවෙන්ට් එක වුණත් සතුටුයි ගොඩක් වියදම් කරලා සැලසුම් කරලා හදලා තිනවා. මම අජිත් මෝටර්ස් වෙනුවෙන් ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඔව් අවසන් වශයෙන් අහන්න තියෙන්නේ ඇයි මේ වගේ දේවල් වලට අනුග්‍රහය දක්වන්න හිතෙන්නේ? මොකක්ද ඒකට හේතුව? අජිත් මෝටර්ස් දැන් ඔබතුමා මං හිතන්නේ පරම්පරා ගණනාවක් නියෝජනය කරන චරිතයක් අජිත් මෝටර්ස්. ඇයි මේ වගේ දේවල් වලට අනුග්‍රහය දක්වන්න හිතෙන්නේ? රාජපිරලා ඒ වෙලාව තමයි අපි මොටර්සයිකල් මේක ඉන්නේ ගයන් සඳරුවෙන් අත්දැකීම්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක රේස් වලට ගිහිල්ලා සතුටු වෙලා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට උදව් කරන්නේ. ඉතින් සතුටුයි ඉතින් වැඩේ කරන්න. ඔව් බොහොම ස්තුතියි සහ ඔබතුමාට ඉදිරියේදීත් අනුග්‍රහය දක්වන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද මේ ධාවකයන්ට ඔබතුමන්ලගේ හයිය අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙන හින්දා. බොහොම මීළඟට අපි සූදානම් වෙන්නේ සම්බන්ධ කරගන්න තවත් එක් අනුග්‍රාහක මහත්මයෙක්ව. ඔබතුමාගේ සීයා තමයි මේ ක්ලබ් එක ඕපන් කරන්නේ. ඔව් එතකොට මේ ක්ලබ් එක ඕපන් කරලා දැන් තියෙන තැනත් එක්ක බැලුවට පස්සේ ඔබතුමාගේ සීයා ගැන ඒ වගේම මේ තරඟවත් ධාවකයෝ ගැන ඊට පස්සේ මේ දැන් තියෙන තැන මේ වටපිටාව පිරෙන්න ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉන්නවා මේ හැම දෙය ගැනම ඔබතුමාට ඇත්තටම දැනෙන හැඟීම මොන වගේද? මම ඇත්තටම සන්තෝෂයි මේ මොටර්සයිකල් ක්ලබ් එකේ ලීඩර්ෂිප් එක හොඳ කෙනෙක් අතට ගිය එක ගැන. මොකද ඇත්තටම කියනවා නම් මේක ගොඩක් කට්ටිය මේ මොටර්සයිකල් ක්ලබ් එකේ සභාපති වරුන් වෙලෙටිට ඒගොල්ලත් යම්කිසි කාර්යභාරයක් කරා. නමුත් මේ සැරේ පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා මේ පෞගේ අවුරුදු දෙක තුනේ. මොකද මේ වගේ සෙනගක් එකතු කරන් මොටර්සයිකල් දැන් ඉස්සල්ලත් ඔබතුමා දැක්ක කතා කරනවා හැම රයිඩර් කෙනෙක්ටම කුසලානයක් දෙන්න පුළුවන් තත්වයක් අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සර මෙහෙම තිබිලා නැහැ. මම ඒක ගැන ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අත්‍තරම මදුරංග වටේ ඉන්න ඕන ටීම් එකක්. ඒ ටීම් එකයි මදුරංගගේ මේ තියෙන කැපවීම මත තමයි අද මේ වගේ කට්ටියක් සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. ඊළඟට ඔබතුමාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ දැන් මේ වගේ තැනක් තියෙනකොට මේ මෝටර්සයිකල් සංගමේ පටන් ගත්ත ඔබතුමාගේ සීයා ගැන අපි කතා කරන්නේ නැත්නම් අද ඒක ලොකු අඩුපාඩුවක්. එතුමා ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම අපි මතක් කරමු. මගේ සීයා මදුරංග කිව්වා වගේ මේ 1947 පේපර් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දැම්ම ලංකාවේ මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් එකක් පටන් ගන්න මේ කට්ටිය එකතුවර ගන්න. ඒකට මේ ලියපු උත්තර දීපු කට්ටියගෙත් නන් ලිස්ට් එක මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒ කට්ටිය තමයි පළවෙනියෙන්ම මේකේ මෙම්බර්ෂිප් එකට මේවා වුණේ. ඉතින් මේ එයා පටන් ගත්ත දේ අද මේගොල්ලෝ කරගෙන යනවා ඊටමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමට. අවසන් වශයෙන් තව එක දෙයක් තියෙනවා විමසන්න මේ වටපිටාවේ මේ ඔබතුමාලාට දකින්න හම්බ වෙන ඇති මේ වර්ත් පුවරු සවි කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ අජිත් මෝටර්ස් පුවරු සවි කරලා තියෙනවා මේ අනුග්‍රාහකයෝ නැත්තම් අද මේක යථාර්ථයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඒ අනුග්‍රාහකයෝ ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඇත්තටම අනුග්‍රාහකයෝ නැත්තම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න බෑ. අජිත් මෝටර්ස් කියන්නේ අජිත්ව මම පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්න මිනිස්සෙක්. වර්ත් එකත් මාත් එක්ක ඉතාමත් සම්බන්ධව කටයුතු කරන කම්පැනි දෙකක්. මම කියනවා මේගොල්ලන්ට ඉස්සරහටත් මේ වගේ කටයුතු වලට ඇවිල්ලා මේ අපිට උදව් කරන්න අපේ ඉන්න මේ යං ටැලන්ට් එක උඩට ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ පහුගිය කටුකුරුන්ද රේස් එකේ අපි හොඳ දර්ශනයක් දැක්කා. ඒ ඇවිල්ලා මදුරංගගේ පුතා අවුරුදු 14යි මාසයක් වෙන ක්‍රීඩකෙක් අද මේ තත්ත්වයට ඉන්නේ මේ වගේ ස්පොන්සර්ස්ලා හින්දා. thank you. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. අපි නැවත වතාවක් සජීව විකාශයත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉන්න අනතුරුව මෙවර මේ අවිස්සාවෙල්ල හිල් ක්ලයිම්බ් නැවතත් අලුත්ම තොරතුරුත් එක්ක ඔබත් එක්ක හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවත් සමගින්. Well, thank you. Whilst the important interviews were going on, we saw car number 62, Lakdimutu Veerasurya, had an unfortunate flip, but he's safe. Well, we could see the replay of Lakdimutu. Replay.
Well, this was the replay of Lakdimutu while the pool was going on. Well, probably it's due to the improper racing line, so you have to be extremely careful in trying to maintain. Well, you could see all the officials are really working hard in getting the race car away from the track to ensure that all in place, that Lakdimutu Veerasurya is safe and sound. So competitors, officials and the supporters who have already come in here are supporting big time to ensure that the car is pulled out of the track as soon as possible for us to continue with the other events. Well, still, I think it's the recovery truck that has come in to throw the car. The recovery is in action. Well, we could see some competitors also in action and trying to get the recovery truck in place to get that car towed up to the upper paddocks. It's all happening here. This is another aerial view of the upper paddocks where all the cars are parked in here after their first run. What a picturesque moment here from the Seethawaka Purple Sun Hill Climb 2025. Cars, motorcycles. We're once again back into the action area on track. Lakdimutu car number 62. And also we could see Avinda Mirando, president of the Nikam Motorsports Club, along with the president of the Sri Lanka Motorcycle Club, Madhuranga Caldera, inspecting the incident and coming back to their places. Well, the car being towed. That's Sri Silva, one of the top racing drivers. From Seethawaka Motorsports Club, the president of Seethawaka Motorsports Club. Well, we could see the screaming of the Nissan March on competition number 62. You could see the right wheel being locked up. And for the benefit of those who have not seen the flip, once again our team is ready, the technical team is ready to play you the flip. Well, that's a replay of competition number 62 Nissan March, oversteering and not on the proper racing line. Could maneuver with the speed. Unfortunate for competition number 62. But a flip. But he's safe and the car is back at the upper paddocks, but damaged. So all in all, this is the nature of the game. Prabudita Caldera and Lakdimutu Veerasurya, but we are not too sure who the driver was because they've been shared by two.
Well, the track is getting back into place. We see the sled steward, Zwan, 2 inspecting the track is safe and sound, and we have a very experienced racing driver there in action, Tusiddi Silva, one of the top mini racing drivers in the country, and who was a champion at one time. And with the ages and with the youngsters coming over, competition number 54. Competition number 54 at the start line. partner නෑ ඒක අවුලක් නෑ නෑ මං කහන්න අර ඒක නිකන් බද්ද සමාගමක් වගේද නැත්නම් මොකක්ද අර නිකන් කියන්නේ සංස්කෘතික ව්‍යාපාරයක් ලංකා සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ වෙන්න පුළුවන් හැමතැනකම මේ මෝටර රථ ධාවන තරඟ හඳුන්වන්නේ ධනවතුන්ගේ ක්‍රීඩාව විදියට. මොකද වෙන කෙනෙක්ට මෙතනට ඇවිල්ලා ධාවනය කරන්න නම් Tamanගෙම කියලා මෝටර රථයක් අවශ්‍ය කරනවා, ඒවට උපාංග අවශ්‍ය කරනවා. මේ හැම එකටම සෑහෙන මුදලක් වියදම් වෙනවා. එතකොට ඒක ලෝකෙන් එහාට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකාවට එනකොට ඒක තවත් අපහසු තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන වාහන පාර්ට්ස් වල මිල ගණන් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තැන් වලට එන්න තියෙන අපහසුතා ආර්ථික අපහසුතා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් කාලයකට ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ නැහැ මේ මෝටර රථ ධාවන තරඟ වලට හරි අනුග්‍රාහක බවතෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ධාවකයන්ට ගැළපෙන විදිහට අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික ලබා දෙන්න පුළුවන් අනුග්‍රාහක බවතෙක් ඉන්නවා. මම හරියට තාම දැකලා නැහැ. හැබැයි අද මේ අවිස්සාවේලට ආවට පස්සේ මේ වටපිටාව පිරෙන්න ඔයාලටත් පේනවා ඇති රේස් එක නරඹනකොට ගොඩක් මේ වර්ත් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රොමෝට් වෙන විදිහේ බෝඩ් හයි කරලා තිබුණා. එතකොට වර්ත් තමයි අද මේ අවිස්සාවේල හිල් ක්ලයිම්බ් එකට තමන්ගේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහයකත්වය ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අද ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතා විදිහට කටයුතු කරන්නේ වර්ත් ලංකා ආයතනය. එතකොට වර්ත් ලංකා ආයතනයේ සහකාර සන්නාම තානාපති ඉන්නවා මාත් එක්ක දැන් කතා කරන්න සූදානම් වෙලා. ඔහු ඇවිල්ලා මේ වෙද්දී අපි මම අර කලින් වගේ දකින අනුග්‍රහක බවතුන්ගෙන් එහාට ගිහිල්ලා වෙනම විශේෂ අනුග්‍රහයකයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අයියේ මොකක්ද මේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ අර දුප්පතාගේ ක්‍රීඩාවක් විදිහට තියෙන ධනවතාගේ ක්‍රීඩාව ලංකාවේ තුලේ හරියට අනුග්‍රහක බවතෙක් නැහැ. එතකොට මේ ඇයි මෙතනට ඇවිල්ලා මේ අනුග්‍රහය දෙන්න හිතුනේ? ඇයි මේ වර්ත් පූර්ව හැමතැනම සවි කරන්න තරම් ප්‍රධාන අනුග්‍රහයක් දෙන්න හිතුවේ? ඔව් ශාමින්ද ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියනවනේ වර්ත් කියලා ගත්තාම මේක මේ අපි ග්ලෝබලි ඔපරේට් වෙන අවුරුදු 80කට වැඩි කාලයක් තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන් ගාවට ගිහලා තමන්ගේ සේවාවන් ලබා දෙන නිෂ්පාදනයක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. ඉතින් ලංකාවේ අපි අවුරුදු 26කට වඩා වැඩි කාලයක් මේ වර්ත් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක අපි අපේ ලංකාවේ ඉන්න අයට හැමතිස්සෙම හොඳම දේ ක්වොලිටිම දේ දෙන්න වැඩ කරගෙන එන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් වර්ත් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි වර්ත් කියලා කියන ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරාම මේ තමන් පාවිච්චි කරන වාහනේ තමන්ගේ ක්වොලිටි එක එහෙම නැත්නම් පර්ෆෝමන්ස් ලෙවල් එක ඔප්ටිමම් ලෙවල් එකකට ගෙනහිල්ලා තමන්ගේ වාහනේ හොඳම තත්වයෙන් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒක දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරන්න මේ වර්ත් කියන මේ ප්‍රොඩක්ට් කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වර්ත් කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම හරිම ඇක්ටිව් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. එතකොට අපි ගොඩක් මේ මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් කියන මේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක බොහොම ළඟ යන හරිම මිත්‍රශීලීත්වයක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් වර්ත් කියලා කියන එකේ විශේෂත්වය මේකයි. අපි කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිකන් අපි කස්ටමර් කෙනෙක්ට දෙන එකම විතරක් නෙමෙයි.
තමන්ගේ මේක ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ විනෝදාංශයක් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේම වෙන්න පුළුවන් මේ රේසින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා රයිට් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් අපිට ගේන්න පුළුවන් දේ අපි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් දෙනවා විතරක්ම නෙමෙයි. අපි අනිවාර්යයෙන් මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ලංකාවේ මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් කියන මේ අප්කමින් සෙග්මන්ට් එකට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්‍රස් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ අද විතරක් නෙමෙයි පහුගිය කාලාන්තරයක් තිස්සේ අපි බොහොම ළඟින් ඉඳගෙන ඒකට සපෝට් කරන්න තීරණය කරපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අද මේ වෙලාවේ මේ විදිහට වර්ත් හැමතැනම මෙතන ඉන්න කට්ටියට දකින්න ලැබෙන එකම හේතුවත් මම හිතන්නේ ඒක තමයි. ඔව් දැන් මේ අයියා උත්තර දෙද්දි මට ඇහුණා කියනවා මේ වර්ත් කියන්නේ මෝටර රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට එක්ක ගොඩක් මිත්‍රශීලී දෙයක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ වාහනේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න, වෙනත් දේවල් වැඩි කරගන්න කියලා. මට පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා කියන්නකෝ. ඇත්තටම වර්ත් එකත් එක්ක දැන් මේ වැඩසටහන බලන කාට හරි හිතෙනවා නම් වර්ත් එකෙන් මට මගේ වාහනේ පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. එයා කොහොමද ඒක කරගන්නේ? එතකොට මොකක්ද ඇත්තටම වර්ත්ලා ඇත්තටම හරියටම කරන්නේ? වර්ත් කියලා ගත්තාම අපි ලංකාවේ පටන් ගත්තේ ඔටෝමෝටිව් ආෆ්ටර් මාකට්. ඒ කියන්නේ මේ වාහන කියන සෙග්මන්ට් එකට තමයි අපි අපේ භාණ්ඩ හා සේවා පටන් ගත්තේ. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට අපි අපේ වර්ත් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක තව ඒ කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඊට අමතරව කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන මේ සෙග්මන්ට්ස් වලටත් අපි අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ස්ප්‍රෙඩ් කරලා තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ අපේ තියෙන ක්වොලිටි මේ ජර්මන් ප්‍රීමියම්නස් එක අපිට අවශ්‍ය වුණා. එක සෙග්මන්ට් එකකට හිර කරගන්නේ නැතුව අපිට යන්න පුළුවන් ඒ සීමාවන් වලිනුත් එහාට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන ක්වොලිටි එක ඒ හැම කෙනෙක්ටම ලබා දෙන්න. ඉතින් ඇහුව දෙයට මම උත්තරයක් දුන්නොත් එහෙම වර්ත් කියලා කියන්නේ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තොත් මම කලින් කිව්වා වගේම කෙනෙක්ට වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ මේ වාහනේ අපි දැන් අද කතා කරන්නේ මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ගැන. ඉතින් වාහනේ තමන්ගේ පාවිච්චි ඒ කියන්නේ performance level එක උපරිම level එකකට ගේන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ගාව තියෙන product range එක ඒ කියන්නේ petrol additives වලින් mainly කරන්නේ මේ petrol වල තියෙන ඒ optimum level එක අරගෙන දෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට පුළුවන් තමන්ගේ වාහනේ නිකන් petrol ටිකක් දාලා දුවනවට වැඩිය අපේ තියෙන petrol additive එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන performance level එක වැඩි කරලා තවදුරටත් හොඳින් මේ petrol දහනය කරලා ඒ හරහා වැඩි performance එකක් ලබා ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ එතනින් හරිය ගියම coolant පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ දෙයකද කියලා මම හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. wiper blades. ඉතින් මේ වගේ engine degrees මේ කියන product range එකෙම වෙන්නේ අර තමන්ගේ වාහනේ තියෙන performance level එක ඒ තියෙන optimum level එකකට ගෙනහිල්ලා ඒ තියෙන level එකෙන් දිගු කාලයක් තමන්ගේ මේ වාහනේ හොඳ තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන්න මේ products වලින් Welcome back with the Purple Sun Hit number 25. We got number 54, Dilan Adhikari. In the Sport Laser Mazda, competition number 54. Mazda up to 1500cc. That's Dilan Adhikari.
balloons from the principal sponsor of Lanka. And indeed, their generosity in coming forward to a reality and success. So Ajit Motors, Mr. Ajit too, coming on board big time and supporting this event. And we have this shot by two competitors, number 30 and 32. That is Tejan Kirinda and Malinda Kaluella. Car shot by Tejan Kirinda and Malinda Kaluella. Female competitor in this event, Kaushalya Aridasa, representing Maxis Kaushalya Aridasa, another good female racing driver, starting off from the Nissan March class and gradually moving on to the Subaru Legacy. Well, we saw her having some bad experience at the last Fox Hill. The flip, but all in all, with plenty of courage and determination, she's back in style. We saw her at Katakurunda, and now we see her at the Purple Sun Hill Climb. Number 56, Manoj Silva. Manoj Silva in the Subaru Legacy up to 2000cc, the same class as Kaushalya Aryadasa. It's a one-make event, and it reminds me of the people who brought this event into action. It's none other than most of the competitors were from the Sri Lanka Motorcycle Club, Shanta Soravira, Pradeep Vijay Sirivardhana, and lately our good old buddy who passed away lately, Dr. Sanjay Sedhar Senarath, who was competing big time in this class, and plenty more. Dool was there, and Rook Planter, and many more. And now this big car carries more than 6 to 7 cars in a mass start event, and it has grown up big time. So thanks to all those people who innovated or who brought this car into action, this particular into action. So it is Manoj Silva, the Purple Sun Hill Climb 2025. Very well branded, very well made. Manoj Silva going on with style. Just passing the finish line. So we got another car lined up. The drone cameras real action. This is competition number. Shyam Aramawata on competition number 1. Shyam Aramawata, the same category, Subaru Legacy, the one-make series.
Kirti on competition number 6. Ajit Kirti. In the mini 1050 modified class and modified, Ajit Kirti, we saw him the leader of the autoback group. We saw him previously running the 1275cc. Now coming much more faster in the 1050 stand modified event group A class. The captain who is steering the autobacks team with plenty of competitors in the team. We know Neil Veerasinghe, Sandru Veerasinghe, and today we saw Shinik. Ajit Kirti too coming in strong, running 3 events at the Purple Sun Hill Climb 2025. Goes passing the finish line. That's Ajit Kirti. Well, I don't think you could get anything much more better than the operators from the drone of 360 production team, covering every bit of the motor racing, including the paddock area, non-paddock areas, and the sceneries from the hills of Seethawaka, Avissa, Willa, where this is held. Well, the beauty of it shown here, how colorful the upper paddocks are. Well, you could see the cars going down. For those of whom who have still not started off for the first run, we can see SLGT cars also going down, the fastest, and SLGT cars. This time it's a family affair. We can see the rallycross cars too going down. That was Kushan Peris and Solomon from Sinkadakala Motorsports Club waving. We see UC Pereira and a few more other competitors. Sharing cars too going down for their colleagues to take part. It looks like this is going to be the last hour. To those of whom who have just missed the action, it's the replay in process of the cars that took place a while ago. Honda SLH 1600, competition number 5. And for the first car, which was run by Zakir Wahab, definitely have done a good run with all his experiences. So basically the Wahab families from the father, right down to the youngest son Zakir Wahab. 4 in the family dominating the Purple Sun Hill Climb 2025. Well, the SLS cars, the SLGT cars, all cars in action on the Purple Sun Hill Climb 2025. Competition number 26. Hindu, Abhay Ratna,
And for the benefit of those who have just tuned in, remember these are the replays of the first run taken part a couple of minutes ago. These were the few cars that took part, and the rest of the cars have gone down for them to do the first run. Another mini in action on competition number 23, Sarachanda Padirana. Very well maintained car, Sarachanda Padirana. මං එන්න ඔය පැත්තට. ඔය පැත්තට එන්න ඕනේ. මේට එන්න බෑ. මං ඔය පැත්තට එන්න. මොකද්ද පල්ලයට යවපු ෆස්ට් රන් කාර් එක? තුමින්ද මොකද්ද යවපු ෆස්ට් රන් කාර් එක? Few more cars going down. That's competition number 25. And we could see further cars going down to start off. And a few motorcycles too. That was Ajit Kirti, the leader and the founder of Autobax team. Engineered by Ajit Kirti himself. Number 96, Tushan Madhusankar in his Ford Lesnar. Number 96, Tushan Madhusankar. Back-to-back, a big thanks goes out to the principal sponsor, Wat Lanka, for making this event a success and a reality. We saw on the live interview the positive attitude they had towards motorsports, coming forward and sponsoring these type of events to make it a reality and to support the growth of motorsports in this country. That was another car by Autobax Racing. Shinik. Hello. Oh. मैं रेस की नहीं.
We're back with the action from the Purple Sun Hill Climb 2025. Well, they are getting basically their tires warmed up. It's always been their SLTT class. Slight push, couple of meters, trying to get into their proper racing line. So it is none other than competition number 45, Zakir Wahab. The SLTT class today, we could see the Wahab family is dominating. We have Ishraq Wahab, Javed Wahab and Zakir Wahab, the three brothers dominating the SLTT class of 2011. So now it is competition number 45, Zakir Wahab. Their tires warmed up. So the Wahab brothers, Zakir Wahab on competition number 45. In the meantime, Ryan Gray awaiting clearance from the official timekeepers. See, bullion exchange is a class given by all three or the whole family. See Zakir, Ishraq, Javed, as well as the big boy, the big dada, Qasim Wahab. All four from the family. Well, it's nothing but motorsports in their blood. The legendary Qasim Wahab will come to play shortly, but starting off with, we know in the SLTT class there are three Wahabs who will keep the event alive. And appearance, Ryan Gray, once more, ensure that everything is slick and span, especially the one of this nature, depending on teams, electronic components that support the timing. And all set. And there goes Ishraq Wahab. Correction, it's Zakir Wahab. Oh, that's too bad for Zakir Wahab. Slightly going out. With all his experience, managing to get back on track. And then crossing the finish line. Competition number 69. 69. That's Krishan Senaratna on competition number 69. Well, that was a replay of Ishraq Wahab. Correction, Zakir Wahab on competition number 45. Now it is competition number 69. Krishan Senaratna in the Subaru 2000cc. We saw the female company Kaushalya Aridasa taking part in this event. And we also saw Shia Narambavatta. We also saw Manoj Silva. So this is the first time for Krishan Senaratna in the Subaru up to 2000cc, just crossing the finish line.
Ranjan Kirinda and Malinda Kaluwella. 32 and 30, Tejan Kirinda and Malinda Kaluwella. Next in line is competition number 88. I think it's a short this event. Once again, it's Kaushalya Aridas. Competition number 20 in the mini class. Competition number 20. Once again is Ajit. 88 Kaushalya Aryadasa once again. She's doing a back-to-back second run two in the cars. You saw her running previously. And number 20, Ajit 1275cc. We saw it running previously. Now back in action in his second run. Founder, team leader, captain of Autobax Racing. Competing in two events. That's Ajit Kirti. A clean and a very confident run passing the finish line. Well, we have two competitors taking part in this event, sharing the same car. Competition number 71 and competition number 07, 7 and 71. So that is shared by M. Deshram and Indra Lanka. M. Deshram and Indra Lanka sharing the fourth position on the 1500cc. Well, we have completed run one in motorcycles. We started off at 9:30 for the second time in India. The very first one was held in 2014. So 7 shared by two different drivers. We have number 15 and 18 in the mini class. This car too is shared by two competitors, 15 and 18. Samita Pereira and Chanaka Ratnayaka. Car shared by Samita Pereira and Chanaka Ratnayaka. Once again, a very colorful, very well maintained mini 5cc 8.3. Starter Ryan Gray awaiting the track clearance. The two competitors who will be sharing this car are Samita and Chanka Ratnayaka. Samita and Chanka Ratnayaka. The Mini of the 1000cc. They sell less cars.
car has been shared by the father and the son, Vinara Panduawala and Harsha Panduawala. I think the first run earlier done by Vinara. Looks like Harsha. The senior Harsha, who is in action. Earlier we saw the son, Vinara, and now it is Harsha in action. Just crossing the finish line. Well, up to 1600 cc, up to 1600 cc. Dushan Madhusankar, on competition 93, Dushan Madhusankar. Dushan Madhusankar. On competition number 93, it's all happening here at Purple Sun 25. Dushan Madhusankar. Just crossing the finish line, we got competition number 56 Manoj Silva. Competition number 56 Manoj Silva. Number 56, that was Manoj Silva, the Subaru Legacy up to 1200 cc. That's Manoj Silva. Oh, that's too bad for Manoj Silva. Oversteered and going towards the sandbags. That's a replay of that slight incident of Manoj Silva just a while ago. Back live, we got competition number 22 and 39. This guy is shot by competition number 22 Pragit Pravinda and 39 Shanaka Das. SLN cars up to 1300 cc Ford Laser Mazda. Pragit Pravinda and Shanaka Das. This guy is being shared by Pragit Pravinda and Shanaka Das.
and grey in action, awaiting clearance from the official timekeepers to release the cars. Champions are born on flat ground, not born on flat grounds, but they are made on climbs like this. So these are the champions where we could see them performing right from the word go on 2 wheels and as well as 4 wheels. Well, we are into the first round of the class. All competitors in action. Well, once again we have another representation from the Wahab family. This time it's Subaru Forester, Ishraq Wahab. Ishraq Wahab running his Forester on competition number 33. So this particular event too, in the trucks and jeeps movement, this is 100% dominated by the Wahab family, father and the 3 sons, Qasim, Javed, Zakir and Ishraq. The Wahab families have taken full control over this event. Ishraq Wahab in action in his Subaru Forester. On this hill, the brave conquerors that today we witness the bravest of them all, especially in an event where the family is dominating. Ishraq Wahab negotiating with all his experience in full power, in full throttle. That's the beauty of Ishraq Wahab. So once again, we could see the cross cars up to 600cc. So the same car is being, you could see Kalim Iqbal just guiding the man behind the dreams of bringing the rallycross into this country. 100% manufactured in Sri Lanka, Kalim Iqbal. Not too sure who the competitor is in it, because there are 4 numbers that he can carry. Earlier it was confirmed that it was run by competition number 74, which was Kushan Beeries, one of the top racing drivers in the country, starting off from Nissan Marchers, going all the way up to the SLGT class. We also have Nadir Dinasena, Ishraq Wahab and Subhash Nisera. Not too sure what the this car is as of now.
unfortunate we are not in a position to identify who the driver was. Once again, back to competition number 4 and 17. Cars between 4 and 17. Well, once again, this is the replay of these rallycross cars. And moving on, live back in action, we could see one of the Bullion Exchange cars at the start line having some technical problems being attended to. This car too is being shared by both the brothers, Javed and Ishraq. Well, that was Javed Wahab who came out of the car. The eldest in the family, the eldest son of Asim Wahab. But I think it looks like they are having some technical problems. As a result, the car will be towed down. There we see Javed Wahab not too happy. Well, there's a slight hold on with the technical fault on Javed's car. So probably the rest of the cars needs to go down. For those of whom who have not done their first run. Well, we could hear the announcement from Senra Pereira, another live wire of Sri Lanka Motorcycle Club, requesting all competitors, those of whom who have not taken part in the first round, for them to bring their vehicles down to the start line. ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ අපි ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට, ඔයාගේ සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුවම බැරි වෙන වර්ත් අපේ ප්‍රීමියම් ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක්. මුලින්ම අපි බලමු වර්ත් 2-in-1 oil extract එක ගැන. මේක oil drain කරන්නත්, oil extract කරන්නත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් oil extract එකක්. ඊළඟට අපි බලමු වර්ත් GDI injector cleaner machine එක ගැන. මේක ඔයාට GDI සහ GDI නොවන වාහනවල injectors clean කරන්න පුළුවන් unit එකක්.
ඊළඟට අපි බලමු ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුවම බැරි 2-post lifters. මේක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත මොඩල් 3කින් ටොන් 4 ඉඳන් 6 දක්වා කැපැසිටි වලින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා. මේ හැමදේම ඔයාලට ලැබෙන්නේ ජර්මන් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එක, ටෙක්නිකල් සපෝට් එකත් අපෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ඕන දෙයක් මිලදී ගන්න වර්ත් අපිට අදම කතා කරන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක, බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට. ඇයි වර්ත් අපේ අලුත්ම ලේටස්ට්ම ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕනේ වෙන්නේ? වාහනේ ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. භාජන අරගෙන බැරල් කෑරි අටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඔයිල් නැත්ත ගන්න නැති ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරන්න අමාරු වාහනයක ඔයිල් ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න ඔයිල් ටික හරියට මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආෆ්ටර් සර්විස් සහ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වර්ත් අපිට කතා කරලා ඔයාගේ ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක හරි ඔයිල් ඩ්‍රේන් එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. Welcome back to the Purple Sun Hill Climb 2025. We saw there was a technical error in the previous by Jobit Wahab. So basically this event is dominated by the Wahab family with all four, the father and the three sons running this event. So I hope this has been fixed and Jobit is back for racing. But now this time we don't see, we could see Ryan Gray coming in and ready to go. Before they release the car, they want to ensure that the beam is on in proper order. All set for Jabit Wahab to perform. Well, at one time, Jabit Wahab on the SL in 1600s, he was a titan of the tarmac, chasing the seconds, creating legends. Now currently lying low for a while and moving back to the Wahab family. Still once again. There's the last way of seeing. That's Jabit Wahab. Competition number 9.
He turns the wheel, not that he can, but with his soul. That amount of confidence he has. Plenty of experience behind the wheels. Jabit Wahab finishes and goes to the finish line with so much of confidence and in stride. So we have competition number 30 and 32 shared by two competitors. It's Tejana Kirinda and Malinda Kaluwella. So probably one of these riders, we saw this car running previously as well. So maybe the first one or the second competitor who is sharing the car. Tejan Kirinda and Malinda Kaluwella in the fourth race of Mazda 2006. Every moment of the race, the speed and the sheer determination is lively on. And we are grateful and thankful for 360 live production doing their best in covering everything possible here to ensure that the viewers locally as well as globally are enjoying every moment of it. Now it's Pravinda in the Mazda Familia of 1300cc. That's Pravinda. Competition number 22. Cars roaring and passing the finish line. Well, it seems like there's a technical problem. You can see the slash to it. There's not been time, if I'm not wrong. So he has to do a rerun. He has to turn back. So we got another car. A representation or production of Sri Lanka Army. 34 and 36 with Asit Kumar and Saman Visanayaka. The fourth laser Mazda up to 1300cc. Fourth laser Mazda up to 1300cc. That was a clean turn, clean run with good speed maintained. And just crossing the finishing line. It's Tushan Madhushankar. Tushan Madhushankar on competition number 97. He's Mazda up to 1500cc. They are maintaining a very good speed and negotiating the corners very professionally and crossing the finish line. That was Tushan Madhushankar. Well, we have another SLH 1600 car in place, competition number 28. Competition number 28. Zakir Wahab in his Honda. Cars up to number 28. Zakir Wahab in his Honda up to 1800cc. The Group SLS cars. Group SLS cars up to 2000cc.
but the power maintained by Zakir Wahab is 1800cc, the lowest in this category. So Zakir Wahab did a clean run in his previous, but here he made a difference. Jagodi and the quintessence of Ryan Gray, who have been right throughout standing there at the start line, whilst Zakir Wahab crashing the hills of the Purple Sun Hill Climb 2025. Zakir Wahab, what a run, going past the finish line. That was a clean run by Zakir Wahab. Well, it has been confirmed that the first run of the cars have been completed. So we have to look forward for the second run shortly, once the motorcycles are done. Well, that was Ishraq Wahab. Slightly going off track, but managed to keep himself cool and end it. But then definitely milliseconds have been lost. So these are the replays of the vehicles that have been competing in run one a while ago. These are the few replays of the first run of the cars that took place at the Purple Sun Hill Climb 2025, organized by the Sri Lanka Motorcycle Club in conjunction with Senkadekala Motorsports Club. So everybody looking forward for a second run, the motorcycles, the two wheels and the four wheels, which should resume shortly.
ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ number 1 choice එක තමයි Worth. motor racing champion කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන product එක තමයි Worth. ලංකාවේ champions ලගේ number 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න. Hi guys, it's Jack Vinuvadana, your motocross national champion in Sri Lanka. As a multi-time national champion in Sri Lanka, I started at the age of 7 years old, and at the age of 13, I represented Sri Lanka in the FIM Asia Motocross National Championship. And that same year, I was ranked number 3 in the whole of Asia. There's been one brand that really supported me through this whole process, and that was Worth Lanka. Together, now we have reached the national level in the Sri Lankan series, and this is a brand that really provides me with the quality that I need to perform at my best. As a champion, my number 1 choice is Worth. If you want to become a champion, join the club. Hi, මම සංගීත් සූරියගේ. මම ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මෝටර්සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී. 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මෝටර්සයිකල්ස් වල. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා. ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයෙ පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ. ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකේ චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක Worth. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ number 1 choice එක Worth. The lovely sceneries from the Seethawaka Purple Sun Hill Climb 2025. The drone operators are covering each bit of it to ensure that the whole world sees it, because this is going live on live streaming. And now it has become a practice that most of even the motorsports fan, for those of whom love the sports and who do not love the sport, they want to see the beauty of the motorsports. They log into their phones with the links and then keep watching right throughout to see their favorite competitors in action, no matter whether they are on 2 wheels or on 4 wheels. So you could see at the left side where the start line is, the Hotel Famous, that's where the start line to the 500-meter uphill starts off with. Purple Sun Resort is right on top at the finish line. So starting with the Hotel Famous, and ending off with the Purple Sun Resort. That's one of the reasons why this has been named as the Purple Sun Hill Climb 2025. So all set. Once again, we could see another car being lined up with Brian Gray at the far end. Trying to line up the car. Well, at the far end, we could see it looks like a Ford Laser. Yes, right. It's been shared by 2 competitors, competition number 22 and 39. 22 and 39. It's Pragit, Pravinda and Shanaka Dias in the Mazda Familia of the 1300cc. Probably one of the competitors wouldn't have got the proper timing. As a result, they have to do a rerun. Well, we noticed in the previous run, one of the drivers in this car could be Pragit, it could be Shanaka. There had been a technical error in the timing. As a result, they had to do the retiming. So it's all happening here at the Purple Sun Hill Climb 2025. From the climbs of Seethawaka, Avisawella.
spectators who are lively here at the start line now listening to the engine roar, power, precision, and the passion unleashed in unison. So it's all happening here, and they're just about to release. Awaiting clearance. Well, I think still awaiting clearance for car number 22 and 39, which have been shared by two competitors, Prageet and Shanaka. Well, the start few meters is going full throttle, not lifting though. It's a pedal to the metal down on straights, but not on heavy or sharp corners. So it's all happening here from Seethawaka with Sawilla. You can see competitors really preparing themselves. Last weekend there was a tarmac race at Katagurunda at the Rotherham. And this weekend we have Purple Sun Hill Climb, followed by the following weekend, which will be another gravel event at Kajaba, Supercross, and once again we have another gravel event at Mahameru. So plenty of gravel events as well as plenty of other events. So plenty of racers, as I told you earlier, lined up. We also know the Sri Lanka Motorcycle Club is also planning to have another gravel event in Sigiriya, the Sigiriya Rallycross. Also a few more gravel for the tarmac racing. Katapuranga, we got 2 or 3 lined up for this year. So plenty of racing lined up, with a few speed rallies as well. So all in all, it's all happening in Sri Lanka in motorsports, which was lying very low, currently picking up and giving opportunities for the competitors to have fun with their talents and skills behind the wheels.
Well, loving viewers, we have some technical issues. We'll be sorting out soon. Timing equipment has always been. There are some reruns has to happen back to back. Will not be in time. Shared by Prabhudita Caldera and Darshan Gunasekara. See this two key officials at the start line, Anil Jakuri and Ryan Gray. A lengthy conversation. All set and the clearance given carries number 53 and 91 being driven by Prabhudita Caldera and Darshan Gunasekara. Maximum acceleration, throttle wide open as he clears into the bends with a clean sweep. Just crossing the finish line, it definitely you should count a good timing in this. This time once again is the rallycross cars, as I told you earlier, not in a position to identify who the competitors are because this has been shared by Subhash Tisera, Kushan Puris, Ishraq Wahab and Aniranjana Sena. So very tricky being a commentator behind this to identify who the competitor is. But right in the back we could see Kalim Iqbal. Well, I was told it's Ishraq Wahab on competition number 75, it's confirmed. So Ishraq Wahab too running this car, the top. I think Kalim Iqbal has chosen the top drivers to run this class. So it's Subhash Tisera, Kushanti, we saw him running, Ishraq Wahab and not forgetting Aniranjana Sena. So Kalim Iqbal in a splendid job, and we know these cars are going to be in action on an international track which is in September in the Rallycross APRC event starting off in end of September. So the bikes coming back into action. Well, we have competition number 82, Keshav Raghunathan, who has been kicked for a while due to the cars running, and he will be taking his first run soon. Keshav Raghunathan. Competition number 82 is Honda CRM 250. Keshav Raghunathan. There goes Keshav. The first run on the Group SM Supermotor Classic motorcycles up to 250cc.
Keshav crossing the finish line. You are obstructing the weight scale procedure. Please remove your vehicles. You have parked near the weight scale. Well, there's another delay. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ number 1 choice එක තමයි Worth. motor racing champion කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන product එක තමයි Worth. ලංකාවේ champions ලගේ number 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න. මම වඳුරන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල් බඩව තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි Worth Lanka. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට Worth Lanka ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකතාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකකින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරොත් ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් Worth ප්‍රොඩක්ට් ඔයාගේ workshop එකට ඔයාගේ service station එකට නැතුවම බැරි වෙන Worth අපේ premium product කීපයක්. මුලින්ම අපි බලමු Worth 2-in-1 oil extract එක ගැන. මේක oil drain කරන්නත් oil extract කරන්නත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් oil extract එකක්. ඊළඟට අපි බලමු Worth GDI injector cleaner machine එක ගැන.
මේක වාට GDI සහ GDI නොවන වාහනවල ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරන්න පුළුවන් යුනිට් එකක්. ඊළඟට අපි බලමු ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුවම බැරි 2-post lifters. මේක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත මොඩල් 3කින් ටොන් 4 ඉඳන් 6 දක්වා කැපැසිටි වලින් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා. මේ හැමදේම ඔයාට ලැබෙන්නේ German standard. Once again, back with the action at the Purple Sun hill climb, we could see Ishraq Wahab, one of the Wahab brothers. Crashing through. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකක වුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අපි ගාම තියෙන නිසා ඔයාට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක, බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් percentage එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකක වුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අපි ගාම තියෙන නිසා ඔයාට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න.
මම වඳුරන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල් බඩව තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි වර්ත් ලංකා. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට වර්ත් ලංකා ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකකින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරොත් ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජයනියත. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක තමයි worth. motor racing champion කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන product එක තමයි worth. ලංකාවේ champions ලගේ නම්බර් 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න. සංගීත සූරියගේ මම ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මෝටර් සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මෝටර් සයිකල්ස් වල ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයෙ පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකෙත් චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක worth. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ නම්බර් 1 choice එක worth. ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ අපි ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට, ඔයාගේ සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුව බැරි වෙන worth අපේ ප්‍රීමියම් ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක්. මුලින්ම අපි බලමු worth 2-in-1 oil extract එක ගැන. මේක oil drain කරන්නත්, oil extract කරන්නත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් oil extract එකක්. ඊළඟට අපි බලමු worth GDI injector cleaner machine එක ගැන. මේක ඔයාට GDI සහ GDI නොවන වාහනවල injector clean කරන්න පුළුවන් unit එකක්. ඊළඟට අපි බලමු ඔයාගේ workshop එකට service station එකට නැතුවම බැරි 2-post lifters. මේක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත model 3කින් ton 4 ඉඳන් 6 දක්වා capacity වලින් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා. මේ හැමදේම ඔයාලට ලැබෙන්නේ German standards වලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. after sales service එක, technical support එකත් අපෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ඕන දෙයක් මිලදී ගන්න worth අපිට අදම කතා කරන්න.
ඒදී දාලා බලන්න මේ කූලන්ට් මම අශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්.
ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට. ඇයි වර්ත් අපේ අලුත්ම ලේටස්ම ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕනේ වෙන්නේ. වාහනේ ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. භාජන අරගෙන බැරල් කෑරි අටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ? ඔයාට පුළුවන් ඔයිල් නැට්ට ගන්න නැති ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරන්න අමාරු වාහනයක ඔයිල් ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න ඔයිල් ටික හරියට මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආෆ්ටර් සර්විස් සහ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් වර්ත් අපිට කතා කරලා ඔයාගේ ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක හරි ඔයිල් ඩ්‍රේන් එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට්.
90. Competition number 90. Back to back. It's all happening hill. Purple hill. Purple sun. Inland. 2025. 99. We have second Suraj to start on competition number 99. Competition number 62. That was competition number 62. It's on fire. The purple sun Hillclimb 2025. Much more faster. All the riders time to improve the previous runs from what they were. It's like George Shatler. Well, we got two competitors sharing the same bike, 1927. In the meantime, Chief Starter Ryan Gray in action, getting clearance. Well, it's Saman Godegoda, who is another top racing rider, has proved himself, and we saw his action at Katakoranda as well.
Well, along with me in the commentary box is Divya Kamage, who is a known figure, especially in live streaming in social media. So along with me, welcome Divya. Thank you, Tony. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ පළමු වතාවට බර්බර්සන් සීතාවක මේ පුරවරයේ සිට තරගකරුවන් රැසක් සමග විශේෂයෙන් මතක් කරනෝනේ මොඩ රථයෙන් සහ යතුරුපැදි විශේෂයෙන් යතුරුපැදියෙන් තරගකරුවන් 108කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද දවසේ තරගකරුවන් මොඩ රථය ෂෙයා කරගෙන යතුරුපැදිය ෂෙයා කරගෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ලංකාවේ පළමු වතාවට මේ තරගය අද දවසේ මොටරසයිකල්ලා සමාවෙන දෙවෙනි වතාවට කාලයකට පස්සේ නමුත් ඉතින් තරගකරුවන් රැසක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඊළඟ තරගකරු තමයි දෙවෙනි වතාවට තරගය තමයි මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊළඟ තරගකරු Well, I think Divya, from morning we have been struggling because there's a little bit of showering going on. So as a result, we are not in a position for certain riders to really know who they are. We can definitely tell who they are. But other than that, when the showering comes in, we are not too sure of who is taking part in that particular event. So it's a little tricky situation in trying to identify competitors. Unfortunate though. So all in all, the competition number 30. Competition number 30. Election. Back to back. It is much more faster than what. Well, it's Tanusha Fernando. So by the time we identify the numbers, most of the competitors have completed their races. That's an unfortunate situation over here. So this bike is also shared. Anybody looking at it could say, but we have not got the information from the start line of who is taking part in which event. But this is competition number 34 at the start line. Competition number 34. Well, representing the Sri Lanka police, Dilan Ratnayaka. So I think they have formed a good team, especially coming into hill climbs and into some of the gravel racing. So Dilan, Divya, what do you think about the whole setup here? I think this is being conducted after 11 years. They had it in 2014, and after the silence due to valid reasons, they have come back into action, but come back very strong. What do you think about it? ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු දවසේ වට 3ක් ලබා දෙන්න සූදානම් ඉන්නේ. නමුත් කාලයත් සමග වට 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට පළමු අධීරයේ තරඟය නිමා කොට දැන් දෙවන අධීර මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පළමුවෙන්ම යතුරුපැදි අංශයේ තරඟ ඉසව් තමයි මේ විදිහට දකින්නේ. ඉන් අනතුරුව මෝටර රථ රැසක් සූදානමින් දෙනවා. විශේෂයෙන් අද දවසේ අපි ඊළඟට දකින්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා RXC ක්‍රොස් කාර්ට් රථය. ගිය වසරේ මහගස්තුර කතුතරණයේදී අපි ලංකාවේ ආදරණීය මෝටර රථ සහ යතුරුපැදි ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයට ප්‍රිය කරන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ලංකාවේ නිෂ්පාදිත මේ රථය හඳුන්වලා දෙනවා. ටෝනි, මේ ලංකාවේ අපිට අලුත් විදිහේ රථයක්, අපි නිපදවපු රටක් විදිහට CBR එන්ජින් එකත් එක්ක මේක දැක්කම සාමාන්‍යයෙන් මේ අද මම දැක්ක ගොඩක් විදිහට ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ආසාවෙන් ඉන්නවා සහ එක්ස්පීරියන්ස් වැඩි දාවකින් අද මේ තරඟ වදිනවා. Yes, Divya, I think talking about the RCX Rallycross cars, we very well know there is an international event coming up in the month of September with all the international competitors coming. And as you very well said, for the very first time, produced in Sri Lanka, and thanks to Kalim Iqbal, who has been taking this project ahead. And also not forgetting Shafraz Juni, as he said, but a clear person whom I personally know is Kalim Iqbal, who really came forward in wanting to do with one particular intention, and supported by others whom I really do not want to mention names. But all in all, it has become a great success, and as what Divya said, it's a CBR 600 motorcycle engine, a lot of speed in it, and today, for the second time, next to Mahagastara, they are running this Purple Sun Hill Climb 2025 at Avisawilla, and with the top racing drivers such as Kushan Peris, and the Regina Sena, and then we have Ishraq Wahab, and we got another 2 more drivers. And also I saw right on top, Kalim Iqbal too is a good racing driver, but he has opted in running it and giving opportunities for the others and trying to monitor the performances of this car. So all in all, it's a great effort,
we are proud as Sri Lankans to have a product of this nature. Having said so, now we could see the car on track moving very fast. And the thing is, I have seen so many video clips of Kushan Paris. I've been really talking well about this car. I think it's Kushan Paris who had just completed. In the meantime, we have an incident here. We see a motorcyclist, unfortunate though, yeah, we could see, wow, sliding and then fishtailing. Unfortunate though, he is on too much of brakes. As a result, he is not in a position to continue. But that's what you call luck is all about. Unfortunate for him, he has to omit race 2 or the round 2. Unfortunate for him. And back to back, we are getting more bikes coming in action in round 2, which is very much more faster than in round 1. So it's a great event and a great push by the organizers in trying to do it fast, because we shouldn't forget that we have a round 2 in the cars as well. Welcome back with the Purple Sun Hill Climb 2025 from the cold climates of Seethawaka. What a place to have racing under cover of the natural trees. What a beauty. Though it's 500 meter in length, there is plenty of action, plenty of traction and plenty of happening here, organized by the Sri Lanka Motorcycle Club in conjunction with the Seethawaka Motorsports Club. So all in all, we are looking forward for a great racing in round 2. We have just completed a few of the motorcycles in round 2 as well. In the meantime, I think it is the RCX Rallycross car which is lined up at the far end. So I think to talk more about the Rallycross cars, I have with me Divya. Divya, I think you have a lot of experience in being present at the Mahagastata, so you can talk more about the Rallycross cars. අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන් ගිය වසරේ 2024 වර්ෂයේදී අපි පළවෙනි වතාවට දක්නා මේ RX ක්‍රොස් කාර් රථය මහගස්තුට කඩෝතරණයේදී විශේෂයෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය භාරව හිටියා කලින් ඉක්බාල් සහ ශම්රාස් ජුනේ සහ අද දවසේදීත් අපිට තරගකරුවන් 5 දෙනෙකු මේ තරග ඉසව්ව දකින්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්
කාලිම් ඉක්බාල් කලකට පසු නැවත වතාවක් දාවන පදේ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුභාෂ් තිසේසා. වගේම විශේෂ ආකාරයකින් දවස් අපි දකින්න කුෂාන් පීලිසිර දක්වන ඉස්සරහ තේ ඉවලූෂන් පදේ මේ වෙලාවේ තරකට දාවන පදේදී අපිට දකින්න පුළුවන් මේ රථය බොහෝ විට සව්වේ තරඟ වදිනට සූදානම් වෙන්නවා. හිමා වූ තරඟ අධීරය ඔබ දුටුවේ කාලිම් ඉක්බාල් විසින් මෙම රථය දෙවන වටේ සඳහා තරඟ වදින ආකාරය. ඒ වගේම නදීර ජුනසේන ඉශ්රාක් වහබ් වගේ වෙනදා සුපගා ඉවෙන්ට් වලින් අකින සුපිරි දවකරුවන් අපිට දවසේ මේ රථයෙන් දැක ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා ටොල්. Yes, I think Kalim Iqbal coming back into round one. I think he omitted the round one in the original round one races. Coming back very strong in round two. I think he was basically observing and monitoring how the others were faring in that particular event. So all in all, we have competition number 31. Sports touring competition number 31. We'll try our level best. Now Tagura Raghunathan is with me. Should be able to help us in getting the names. Well, number 31 is Sandaru Kavinda Pereira, one of the touring bikes, the fast bikes, but unfortunately though, they are not in a position to use the maximum speed with these 500 meters at the tight corners. It's a real technical, very tight track, but it all applies the same to all the competitors who are taking part. So you could see they are not building up a speed because the thing is, with the weight of the motorcycle and with the power it has, you cannot open it up with this short circuit of this nature, which is only 500 meters. So all in all, but still for all, it remains the same, but advantages are there for lighter bikes. They can go in for late brakes, but here, for heavy bikes, not in a position. So it's all here happening here at the Purple Sun Hill Climb 2025. Well, these are the beautiful sceneries, Divya, from Seethawaka, Avisawella. Very well clearly spotted by Divya. That was confirmed that it was Kalim Iqbal, who is also the founder of this whole project, which has made him really happy. But there was a lot of hard work put onto this in manufacturing a car of this nature with a Honda 600cc motorcycle engine that comes into play in style in the month of September in an international event at the Bandaragama go-karting track. APRC challenge. We are thankful to the FIA who have basically approved this sort of events with other supporting events as well, international, and so many international participants coming all the way from abroad taking part in Bandaragama. So having said so, we could see the number of motorcycles lined up for run 2 at the start line, right at the starting area at the lower end near the, we have a hotel right at the entrance, and then also we have Purple Sun Resort right on top. Well, it's Sasindu Prasansana.
දෙන්නට සූදානමින්. තරගය ආරම්භයට සියලු සූදානම්. සසිදු ප්‍රශංසන තරගාංක 17 දවසේ පර්පල් සන් හිල් කයින් සීතාවක 2025 කඳු තරගය සමග. All set for competition number 17. Competition number 17 lined up here. The lights go, the cover is available. They are not in question to push it harder. With the 5 heavy corners, the sharp corners, as a result, they are not in question to give their fullest, but all the price, all the competitors in the same manner. Well, one end of the road is the hillclimb, the other is the main road that is towards Colombo. You could see the beauty out of it and how well this has been designed and how well the organizers have selected these tracks in having this purple sun hillclimb, which was held in 2014 for the very first time and continued after 11 consecutive years, but coming back very strong in 2025 with a better and an improved way. And in 2014, we know this was not on live streaming, but 2025 they included big time, coming live to all the motorsports fans locally as well as globally, giving them opportunities of viewing their own colleagues, their own brothers and sisters, seeing them in action from all over the country. Number 17, once again, I think it has not been timed. As a result, he has to rerun. Sasindu has to do a rerun, probably due to some either the defect. So he has been given the clearance, and here goes Sasindu on competition number 17. A good launch, good start by Sasindu. This is the only area, the little area, a couple of meters that you can really throttle out. But from there onwards, you are coming through the sharp corners and you cannot make any mistakes. We saw on the motorcycle in the right play, it's really lost control. With a fishtail, they have to ape off the track. So that was Sasindu in this run. So we got competition number 92. I think it's a Yamaha TZR if I'm not wrong. Number 92. Well, it is Methuja Pereira. I think he was the very first competitor taking part in this event today in run 1 on day 1. So it's Methuja Pereira. I don't think he is elderly. He is a young, very junior rider. Looking at him in picture. So all in all, this is how you should come up in life. Start off everything in a very younger age, and then gradually when you grow up, you have plenty of experience, and then you become a very good rider. Or you can be a driver if you start off. Because we know at the age of 14, Nishkure is doing wonders and breaking records and coming very strong in the Nissan SLE car. On the other end, we have Chenuka Caldera at the age of 14 becoming the fastest champion rider at Katagurunda. So these are the ages when they start at very young ages. You can prove yourself. You can improve yourself. After running about 1 or 2 years, automatically you become the best driver or the best rider. So all in all, the experience, but then once again I think we have some technical problems. As a result, Ryan is waiting for the clearance to start off competition number 92.
Well, the junior rider, what a way to start off from a hill climb. Gaining experience on competition number 92, Methuja. The junior rider Methuja heads after him, coming up all the way up the hill very bravely at this young age. Well, we see the slash steward this one from morning. He has been really busy and making sure that everything is in place. This is the part of the Purple Sun Resort where we can see right on top at the finish line, and there we go down to the start line. Where we could see more action with another hotel. So starting off from the start is a hotel, closing up with another hotel. So what a lovely place it has been. So Ryan Gray once again awaiting clearance, and we can see at the far end Sarath Kumar Singh at the start line coming all the way from Norelia. I told you all earlier, back to back, back to back. He is another champion, and he is a good follower of hill climbs right around the countryside. No matter where a hill climb is, for sure we could see Sarath Kumar Singh in action. They have been given the clearance from Ryan Gray, and there goes Sarath Kumar Singh. Sarath Kumar Singh in a Honda CRM 250. Well, you could see in comparison with the other competitors, he has a special technique. It's nothing but the experience. Well, that was the finish of Sarath Kumar Singh, who did it very cleanly. And definitely, he made a better run. So we'll get in touch with the next rider. Once again, Raghunathan is with me. Thanks to him that I'm identifying the names of the competitors. There are certain times we both of us are really getting lost when we finish. Yes, it's competition number 46. Harish Sivanyanam. Harish Sivanyanam, we saw him doing a clean run in round 1 as well. So now it's round 2. Harish Sivanyanam on the track at the Purple Sun Hill Climb 2025. So back to back, back to back. This is much more faster than in round 1. So it's become the happening place. And I know definitely all competitors who have taken part in round 1, and they know their timing, definitely wants to improve in round 2. But it's Mimshad who just completed and crossed the finish line. Mimshad, a good promising rider in motorsports. It's Kevin Lenage once again on competition number 9, but we are not 100% certain about it because his bikes are shared. And some competitors we are not too sure of who they are since it's shared, and overall elements once they're there. It's very difficult unless you really identify the competitor. Competition number 35. It is Tenuka Suranjan Lakmal. We have competition number 55 now. Lined up 55. Competition number 55. Rayon Samaranayaka. As I told you, father and son both taking part in this event. So it's the son Rayon on competition number 55. Rayon Samaranayaka.
Supun Suraj on competition number 99, but this time it's on a different machine. Saying running 2 or 3 classes. And purple starting time 25, Supun Suraj. With all competitors who are on their second run, they have basically improved their timing for sure. What they were. Well, son of T. Raghunathan who is with me, his son, Keshav Raghunathan in action. Coming very strongly after the silence of about a couple of years. He was a junior. I saw him taking part in the motocross events as a junior competitor, and then gave 100% concentration on his studies, higher studies, and then with the liking towards motorsports like the father, came back very strongly and a good competitor in all events what he's taking part. That's Keshav Raghunathan. Number 13, it's Tishan Fernando. Tishan Fernando is crossing the finish line. In action. For Shashika Chamodia. Shashika Chamodia. They have a bike that has been shared by 2 competitors, competition number 19 and competition number 23. 19 and 23. Shared by 2 competitors. It's Umesh Patum and Kishan Pasindu. It's been shared by both these riders. So we are 100% unable to tell you who the competitor is all about. And just not riding with dancing with danger on 2 wheels. What a move. They know fraction of a millisecond goes a long way, especially in timing events of this nature. Competition number 22, running a T-Zetan. Usit Shamika. Yes, it's 32, Usit Shamika on his. But I myself, looking at it from what we saw in the morning, all these riders are basically into competition number 43. Competition number 43. It's Dilan Ratnayaka once again from the Sri Lanka Police. Dilan Ratnayaka, another good rider. So you all have to keep your eyes open when he's really in the streets, especially in the traffic department. You cannot run away from him because he's a good racer. So you have to be extremely careful with Dilan Ratnayaka representing the Sri Lanka Police. Number 78. We have competition number 78. Bisak Always, another young promising rider who have come very strong, and once again a little bit of a scrutinizing happening with the beams or with the reading properly.
Bisat always, the young rider. You could see the difference in his launch and the moves that he has taken right here. Bisat always. Well, we have 62 and 63, the father and son combination, Sharon and Shamira. So we'll have to wait and see once they are started, and we can see at the far end the bike has started, so we'll keep you all posted whether it is Sharon or Shamira. Well, it looks like the father is Shamira. Is shot by 87.9. Number cannot be identified. Number 83. Now in action is the competition number 83. Don Asanka, competition number 83, Don Asanka, with a good start. It's a CBR 250 4-stroke. Competition number 83, Don Asanka, using all his power and skills to go through sharp corners here at the Purple Sun Hill Climb 2025 from Seethawaka, Australia. The competition number 64. That's Mahil Pavitra, what is a clean run, and definitely he is much faster than what he was in round 1. Number 94 at the start orders. Competition number 94. Number 94 is Imesh Patum. Imesh Patum, once again, technical issues with time beaming. Time beams have always been some practical or back to back. Number 94. Patung. 94 Patung. Patum. Imesh Patum. Another clean run from Imesh Patum. All these riders are not just riding, they're dancing in danger on two wheels. All in all, a lot of excitement, electrifying moments with their unleashed performances on two wheels, keeping the spectators and the viewers right around the globe enjoying a special Sunday of what it's all happening. 46. 46. Well,
battle between man and machine in perfect harmony. Number 41. Number 41. Demarcation. Like steady. Not with high speed. Masterclass in balance and bravery, carving his way to the summit. For 41, we have another bike shared by competition number 53 and competition number 8. 53 and 8. Ranuja Bajita and Sajid Kaushalya Fernando. Ranuja Bajita and Sajid Kaushalya. So they happen in players, especially round 2. This time delays we have had. They have made them back to back. The officials have been really sending the bikes faster. They too have improved their timing in sending it faster, as similar to the motorcycle that is also running. We come out with the name and the number very soon when they get into the first corner. It's number 14. Competition number 14. Number 14 is Netmal Vidana Gamage. Competition number 14 is Netmal Vidana Gamage. Number 54. Number 54, we have Champika Samaranayaka, one of the top racing riders in the past, who has currently, we saw his son too taking part in this event. Rayon Samaranayaka, so we have seen the father-son combination in this particular motorcycle classes. We saw Sharon and Shamira, now we see Rayon and Champika taking part in this event stylishly with all his experiences going up the finishing line. So moving on to the next competitor, we have competition number 24. Competition number 24. Well, that's Tarindu Dinendra. Taking part in the M Sports Touring motorcycles over 125cc up to 700cc. Not pushing too much, but wants to ensure keeping the bike on track wherever possible. 24, Tarindu has really done it well in style. So that was Tarindu, who just completed his round 2 at the Sun Hill Climb 2025. We got competition number 72. Competition number 72. Well, another top name in motorcycle racing, Saman Kotuage. Competition number 72, Saman Kotuage. Here he goes in style. We saw his performances at the recently concluded Rotterdam Kachagurunda the week before. Performed well in the Grand Prix as well. Saman Kotuage very cautiously negotiating the corners. There goes Saman, few meters away from the finish line. That ends Saman Kotoge's second run in that particular class. We have competition number 49. Competition number 49. Ashan Mihiranga. Competition number 49. Ashan Mihiranga. Low and cool. Passes the finish line this time for Ashan. Well, I think the previous lap was we have not taken right.
Koki Lasindo in his tram 675. Koki Lasindo in his tram 675. Plenty of power. The 675cc powered motorcycle. That's competition number 20, Koki Lasindo. Competition number 44. Competition number 44. It is DMHS Disanayaka in his Honda JX 125cc. Competition number 44. DMHS Disanayaka. Competition number 70. Competition number 70. It's UG Gayan. UG Gayan. Negotiating the corners in style. Competition number 70. UG Gayan. Number 71 and 65. Shared by number 71 and 65. Well, Gihan Sanjeeva and Anushka Iranga. I think this is Gihan Sanjeeva according to Ramanathan. Gihan Sanjeeva, he did a clean run in round 1 as well. So this is his second run. Competition number 65. Gihan Sanjeeva. Number 47, it's Niluksha Kavinda. Niluksha Kavinda in action at the Purple Sun Hill Climb 2025. Number 95, competition number 95. Competition number 95. Dinusha Priyanath, Kawasaki D tracker. Dinusha Priyanath on competition number 95. Competition number 73. Competition number 73. Three. Well, it is Jeshan Janesha on competition number 73. S. Jeshan Janesha. Well, another number without the front panel. Another motorcycle without the front panel numbers. Well, we from the commentary box, we are completely lost in trying to identify the number. But doing a clean run, though the number is invisible. 57.59 shared by Anushka Iranga and Gihan Sanjeeva. 57.59 and Gihan Sanjeeva.
Well, this is being confirmed by Raghunathan that it is Anushka Eranga. Competition number 4, Sanun Kumara in the BSA C15 up to 250cc. Sanun Kumara. Well, that's number 4, Sanun Kumara. Pretty old bikes, more than 3-4 decades, but still strong and taking part in racing activities. We got competition number 42, Akila Udayangana. Competition number 42, BT Akila Udayangana. Ram 650cc. These are all the classic over 350cc class event. On the hill, only the brave conquers, and today we witness the bravest of them all, especially coming out with the classic motorcycles. What a show! What a performance by all competitors. No matter whether they are on 2 wheels or on 4 wheels, they have done their best, and the organizers have given them the best to perform. It's competition number 18, Chandu Godebadda. In his Tramp T20, Chandu Godebadda. Though the bikes are more than 3-4 decades old, they have been very well maintained. See the conditions of these motorcycles. How they are being kept and how they are being maintained. So that is Chandu Godebadda in his Tramp T20. On competition number 18. Well, I was told by Raghunathan that these are all the senior competitors who are in this event. And we have competition number 7, Newton Pereira in his Royal Enfield up to 350cc classics. So we have 2 classes up to 350cc and over 350cc. So this falls under the category of up to 350cc Royal Enfield. Competition number 7. Competition number 98, Lanka Jayasinghe in his Honda Rebel 250cc class, running up to in the class of 350cc. Lanka Jayasinghe. And it's so nice to see a CN motorcycle at the start line. Sarat Kumara on a BSA ZB 31 350cc. Well, it is number 93, 98 Lanka Jayasinghe. 98 Lanka Jayasinghe. And then it's time for Sarat Kumar Singha to come back strong on BSA ZB 31 up to 350cc. Gets the clearance. We have competition number 5, Kasun Velikala. He has proven himself that he is much more faster than his brother, Kasun Velikala. Competition number 38, Sarat Kumara, completing his second round in the classic up to 350cc.
Well, the speed, it's not only in racing, even the organizers, special thank goes out to Ryan Gray for sending the bikes back to back, so fast. Round 2, we got competition number 6. That's Tamido Fernando in the Norton Dominator. Tamido Fernando, riding his 660cc motorcycle. Competition number 6. Well, that was competition number 6. Tamido Fernando in the Norton Dominator number 99 in a 600cc. These champions are just not racing against time, they are racing against their own limits. What a performance by all the two-wheelers and four-wheelers here at the Purple Rain Hill Climb 2025. Now, competition number 100, TV Nisanka in his Honda Steed up to 400cc. Competition number 100, TV Nisanka on his Honda Steed up to 400cc. Performance at its peak. All high-powered motorcycles, whether it's classic or non-classic, all performing and proving themselves what good riders they are. The final call for competitors who have not participated in the second round and competitors who are sharing motorcycles for the second round. Please line up. This is your final call. මෙම අවසාන නිවේදනයයි දෙවන වටේ සඳහා සහභාගී වන තරගකරුවන් සහ ෂෙයාරින් බයිසිකල් පදින අනිත් තරගකරුවන් සියලු දෙනාම දෙවන වටේ සඳහා ගමිත දෙත වාර්තා කරන්න. මේ අවසාන නිවේදනයයි. සාමාන්‍යයෙන් මෝටර රථ ධාවන තරඟ නැත්නම් යතුරු පැදි ධාවන තරඟ කිව්වට පස්සේ ඒ වගේ ධාවකයන්ව මම මතක් කරනකොට ඔබට මතක් වෙන්නේ මොන වගේ චරිතද? සාමාන්‍යයෙන් හැම කෙනෙක්ටම මතක් වෙන්නේ පිරිමි චරිත. හැබැයි ඒ අතරවාරේ කලාතුරකින් ඉන්න කාන්තා චරිතත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පිරිමිත් එක්ක හරියට තරඟ කරන කාන්තා චරිතත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාන්තා චරිතයක් ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඉන්නවා. ඇය තමයි මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න එකම කාන්තා මෝටර රථ ධාවන දාවිකා විදියට කටයුතු කරන්න ධාවන ශූරියක් විදියට කටයුතු කරන්න. මම හිතන්නේ අය කෞශල්‍යා ආර්යදාස අපිත් එක්ක ඉන්නවා කතා කරන්න ඇවිල්ලා අද මේ අවිස්සාවේල්ල හිල් ක්ලයිම්බ් එකට ඇවිල්ලා මොකද හිතෙන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන අවුරුදු 11කට පස්සේ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය වෙන්නේ. මොකද ඒ ගැන ඔබට හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඒකට නම් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකක් හරි වෙන අපි හිතමු වෙන සර්කිට් මීට් එකක් හරි එතකොට ග්‍රැවල් ඉවෙන්ට් එකක් හරි මොකක් තිබ්බත් අපි ඇත්තටම සතුටුයි. අපි ඒවට පාටිසිපේට් කරනවා. මොකද රේස් තියෙනවට ගොඩක් කැමති. ස්පෙෂලි මේක ඇත්තටම මට ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මගේ ගම දැරණියගල. එතකොට මෙහෙට ගොඩක් ළඟයි. මොකද මගේ ඔක්කොම ගෙදර කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක බලන්න. ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එක හොඳට ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි රේස් කරන අය විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩාව හඳුන්වන්නේ මේ පිරිමින්ගේ ක්‍රීඩාවක් කියලානේ. අනික ඔබ තරඟ කරන්නේත් පිරිමි පාර්ශවයත් එක්ක. එතකොට ඔබටම කියලා වෙනම තරඟ කරන්න කාන්තා මේ ධාවන ශූරියනුත් නැහැ මෙතන. එතකොට මොන වගේ අභියෝගයක්ද මෙතන තියෙන පිරිමි ධාවකයන් එක්ක තරඟ කරද්දී? කාන්තාවක් විදියට එළියට ඇවිල්ලා ධාවනය කරනකොට මොන වගේ අභියෝගයක්ද තියෙන්නේ?
ඔව් ඇත්තටම මම කාන්තාවක් විදියට කිව්වම හැමෝම හිතනවා වගේ අර පිරිමිත් එක්ක හැප්පෙන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙන. හැබැයි එකම දේ මට මතක් කරන්න ඕනේ දැන් මම තරඟ කරන්නේ one make Subaru legacy category එකේ. ඉතින් අපේ category එකට ඇත්තටම හැමෝම කියන්නේ family event එකක් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ තියෙන support එක මගේ team එක ඉන්නවා කට්ටිය team එක ඔක්කොම. ඊට අමතරව තරඟ කරනකොට මගේ team එකේ මට ගොඩක් support එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම විතරයි ඒ team එකේ female racing driver කෙනෙකුට ඉන්නේ. ඉතින් මම මොනවා හරි තිබ්බත් අහන්න හරි මට හරි දැනගන්න වුණත් ඒ ඔක්කොටම මගේ මේ සුබාරුට ඉන්න ටීම් එක තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සපෝට් එකයි මගේ එතකොට වර්ක්ෂොප් වලයි මට උදව් කරන මගේ යාළුවෝයි ස්පොන්සර්ස්ලායි ඒවත් එක්කලා මේ මට ඉතින් මේ රේස් පැද ගන්න ගොඩක් පහසු වෙලා තියෙනවා. අනිත් කාරණාව දැන් මේ ධාවන තරඟයට ආවට පස්සේ අපිට දකින්න තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ අර අපේ අනුග්‍රහයිකව හිඟයි කියලා කියනවනේ මේ මෝටර රථ ධාවන තරඟවලට. හැබැයි අද මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා දැන් ඔබේ අතේ තියෙනවා වර්ත් ලංකා ආයතන නිෂ්පාදනයක්. දැන් ඒ වර්ත් ලංකා ආයතනයේ ඇවිල්ලා අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපට ආරංචි වෙනවා මෙතනට එන ජයග්‍රහණය කරන අයට විතරක් නෙවෙයි හැම කෙනෙක්ටම කුසලාන දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු වැඩ ව්‍යාපෘතියක් මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් අද සිද්ධ වෙනවා. මොකද හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එතකොට මේ ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රයට මොකක්ද මේ වර්ත් ලංකා ආයතනය ඇවිල්ලා මේ විදිහට අනුග්‍රහය ලබා දෙන එකෙන් ලැබෙන පිටිවහල? ඔව් ඇත්තටම රේස් එකකට රේසින් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ඉවෙන්ට් එකක් තියන්න ස්පොන්සර් කියන්නේ ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ මූලිකම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් වර්ත් ලංකා එක මම දැක්ක පහුගිය කාලේ දිගටම අපේ රේස් වලට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ දැනට ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රබලතම රේසින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අද ඉවෙන්ට් එකටත් ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන එකෙන් රේස් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ඒක ලොකු සපෝට් එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ තවත් මොටිවේට් වෙනවා ඊළඟ රේස් එක පදින්න ඕනේ ඊළඟ රේස් එක කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ගොඩක් මම කැමති හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයට මේ රේසින් වලට ඇවිල්ලා රේස් කරන තරඟකරුවන්ට ඉවෙන්ට් වලට එයාලට දෙන සපෝට් එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ කෞශල්‍ය ඔබට තවත් ඉදිරියේදී තවත් තියෙනවා තරඟයකට සහභාගී වෙන තව එක කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට ඒ තරඟයට සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. thank you ගොඩක් ස්තුතියි මාව මේ කතා බහට එකතු කරගත්තට. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් මැෂින් එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකක උනත් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අධිගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. යතුරුපැදි ධාවන තරඟත් එක්ක තියෙන්නේ බොහොම සමීප සම්බන්ධයක්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු යතුරුපැදි ධාවන තරඟ නරඹනවා සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුයි. විශේෂයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන නම් ගොඩක් අපි අඳුරනවා සහ ඒ නම් වලට ආදරය කරනවා. ඔවුන් යතුරුපැදි ධාවන තරඟවල නිරත වෙන ආකාරයත් අපි නරඹනවා. ඉතින් අද මේ සීතාවක මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා KDS සඳරුවන්. ඔහුව ධාවන පතේදී හඳුන්වන නම තමයි KDS සඳරුවන් කියන්නේ. ඉතින් අපි අහලා බලමු ඇත්තටම ඔහු කවුද? KDS සඳරුවන් කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද කියලා. ඇත්තටම අයියෝ කවුද? ඇත්තටම මම KDS සඳරුවන් මගේ රේස් වලට භාවිතා කරන නම. නැත්තම් මම KD සමීර සඳරුවන් ඊට අමතරව මගේ වර්ක්ෂොප් එකක් තියෙනවා රාගම සමීර මෝටර්ස්. එතකොට ඒකේ අපේ හයි කැපැසිටි බයිසිකල් රේසර්ලාගේ බයිසිකල් ඔක්කොම රිපෙයාර් කරනවා. එතකොට මොනවාද අපි ටියුන් අප් එන්ජින් රිපෙයාර් සියලුම දේ කරනවා. ගොඩක් හරිය ඉතින් මාව දන්නේ KDS සඳරුවන් කිව්වම රේස් ලයිෆ් එකේ එහෙම තමයි දන්නේ. ඔව් එතකොට දැන් මේ කඳු තරණ ඉසව්වක් වෙනම සංවිධානය වෙනවා අවුරුදු 11කට පස්සේ. ඒ වගේ දෙයක් සංවිධානය වීම සම්බන්ධයෙන් යතුරුපැදි ධාවකයෙක් විදිහට මොකද හිතෙන්නේ? අවුරුදු 11කට පස්සේ මෙහෙම ඉවෙන්ට් එකක් සංවිධානය වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි ධාවන සංගමය තමයි මේක සංවිධානය කරන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් නැවත සංවිධානය වීම ගැන? ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අලුත් ට්‍රැක් එකක් නේ වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ට්‍රැක් එකක්. එතකොට අලුත් අත්දැකීම් එතකොට හැමෝටම කියන්නේ දක්ෂතා එක එක අයට වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට එකම ට්‍රැක් එකේ පදිනවට වැඩිය කියන්නේ වෙනස්ම එකක එතකොට වෙනස්ම අත්දැකීම් හැමෝගෙම හැකියාවල් වල බලන්න පුළුවන්.
හොඳයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේක වෙනින්ම අලුත්ම අත්දැකීම් ගන්න පුළුවන්. Well, back with the action from the Purple Sun Hill Climb 2025. We see Chenuke Caldera in action. His usual riding style, similar to his father who has also been proving himself, finishing up in style. That is Chenuke Caldera. Number 5816, shot by two competitors. Johan Sanjeeva on his JX125. Well, there is no room for mercy on this track. All competitors are doing pretty well. No mistake whatsoever. They are improving back to back. Every millisecond counts. Now they know what has been them after seeing the results of round one. They need to improve. It is number 83, 69. It is Hemal Heshan. Hemal Heshan on competition number 69. You cannot take further chances than this. You need to improve from where you were to what you are now in round two for you to get on podium and grab victory. Number 43, competition number 43. Well, once again, representing the Sri Lanka police. Well, once again, we are on competition number 43, Dilan Ratnayaka from the police forces. Well, as I told you earlier, you have to be extremely cautious, extremely be careful if he is on duty on the streets, because he is a racing rider.
Dilan Ratnayaka. Well, he had been given the clearance and Dilan goes wild, knowing that this round goes a long way in getting the best timing. Competition number 4-3, a representation from the Police Department of Sri Lanka, Dilan Ratnayaka. Competition number 17, competition number 17, Sasindu Prashansana on competition number 17, doing his best to better his timing from round 1 to round 2. Total commitment. No holding back. Knows there is no time for experiments. They will have to do. They will have to really open up and improve from where they are to what they should do if they really want to grab and get on podium. Maximum acceleration required. Competition number 7-4. It's Mahil Pavitra. Mahil Pavitra describing intense competition. What a move by him. Full speed aggression and passing the finish line. Competition number 50. Krishan Pasindu. Krishan Pasindu on his Yamaha FZ 150. Krishan Pasindu. We will have your second run. Can you please Competition number 77. Competition number 77. 77. It's Akila Udayangana in his KTM Super Duke. Akila Udayangana in his KTM Super Duke, doing his best with full speed aggression, flat out on areas where he can do so. No holding back. That's the best he could do. Udayangana. Well, very unfortunate for the commentators. We are not in a position to identify. Well, that's Chenuka Caldera on competition number 37. 37. Well, Chenuka Caldera pitching on. Kevin Lienage, completed number 11, Kevin Lienage. Competition number 1515, Keshav.
Well, it's Sadeepa Munasinghe on competition number 15. Sadeepa Munasinghe. He's riding on the edge. Dancing throws. What a run by Sadeepa Munasinghe. Competition number 39. Competition number 39. Unfortunate for competitor number 39. Overdoing. Racing line cost him plenty of time. That's 360 Silva immediately coming in to inspect if any debris and whether safe for the next rider. That's nothing but his experience, 360 Silva. Number 66. Competition number 66. Number 66. It is Rusit Shamika. Rusit Shamika. So competition number 40 in the start line. Shashika Chamodia, ringing up Shashika Chamodia. Competition number 48, Bisat Always. Competition number 48, Bisat Always. Bisat always in action, has always been another promising rider in the motorcycle class. Well, it went unsung without the numbers. We couldn't have done any such commentaries. We couldn't identify the competitor at all. A few more bikes. Competition number 92. Competition number 92.
Metuja Pereira, the young rider, the junior rider, Metuja Pereira on Yamaha TZR. Junior, the bedrock of motor racing in this country, has proven himself in how far he can proceed. Number 92, Metuja Pereira, the junior rider, just crossing the finish line. Number 71, number 65, shared by two competitors, 65-71. Anushka Eranga and Gihan Sanjeeva. This is Anushka Eranga. We saw Sanjeeva taking part in the previous time, but this is Anushka Eranga. Competition number 76, Sarat Kumara Singha. He has been taking part in 3 events. Sarat Kumara Singha. In his Honda CRF. Competitor number 76, Sarat Kumar Singha. Here goes Sarat Kumar Singha for the last time here at the Purple Sun Hill Climb 2025. Skills, that's not just racing, wrestling the track with bare hands and horsepower. What a rider, he has proven himself in hill climb. That is Sarat Kumar Singha on competition number 76. Competition number 61. Competition number 61. Sadeep Munasingha. Competition number 61. Shared by another competitor as well. A good clean run by Sadeepa, where wisdom meets horsepower.
Well, race 2 or round 2 for cars are about to begin. Tushan Madhusankar, I think the competition number is 53 in the Honda SLH 693 S93. Well, that's Tushan Madhusankar on competition number 93 in the Honda SLX 2600cc. තරගයක්. ඔව් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මට මේකට පොඩි සරල උත්තරයක් ඕනේ. දැන් මෙච්චර කාලයකට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ සංවිධානය වෙච්ච මේ යතුරු පෙති දාවන තරඟ වෙන්න පුළුවන්, මෝටර රථ දාවන තරඟ වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම මේ දායකයන්ට ලැබෙන අනුග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපට අනුග්‍රහයක් හම්බෙන්නේ නැහැ සහ මේ දායකයන් ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ අර මේ මෝටර රථ දාවන තරඟ ගැන ටිකක් කුඩම්මට ගිහිල්ලා වගේ හැඟීමක් තිබ්බා. ඇත්තටම අද දාවන තරඟයට ආව මේකේ පොඩි වෙනසක් ඔබට තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවා. ඇත්තටම අපිටත් කවුරුත් ස්පොන්සර් කරේ නැහැ කලින්ම. මගේ ෂොප් එක තියෙනවා මම ඉතින් ආසාවටත් එක්ක පැද්දා එහෙම පදිද්දි 2018 මම රේස් පදින්න පටන් ගත්තේ 19 අවුරුද්දේ වගේ අපිට වර්ත් කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා. ඊට පස්සේ මමයි තව අපේ සුපුන් සුරාජ් මගේ හොඳම යාළුවෙක්. එතකොට යාර අපි දෙන්නටම ස්පොන්සර් කරා. ඇත්තටම ඉතින් මෙච්චර කාලයකට අපිට වර්ත් එකෙන් ඇරුණම වෙන කොහෙවත් ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්ත් එකට කරන දේවල්. ඊට අමතරේ වර්ත් මම භාවිතා කරනවා වර්ත් power tools, normal tools. ඒව ඇත්තටම ගොඩක් quality. ඒවා ඉතින් අර මම කියනවා ඉතින් මෙකැනික් කරන අයට ඉතින් භාවිතා කරන්න. මම කරපු හින්දා මම දන්නවා හොඳයි කියලා. ඇත්තටම වර්ත් එකෙන් තමයි අපිට මේ දැනටත් මේ වෙනකනුත් ස්පොන්සර් කරන්නේ වර්ත් එකෙන් විතරයි. ඔය 2019 ඉඳලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැබැයි එතකොට මෙච්චර භීෂණයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒතර අපි ලොකුවට ප්ලේස් කරපු අයත් නෙමෙයි. මං ඇත්තටම මම දුවන්නේ මං විනෝදාංශයක් වශයෙන් දුවන්නේ. මම රිපෙයාර් කරන අනිත් මගේ යාළුවගේ එයා තමයි ගොඩක්ම වින් කරන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් 3-2 වගේ ප්ලේස් අරන් තියෙනවා. ඒ අර මම වැඩියෙන් මට උවමනාව තියෙන්නේ මගේ යාළුවා එයාට හැකියාව වැඩි. එයාට මගේ තියෙන එකක් හරි දීලා මං යාව ඒ කියන්නේ රේස් එකට සහභාගී කරගන්න තමයි මම ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ.
ඔව් මම හිතන්නේ 2019 අවුරුද්ද කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා කොවිඩ් ආපු අවුරුද්ද. ඊට පස්සේ 2020 21 22 මේ රට ගොඩක් අමාරු කාලයක් පසු කළේ. ඒ කාලය තුලත වර්ත් වගේ ආයතන ඇවිල්ලා මේ අයියලට ස්පොන්සර් Well, back with the action, starting off from the rallycross cars. Once again, we are back in trouble as commentators. This car is being shared by 4 competitors. We have Kalim, Subhash, Kushan, Ishaq, and Nadir and Dinasena. I think this Kushan Paris. We suspect this Kushan Paris. Once again, a rerun for competition number 93, Tushan Madhushankar. Tushan Madhushankar. මට අද හම්බුණා ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ධාවන ශ්‍රේෂ්ඨයේ පුරාවෘත්තයක් කියලා හඳුන්වුවොත් මම වඩාත් නිවැරදි. මොකද අවුරුදු 21ක කාලයක් පුරාවට එක දිගට අකණ්ඩව ෆොක්සිල් තරඟාවලියේ ධාවනයේ නිරත වෙලා තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන වැදගත් ප්‍රධාන ධාවන තරඟාවලට සහභාගී වෙලා ජයග්‍රහණ එක පිටයක ලබාගත් ධාවකයෙක්. ඔහු ඇවිල්ලා නමින් හඳුන්වනවා නම් දුමින්ද ජයසිංහ. ඒ වගේම වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරුපැදි සංගමයේ ලේකම් විදිහටත් ඔහු කටයුතු කරනවා. මේ අවුරුදු 11කට පස්සේ මේ සංවිධානය වෙන ඉසව්ව ගැන ඔබතුමාට ලේකම්වරයා හැටියට හැඟෙන්නේ මොන වගේ හැඟීමක්? ශ්‍රී ලංකා මොටර් ක්‍රීඩා සමාජය කියන්නේ බොහොම ඉතිහාසයක් තියෙන ක්‍රීඩා සමාජයක්. අවුරුදු 74කට වඩා පැරණි ක්‍රීඩා සමාජයක්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා සමාජයට බොහොම අත්දැකීම් තියෙනවා. විශේෂයෙන් නුවරඑළිය ධාවන තරඟාවලිය අකණ්ඩව කරගෙන ආවේ ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි සමාජය විසින්. ඊට අමතරව අපි එක දිගටම වසර 11ක් උඩවල ධාවන පත්තේ ධාවන තරඟ සංවිධානය කරා. ඒ වගේම අපි ස්වාධීනව තනියම ක්ලබ් එකක් හැටියට මීරිගම ධාවන පතේ තාමත් සෑහෙන කාලයක් අපි ධාවන තරඟ සංවිධානය කරා. ඉතින් අපිට ගොඩාක් අත්දැකීම් තියෙන ක්ලබ් එකක්. නමුත් මේ පහුගිය කාලේ රටේ තිබුණ වාතාවරණත් එක්කලා අපිට ටිකක් පසුබහින්න වුණා. නමුත් අපි ගිය අවුරුද්දේ නුවර කරා කොත්මලේ හිල් ක්ලයිම්බ් එක. ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ අපි සීතාවකින් පටන් ගත්තා. ඊගාවට අපි නැවතත් මේ අවුරුද්දේ ඒ කොත්මලේ තරඟාවලිය පවත්වනවා. ඉතින් අපේ ක්‍රීඩා සමාජයත් එක්ක ඉන්න බොහොම පැරණි සමාජිකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා මේක කරගෙන යන්න. එයාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අපි මේ ක්‍රීඩා තරඟාවලිය කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් දැන් මේ අපේ තියෙන අත්දැකීම් බෙදා හදාගෙන ක්‍රීඩකයින්ට සහ දායකයින්ට තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. අපි මේ සම්පූර්ණ කාලය සහ අපේ මහන්සිය වැය කරන්නේ මේ ක්‍රීඩකයින් වෙනුවෙන්. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා අපි ඉදිරියට අපේ තව ලොකු තරඟාවලියක් අපිට සංවිධානය වෙන්න අවිල්ලා තියෙනවා. ග්‍රැවල් තරඟාවලියක් මේ අවුරුද්දේ අවසාන ග්‍රැවල් තරඟාවලිය. දැනට ඒකේ ට්‍රැක් එක දැන් 90%ක්ම වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. අපි ඉතුරු 17% ඉවර කරලා අපි සීගිරිය ග්‍රැවල් ට්‍රැක් එක මේ අවුරුද්දේ කොහොම හරි සාමාන්‍ය මේ එයාෆෝස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි මේ තරඟාවලිය අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙනවා. ඔව් එතකොට මේ අද මට අහන්න ලැබිච්ච දෙයක් තමයි වෙනද වගේ නෙවෙයි 1 2 3 දිනා ගන්න දාවකයන්ට විතරක් නෙවෙයි එතනින් එහාට ගිහලා මේ සහභාගී වෙන හැමෝටම කුසලානයක් දෙන්න ඔබතුමාලා සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියලා. ඇයි එහෙම දෙයක් කරන්න හිතුවේ?
මේකෙදී ඇත්තටම අපි අගයන් ඕන මේකට සංවිධාන සහභාගී වෙන අය. ගොඩක් වෙලාවට තරඟයේදී 1 2 3 අය තමයි හැමෝම බලන්නේ. නමුත් 1 2 3 ගන්නවා වගේම අනිත් අයත් මේ තරඟයට ලෑස්ති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ වියදම් කරනවා. ඒගොල්ලෝ පුහුණු වීම කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් නැතුව යනවා තරඟයේදී පෙන්වන්න අපි සහභාගී වුණාවත් කියලා. ඉතින් ඒක අපි අගයන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ නිසා තමයි 1 2 3 ඇති වෙන්නේ. නැතුව අනිත් අය 4 5 6 හිටියේ නැත්තම් 1 2 3ක් නැහැ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන් සලකලා තමයි මේක අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගත්තේ. අවසන් වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ මේ යතුරුපැදි සංගමේ වර්තමාන ලේකම් විදියට මෑත කාලයේ මෝටර් රථ ධාවන තරඟ වලට අනුග්‍රහය ගැන ඉදිරිපත් වෙනවා සෑහෙන අඩුයි. ඒ වගේ වෙලාවක වර්ත් ආයතන ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඕන් ඉදිරි පියවරක් තියලා සම්පූර්ණ මේ තරඟමාලාවේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයන් විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම බොහොම වැදගත් වැඩ කොටසක් කරනවා. ඔවුන්ගෙන් ලැබිච්ච ශක්තිය සහ ඔවුන්ගෙන් ලැබිච්ච අනුග්‍රහය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඉතින් මේ ක්‍රීඩාව කරන්න බෑ ලොකු වියදමක් දරන්න ඕන. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ටත් යමක් දෙන්න ඕන. ඒක දෙන්න අතරම අනුග්‍රාහකකින් ඉන්න ඕන. මේ අවස්ථාවේ අන්තිම අවස්ථාවේ අපිට අවශ්‍යතාවය තිබුණා මේක ලයිව් පෙන්වන්න හැමෝටම මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ ගැන මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්ත් ආයතන ඉදිරිපත් වෙලා මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්නට මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් සහ අපේ සංගමය වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්ත් ආයතනයේ මේ කරපු මහඟු කාර්ය වෙනුවෙන්. ඔව් මම හිතන්නේ ඔබතුමා අද සෑහෙන කාර්යබහුලයි මෙතන කතා කරද්දිත් මට පේනවා ඔබතුමාගේ මූණ ඉරියව් දැක්කාම සෑහෙන කාර්යබහුලත්වයෙන් ඉන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි ඒ කාර්යබහුලත්වයේ මැද උනත් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත්තට. මම හිතනවා ඉදිරි තරඟාවලියේ ඉදිරි ටිකත් ඔක්කොම ඒ විදිහටම සාර්ථක විදිහට අවසන් වෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. මම වඳුරන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල් බඩව තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි වර්ත් ලංකා. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට වර්ත් ලංකා ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකකින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරා. ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජය නියුතන්. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක තමයි වර්ත්. මෝටර් රේසිං චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි වර්ත්. ලංකාවේ චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න. ක්ලයිම් තරඟාවලියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ධාවකයන් සෑහෙන විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ අතරින් අපි කලින් ගෝ වගේ තරු ගොඩක් යතුරුපැදි ධාවනයේ වගේම මෝටර රථ ධාවනයේ තරු ගොඩක් අද මෙතනට එකතු වෙලා ඉන්නවා. තවත් ඒ වගේ එක් තරුවක් සමග මම සම්බන්ධ වෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරුපැදි ධාවනයේ ජාතික ශූරයා බවට පත් වෙච්ච තරුවක්. ඔහු මේ වෙද්දි ස්පෝර්ට් ටුවරින් 1300cc කාණ්ඩෙන් තමයි තරඟවලට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ අද. ඔහු නමින් සුපුන් සුරාජ්. ජාතික ශූරයෙක් වෙච්ච චරිතයක්. මොකද හිතෙන්නේ අද මේ අලුත් වැඩක් අවුරුදු 11කට පස්සේ අලුත් ට්‍රැක් එකක මොකද ඒ ගැන හිතෙන්නේ අත්දැකීම් තියෙන ධාවකයෙක් විදියට. ඔව් සීතාවක මම මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි පදින්නේ. ඉතින් හොඳ ට්‍රැක් එකක් හොඳට ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. වර්ත් එකෙන් හොඳ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තරඟ අභාවයට යන කාලෙක වර්ත් එකෙන් මේකට ස්පොන්සර් කරපු එක මහගු දෙයක් විදිහට අපි ක්‍රීඩකයෝ වශයෙන් සලකනවා. ඉතින් මම මුලින්ම 2018 හිල් ක්ලයිම් එකකින් තමයි මේ තරඟ දෙවියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් 2024 නැෂනල් චැම්පියන්ෂිප් එක මම අරන් තිනවා ස්පෝර්ට් ටුවරින් 600 ඉවෙන්ට් එකත් ස්පෝර්ට් ටුවරින් 1003 ඉවෙන්ට් එකෙත්. දැන් 1003 එක විතරයි මේ පාර මම පදින්නේ. එහෙම තමයි ඉතින්.
ඔව්. එතකොට දැන් ඔබ කිව්වා වර්ත් එකෙන් සෑහෙන දෙයක් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඔබ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? ඔව් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් තමයි මම 2018 ඉඳන්ම යූස් කරන්නේ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්. ඉතින් චේන් ස්ප්‍රේ එතකොට ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් ඔක්ටේන් පවර් බූස්ටර් ඒ වගේ නොයෙකුත් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් සියලුම දේවල් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අද ජයග්‍රහණ වලට එන්න ඒවා මාර රුකුලක් වෙලා තියෙනවා. ඔය කියන්නේ ඇත්තටම වර්ත් පාවිච්චි කරොත් ඔබ කියන්නේත් වාහනේ වර්ත් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලොකු අභිමානයක් ඇතුව ජවයකින් මේකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. අනිත් කාරණාව අවසන් වශයෙන් ඔබෙන් විමසන්න තියෙන්නේ මේ සියල්ල සංවිධානය වෙන ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි ධාවකයන්ගේ සංගමයේ අයියත් එක්ක ඔවුන් මේ සංවිධානය කරලා තියෙන දේ ගැන ඔබට මොකද හිතෙන්නේ? මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ? මෙහෙම දෙයක් සංවිධානය වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වුණාද? නැත්නම් මීට වඩා දේවල් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබ හිතනවාද? මොකද මේ සම්පූර්ණ ඉවෙන්ට් එක ගැන ඔබේ තියෙන හැඟීම? ඔව් යතුරුපැදි ක්‍රීඩා සමාජය තමයි මං හිතන්නේ පරණම ක්‍රීඩා සමාජය ක්ලබ් වලින්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳට මේක ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ප්‍රවීණ ධාවකයෙක් වෙන යතුරුපැදි ධාවක මදුරං කල්දේර තමයි මේක ප්‍රෙසිඩන්ට්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එයා මේකට හොඳ දෙයක් කරලා තියෙනවා. ලොකු වගකීමක් අරගෙන එයා මේ ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා මේ ඉවෙන්ට් එක. ඔව් මං හිතන්නේ ඉදිරියේදීත් අයට තව ඉවෙන්ට්ස් ගොඩක් තියෙන වෙති ඒ සියල්ලටම අපි සුබ පැතුම් එකතු කරලා ඉන්නවා සහ බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කාර්යබහුල වෙලා වුණත් අදහස් බෙදාගත්තට. Thank you. ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට ඇයි වර්ත් අපේ අලුත්ම ලේටස්ට්ම ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕනේ වෙන්නේ. වාහනේ ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. භාජන අරගෙන බැරල් කෑරි අටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඔයිල් නැට්ට ගන්න නැති ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරන්න අමාරු වාහනයක ඔයිල් ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න ඔයිල් ටික හරියට මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආෆ්ටර් සර්විස් සහ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වර්ත් අපිට කතා කරලා ඔයාගේ ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක හරි ඔයිල් ඩ්‍රේන් එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හයි මම සංගීත් සූරියගේ. මම ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මෝටර් සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී. 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මෝටර් සයිකල්ස් වල. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා. ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයෙ පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ. ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකෙත් චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක වර්ත්. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ නම්බර් 1 choice එක වර්ත්.
Hi guys, it's Jack Wadana, your motocross national champion in Sri Lanka. As a multi-time national champion in Sri Lanka, I started at the age of 7 years old, and at the age of 13, I represented Sri Lanka in ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට. ඇයි වර්ත් අපේ අලුත්ම ලේටස්ම ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕනේ වෙන්නේ. වාහනේ ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරනකොට හැම Well, we are back with the racing at the Purple Sun Hill Climb 2025, and the cars that are lined up. Currently, we have the rallycross cars. Well, earlier we saw Nati Rajinasena doing a good run. These cars on Honda CBR 600cc. Well, this is for experiment purposes. They are running one car shared by 5 competitors. The founder himself, Kalim Iqbal, we saw him doing a clean run. Then we have Subhash Teixeira, Kushan Peris, Ishraq Wahab, and Nadir Rajinasena. We saw Nadir Rajinasena who has completed his second run as well. Well, Ryan Gray waiting clearance. The car started off for the second run. We're all set for the next set of races in round 2 in the cars. We have the rallycross car. Well, we are not too sure whether it's Subhash Teixeira or Kushan Peris, but it looks like it's Subhash Teixeira. Well, clearance given for rallycross cars. And
here they go. What a good experience. An experiment for these cars prior to starting off with the international PRC cars. Very well maneuvered, very well. And definitely I know that they're really doing. What a run, what a clean run it has been. Well, it's time for the Wahab brothers to be in action. You could see the first car. Well, there is one Forester that had been shared by Javed and Zakir, 9 and 12. All set and cleared. We'll keep you posted of who the driver is, whether it's Javed or whether it is Qasim. Well, it looks like it's Javed Wahab behind the wheels in the Forester. Listen to that engine roar, power, precision and push unleashed in unison. That is Javed Wahab completing his second run at the and number 8. For the very first time I'm seeing him, the senior Qasim Wahab in action at the age of 75 plus, coming in with passion and being with his children. All three sons taking part today. Qasim Wahab in Mitsubishi Airstreak at 2000cc. What a move. He always says age is no barrier. That's Qasim Wahab. Well, we are indeed grateful for him coming forward, and even at this age and competing. It's not the trophy, it's not the place, or it's not the podium, but keeping along and going along with the sport and supporting and motivating the children. That is Qasim Wahab, the legendary racing driver. Well, this time it's Ishraq Wahab. Oh, it's Zakir Wahab on competition number 28 for the Honda 1800cc. Completing 2 good runs previously, one run not counted, he had to rerun it again. So that is Zakir Wahab in style, improving from his previous run to now. So we are to wait for the official results. That is Zakir Wahab. Competition number 16, Deluxe Pereira on his Honda EG6 1600cc. One make class of 1600cc Honda 3DR hatchback. That is Deluxe Pereira. On competition number 16, debut racer who has done pretty well. Representation from Makandura, Deluxe Pereira. Clean and a clean finish, clean run too. Well,
Well, this is the Panduawala, the father and son combination, sharing the same car on competition number 29 and 37. Vinara Panduawala and Harsha Panduawala. Well, we have to confirm it to you whilst we see the driver at the finish line to who he was. It's either Binara or Harsha. Well, that's Binara Panduawala, the son, sharing the same car with his father, who started off racing in the Nissan class and gradually moving on into the higher class, which is the Evolution. This one in the special class up to 2000 cc. This car is shared by competition number 30 and 32, Tejan Kirinda and Malinda Kaluvella. Tejan Kirinda and Malinda Kaluvella. They are Ford Laser Mazda up to 1300 cc. Competition number 68. Competition number 68, Heen Banda. One of the senior competitors coming all the way from Kandy, WN Heen Banda. They have been racing for a long time, but still the passion, similar to Kasim Wahab, continues to be on competition. Number 97, Tushan Madhushankar. Tushan Madhushankar is Mazda up to 1500 cc. Competition number 22, Prageet Pravinder is Mazda 1200 cc. This is competition number 66. Nishanta Dunuila. On competition number 66, Nishanta Indika Dunuila. Unfortunately though, is going off the track, but managing to get back on track, but definitely I know he lost a couple of minutes. Well, competition number 20. Shanaka Dias on competition number 39. Shanaka Dias. Well, that's Prageet Pravinder on competition number 22. Prageet Pravinder, what a clean run, and definitely he has improved from what he was on round 1 to round 2. Prageet Pravinder. Well, we could see at the far end at the start line, the pictures coming to you from drone. It seems to be a mini car. We'll let you know what the number and who the driver is all about. Competition number 23. Competition number 23.
Sarachandra Patirana. You have seen his performances in race 1, round 1 as well, and performing the same in round 2. Sarachandra Patirana. Competition number 26. Currently, I was told that he is fastest in round 1. Can he maintain or can he improve? He's better his own timing. We know behind him is Adit Kirti, one of the top racing drivers. So can Gaindu manage to hold on to this or better his timing? Competition number 26. Well, with me is Divya. Divya, I think you need to talk about Gaindu. ප්‍රබල ධාවන තරගකරුවෙක් විදිහට අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. ඉන්න අනතුරුව ඔටෝබැක්ස් කණ්ඩායමේ තවත් රථයක් සූදානම් වෙන්නේ. Well, the champion, the leader, the captain of Autobacks team, Ajit Kirti, with plenty of experience behind him. We saw him performing today, taking part in 3 events. So it's Ajit Kirti. Can he compete? Can he give a battle to Gaindu Aberatna, who is leading ahead of him? But we'll wait and see with all his experiences. With the number of years in racing, can he do the difference? Competition number 6, Ajit Kirti. But this time, what he is running is the 1050 class. But Gaindu was running a different class on number 6. Gaindu was running the 1275, but this time, I think Kirti will have to come back strong. Well, this is Solomon from the Seethawaka Motorsports Club, Mr. Edowitz. Solomon, another good driver, trained for sure by Tusit De Silva all the way from the Seethawaka Motorsports Club today, being a key official. Competition number 54. Competition number 54. Dilan Adhikari. Competition number 54, Dilan Adhikari. Yes, it's Dilan Adhikari. He's just after 1,500 cc. Swinging and a pure run. Well, it's all unleashed performances by all these competitors right here at the Purple Sun Hill Climb 2025. But unfortunate though, with the times that is running, I don't know. It's a possibility. It's competition number 11. Sriyan Arambavatta. Sriyan Arambavatta on competition number 11. Another good competitor who has been competing in this event right throughout in the Subaru Legacy class. Sriyan Arambavatta. Competition number 55. Competition number 55. Ravi Piyatilaka. I think Divya knows better about Ravi than me. සෙංගරකල මෝටර රථ ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරමින් නාවක මේ තරංගිසවුර මිනි මෝටර රථ තරංගිසවුර නාවක දාවකේ රවි පියතිලක මින් පෙරදී අපි හොදු දකින්නවා නිසාන් මාච් තරංගිසවුර නිමුල දවසේදී නවතම තරංගිසවුර නවි සෙංගරකල නියෝජනය කරමින් Well, that's Ravi Piyatilaka all the way from Seethawaka Motorsports Club. We saw him running at Udawalabe in a different category, but as very well told by Divya, for the very first time in a mini car and trying to prove himself. But unfortunately, though, a slight error has cost him.
This time it's number 100. It's none other than UC Pereira. The well-known UC Pereira running continuously on his favorite number 100. Fortunate though we don't see his son today, Emit Pereira. So it looks like they don't believe in running together, father and son, unlike the other parents. On competition number 25, Kalanadi Costa, another top name in the 4th class, Kalanadi Costa, on competition number 25. Awaiting clearance from Ryan Gray, who have been really working hard from morning. Ryan Gray. Well, all good to go. Comes up to Kalanidi Costa. Well, Kalanidi Costa is just not driving. It's the symphony of man and machine. What a clean run. Definitely he would have improved himself. And want to run too. Unleashed performances by all the competitors taking part of the Purple Sun. But we did not see this amount of attraction, this amount of gravity in run one. But they have improved. They know milliseconds goes a long way. Competition number 18. Nethul Abesekara, I have his younger brother with me. He's very eagerly and looking forward in seeing the elder brother running. Nethul Abesekara. You have to do something different to make your younger brother happy. Nethul, can he make the difference? Hope he's trying to improve from what he was. But it seems like he has not been timed. We can see the slash steward requesting him to turn back for a rerun. Unfortunate for Nethul. Unfortunate for him. The younger brother running up to the elder brother to cheer him. Very unfortunate for you. He will have to do a rerun. That can be his luck. We have competition number 69. Krishan Apedira on competition number 69. The Subaru Legacy event, but still we have not seen Kaushal Aryadasa, the one and only female competitor coming into action. We saw her running for the very first time. On the second time, we have not seen her. Number 69, the Subaru Legacy class. Krishan Senaratne. Well, another mini in action. Shenik of Team Motorbacks on competition number 21. And over to you, Divya, to speak a few words about Shenik. නවතම දායකයා ෂෙනික් ෆර්නැන්ඩෝ එළිය කටකරු තරණයෙන් ධාවන ශේෂ්ත්‍රයට පිවිසෙනවා. අද දවසේදී ඔහුගේ දෙවන තරඟ ඉසව්ව වශයෙන් මේ පර්පල් සන් සීතාවක හිල් ක්ලයිම්බ් තරඟ ඉසව්වේ තරඟ වදිනවා. Competition number 24, Saman Hemanta Kumara in his main 2025. Saman Kumara. We know a technician by profession, and now he has converted himself from his technical side to being a good competitor. Saman Hemanta Kumara in his mini 1275cc. Time is running up and everybody is improving. Yeah, the Purple Sun. Hill climb 2025 all the way from Seethawaka, Abisawella. The happening place and it's becoming much more interesting, exciting, electrifying moments since all the competitors are improving to catch up with their previous time or to catch up with their competitor to better themselves to ensure that they get onto the podium. We have competition number 38, the Nissan March class. Competition number 38.
UB Disanayaka. Trying to identify, to go through the papers to identify who the drivers are. UB Disanayaka. Thank you very much. Another clean run by UB Disanayaka. Well, this car is shared by competition number 71 and 07 in the Mazda Ford Laser Mazda event. (71.07). It's M. Desharam and Umendra Lanka. They have been sharing the cars. That was Deshram. Well, this is also shared by two competitors, Samita Pereira and Shankar Ratnayaka on competition number 18. But I'm not too sure who the driver is in the car, since we have no communication with the start line. Competition number 18, shared by these two competitors. Samita, Shankar, I'm not too sure. But all in all, on a clean run. Well, that is Shankar Ratnayaka. Shankar Ratnayaka, Shana Ratnayaka on competition number 18. Asita from the Army Motorsports Club. Asita Kumar on competition number 34. 34, Asita Kumar. Well, the blink of an eye, cars are really flying high at this moment. All their speeds improving. Competition number 88, the one and only female competitor at the Purple Sun Hillclimb 2025 is none other than Kaushalya Aryadasa. She has been in racing, starting off in the SLE class for 3 years. A non-stop range, competing in all events. So that is Kaushalya Aryadasa on competition number 88. Eagerness and the interest he has towards motorsports proves it all. Well, a thumbs up from the other competitors as well. Kaushalya Aryadasa. Well, competition number 58. Kushan Madhusankar. Well, we have Tushan from Matara on competition number 58. Struggling to roll around all these papers to identify who the competitors are. But thanks, I have a team behind me who is supporting me with the right names. Tuned and tested by Chana Electronics, definitely when it comes to Matara. It has to be Chana behind it. It's Krishan from Matara. Competition number 50, shared by another competitor, number 91. Prabhuddhita Caldera and Darshana M. Gunasekara sharing this car. Prabhuddhita Caldera and Darshana M. Gunasekara. Well, I was told it's
seems like Darshan Gunasekara. Darshan Gunasekara. Darshan M. Gunasekara. Well, we don't see any cars at the start line at this minute. Probably the cars will have to go down again because most of the cars have been shared. So they need to go back and then do their second run. Well, this proves what a lot of commitment by the FIA official Ryan Gray. What a time to have his lunch and what a place to have. Well, thank you so much, Ryan, for all your commitment and support towards motorsports in this country. We are indeed proud of you. Challenge competitors and competitors who have not taken their second run, please proceed to the starters. This will be your final call. දෙවනේව දෙසදා ශාරින් අස්කිතා අනිත් අන්තිම ඔබ
Ryan, once again we could see Ryan in action. Well, he has managed to find himself some sort of time to have a quick lunch. That proves what a fast driver he is and how fast he could eat. Well, back-to-back good news from the organizers, Sri Lanka Motorcycle Club in conjunction with Senkadagala Motorsports Club. We have been told right from the word go, and we have seen some clips from the president of Sri Lanka Motorcycle Club as well, that all competitors will be given a participation token of appreciation so that you have some memories to carry along with you back home. This is something extraordinary. This is something different of how the Sri Lanka Motorcycle Club thinks about the competitors. They value you and they want to ensure that you take home something as memories. So that's a great work from the organizers, Sri Lanka Motorcycle Club. And we are into the, I think, the last stages of the Purple Sun Hill Climb 2025. Probably a few more cars to do their second run, and then along with the awards presentation. Seems like Ryan doing a little bit of calculations of how many more cars to go. Always busy with something, very active. We could see Khalim Iqbal getting his rallycross car. I think it looks like Ishraq Wahab doing his second run. Ishraq Wahab, supported by Khalim Iqbal, the main man behind all these thoughts. But his dreams have come true. I know the number of hours that he has been spending on racing tracks, workshops, late shops, to make his dream a reality, which indeed today has proven of all his hard work. That's Khalim Iqbal on the extreme left on your screen, the blue t-shirt. And racing competitor, racing fans will know who Khalim Iqbal is. And now another top racing driver, Ishraq Wahab, who runs the SLGT class along with the trucks and jeeps. So from the Wahab family, he is also into this rallycross car today. Well, Divya, I think we need to talk something about Ishraq Wahab, the specialist and running a rallycross car. Very correctly said, they are dominating two particular events with only their family members. We saw one event with all four members in the family, father and three sons, and we saw another event that has been dominated by all the three sons in the family, Javed, Ishraq and Zakir Wahab. So what a great way to start off with. And as Divya said very clearly, we have one event running with the father and three sons, one event only the three sons. So it's a lot of pressure and it's a lot of pride for the Wahab families, right through us for many years. Well, Ishraq Wahab, they were anticipating for some sort of rolling, the tires warmed up, and Ishraq is so comfortable without any warm-up to do a clean run. So that is Ishraq Wahab. The rallycross car, clean finish, passing the finish line. So we have seen Nadir Jinasena doing his second run.
We have seen Nishraq Wahab doing his second run. So we've got two more competitors. Once again, it's none other than Ajit Kirti, the captain of the Autobacks team, the captain of the ship, who is maintaining a good repo of bringing new blood to motor racing. Ajit Kirti has done pretty well in motor racing right throughout in the minis, and today too he is proving himself what a competent and what a confident driver he is all about. Well, the provisional results indicate that Ajit Kirti is currently the leader in the Mini 7 class, which he concluded now. But these are all provisional results. We have to wait for the official result that will be put out by the club. Well, one and only Ravi Abesekara's son, Netul Abesekara, in racing, he is the one, the younger guy is into go-karting, who is just behind me. So the whole family is into racing, and unfortunate though, but the father is watching very closely, though he's outside the country. He's back-to-back calling his second son to see how the elder son is performing. So that is the love and the dedication as a father towards the children. So Ravi also was a good driver. And then Tenul now is performing pretty well. And you know, Netul and also the youngest one who is in go-karting, we'll see him coming very strong in the near future. So Netul, once again, unfortunate though his previous run, it was not timed properly, and so he had to do a rerun. So let's see what Netul has to do, or what his performances are going to be. Very well negotiated at the corners. Well, we'll have to wait for the official and final results, and a clean finish by Netul in the Nissan March class. Tushan Madhushankar on competition number 96. Tushan Madhushankar. The Ford Laser up to 1300cc. But unfortunately though, we don't see the top racing drivers, the Sera Singers. Pool 1 Sera Singer, we don't see the Pirises, but we saw Mihan and Kushan taking part at Katakurunda last weekend. But this time on this hill climb we don't see them. Neither do we see Pool 1 here. That's mainly because of back-to-back racing coming online, and some people are calculating the championship series. Yeah, they do not want to miss any points if they are leading in that table. But this also gives an opportunity for the newcomers to come forward and get on podium. So competition number 96, Tushan Madhushankar on the Ford Laser up to 1300cc. වසර කිහිපයක අත්දැකීම් සහිතව Honda තරග ඉසව්වට පේවන විට අප්ග්‍රේඩ් වෙච්ච තරග කඩුවක දිරවන්න ගන්න පුළුවන්. Well, this car too is being shared by two competitors, M. Deshram and Umendra Lanka. So right from the word go, right from the morning, we have been really struggling to identify, because we have no communication with the start line. Number 71 is Umendra Lanka and number 7 is M. Deshram. So there is a guess that it should be Deshram. Well, it's confirmed that it's Deshram. A good clean and a fast run, negotiating that corner in style.
Wow, what a clean and a super run by Deshram on competition number 7 in his Ford Laser up to 1500cc. Competition number 5, I think it is Zakir Wahab. Yes, it's Zakir Wahab in his Honda up to 1600cc. There are 3 competitors, Diluksha Pereira and Tushar Shankar. So Zakir Wahab taking his second run. And the cars up to 1600cc. Back to back, we have been seeing the Wahab families in action today. Most number of cars that were driven by the Wahab families at one of the racing events, including the father. A clean and a very fast run by Zakir Wahab, proving what a driver he is all about. We saw his performances at the Katrakoram, the Rotterdam as well. They performed pretty well in the SLGT class, SLS classes. So they are gaining experience day by day and getting themselves better as always been. Harsha. Well, it's Harsha, the father of Binara. Harsha is right behind me. Binara is right behind me, trying to see live on screen of how the father is performing. Harsha Panduawala. Harsha, you need to show how capable you are when it comes to your son. Well, I think Binara is laughing at this end. He knows very well that you were pretty slow. So Binara is very happy about it so that he can be on podium. But however, he would want to take the father as well. His smile proves it all. Well, Sri Lanka Well, I think we saw Asita Kumar running earlier. So, it's Saman Disanayaka sharing the car with Asita and Saman. Oh. Well, almost trying to take the finish line along with him, being the last one in that car. Well, this car too is shared by 2 competitors, number 38. Are not too visible for us, but we know there is a 22 and is it a 39? Is it Prageet and Shanaka sharing the same car? 32 Maninda Khalwil and number 30 Tejan Kiringa. So these are the 2 competitors who are sharing this car. Tejan and Maninda. Well, we have got a confirmation that number
number 32 is Malinda Kaluwella. Competition number 32, Malinda Kaluwella in his match up 2,300 cc. Well done, what a finish. That was a great run by Malinda. Well, once again we are having competition number 15 and 18 sharing the mini. Well, this time it's Samita Pereira. Earlier we saw Chanaka Ratnayaka sharing the same car, but this time it's Samita Pereira in the mini of 1000 cc. Competition number 15, Samita Pereira crosses the finish line. Competition number 53. Competition number 53. Prabuddhita Caldera and Darshan M. Gunasekara. These cars are shared by them. Well, it's Prabuddhita Caldera on competition number 53. Prabuddhita Caldera. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GBI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GBI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකකුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අපි ගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම Well, for those of whom who have just joined in, these are the replays of a few sessions that took place in the evening. The second run, which took place a couple of minutes back, we can see Ajit Kirti, and we saw one of the rallycross cars run by Ishraq Wahab. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GBI injector cleaner machine එක.
හැබැයි ඔයාට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකක වුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අපි ගාම තියෙන නිසා ඔයාට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector clean unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක, බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මම මදුරාන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල් ගොඩව තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි වර්ත් ලංක. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට වර්ත් ලංකා ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකතාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකකින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරනවා. ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජයනියත. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක තමයි වර්ත්. මෝටර් රේසිං චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි වර්ත්. ලංකාවේ චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න.
සූරියගේ. මම ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මොටර්සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී. 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මොටර්සයිකල්ස් වල. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා. ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයෙ පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ. ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකෙත් චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක වර්ත්. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ නම්බර් 1 choice එක වර්ත්. ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට ඇයි වර්ත් අපේ අලුත්ම ලේටස්ට්ම ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕනේ වෙන්නේ? වාහනේ ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. වාදන අරගෙන බැරල් කෑරි අටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඔයිල් නැට්ට ගන්න නැති ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරන්න අමාරු වාහනයක ඔයිල් ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න ඔයිල් ටික හරියට මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආෆ්ටර් සර්විස් සහ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වර්ත් අපිට කතා කරලා ඔයාගේ ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක හරි ඔයිල් ඩ්‍රේන් එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ අපි ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට, ඔයාගේ සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුවම බැරි වෙන වර්ත් අපේ ප්‍රීමියම් ප්‍රොඩක්ට් කීපයක්. Well, back with the racing and we are back into the last stages of the Purple Sun Hill Climb 2025. I think we got a couple of cars that has not done their second run. So in the first stage it would be Ajit Kirti, the captain, the leader of Autoback team in the 1275, but he has a huge challenge on his shoulders. We very well know Gaindu Aberatna has bettered him. So can Ajit, with all his experience, better the timing of Gaindu and get on podium as the winner? So it's a challenge for the team leader, the captain of Autobacks. He has brought in a couple of competitors today and he's grooming the new cut into racing. So that itself is a great achievement, being a motorsport, ensuring that everybody has victory based on their talents. So it's Ajit Kirti once again for the very last time here at the hill climb. All in all, he has done pretty well. Ajit Kirti. Well, can he take the challenge? Can he hit or he get better from Gaindu? Well. Ajit is doing everything possible. What a run by him. But all in all, we'll have to wait for the final result. We will have to wait for the final result. And now it's back
with the rallycross car, and it's none other than once again the captain of this, the thoughts behind him, and he has been giving hours and hours of his important in his life to the rallycross car in manufacturing, preparing, hours of working. That is none other than Kaleem Iqbal. He has been a good racer, and not only racing in Sri Lanka, he loves this motorsport so much. I have seen him running in India. Well, that is Kaleem Iqbal roaring. The engine roaring of the rallycross, the Honda 1600. What a run by him. What a run. Can he do it? Can he be the winner? The producer himself. What a run by Kaleem Iqbal in the rallycross. Clean run and a very silent finish. Just passing the finish line. That is Kaleem Iqbal doing it in style. Well, it seems like that is going to be the last car in the Purple Sun Hill Climb 2025 from Avissa Weller. Well, for those of whom who just tuned in and missed the action of Kaleem Iqbal, he is live now with a replay. Well, from the track point of view, racing is for those of whom who will carry their tokens of appreciation for the day. So stay tuned. We'll join you back with the awards presentation. Thank you. අත අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GBI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GBI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකකුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අභිගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GBI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. යතුරුපැදි දාවන තරඟවල නිරත වෙන ආකාරයත් අපි නරඹනවා. ඉතින් අද මේ සීතාවක මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා KDS සඳරුවන්. ඔහුව දාවන පතේදී හඳුන්වන නම තමයි KDS සඳරුවන් කියන්නේ. ඉතින් අපි අහලා බලමු ඇත්තටම ඔහු කවුද? KDS සඳරුවන් කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද කියලා. ඇත්තටම අයියෝ කවුද? ඇත්තටම මම KDS සඳරුවන් මගේ රේස් වලට භාවිතා කරන නම. නැත්තම් මම KD සමීර සඳරුවන් ඊට අමතරව මගේ වර්ක්ෂොප් එකක් තියෙනවා රාගම. සමීර මෝටර්ස්. එතකොට ඒකේ අපේ හයි කැපැසිටි බයිසිකල් රේසර්ලාගේ බයිසිකල් ඔක්කොම රිපෙයාර් කරනවා. එතකොට මොනවාද අපි ටියුන් අප් එන්ජින් රිපෙයාර් සියලුම දේ කරනවා. ගොඩක් හරිය ඉතින් මාව දන්නේ KDS සඳරුවන් කිව්වම රේස් ලයිෆ් එකේ එහෙම තමයි දන්නේ. ඔව් එතකොට දැන්ම සම්බන්ධයෙන් යතුරුපැදි දාවකෙක් විදිහට මොකද හිතෙන්නේ? අවුරුදු 11කට පස්සේ මෙහෙම ඉවෙන්ට් එකක් සංවිධානය වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි දාවන සංගමය තමයි මේක සංවිධානය කරන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් නැවත සංවිධානය වීම ගැන? ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අලුත් ට්‍රැක් එකක් නේ වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ට්‍රැක් එකක්. එතකොට අලුත් අත්දැකීම් එතකොට හැමෝටම කියන්නේ දක්ෂතා එක එක අයට වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට
එකම ට්‍රැක් එකේ පදිනවට වැඩිය කියන්නේ වෙනස්ම එකක එතකොට වෙනස්ම අත්දැකීම් හැමෝගෙම හැකියාවල් වල බලන්න පුළුවන්. හොඳයි ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේක වෙනින්ම අලුත්ම අත්දැකීම් ගන්න පුළුවන් තරගයක්. ඔව් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මට මේකට පොඩි සරල උත්තරයක් ඕනේ. දැන් මෙච්චර කාලයකට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ සංවිධානය වෙච්ච මේ යතුරුපැදි දාවන තරඟ වෙන්න පුළුවන්, මෝටර රථ දාවන තරඟ වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම මේ දායකයන්ට ලැබෙන අනුග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපට අනුග්‍රහයක් හම්බෙන්නේ නැහැ සහ මේ දායකයන් ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ අර මේ මෝටර රථ දාවන තරඟ ගැන ටිකක් කුඩම්බට ගිහිල්ලා වගේ හැඟීමක් තිබ්බා. ඇත්තටම අද දාවන තරඟයට ආව මේකේ පොඩි වෙනසක් ඔබට තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවා. ඇත්තටම අපිටත් කවුරුත් ස්පොන්සර් කරේ නැහැ කලින්ම. මගේ ෂොප් එක තියෙනවා මම ඉතින් ආසාවටත් එක්ක පැද්දා එහෙම පදිද්දි 2018 මම රේස් පදින්න පටන් ගත්තේ 19 අවුරුද්දේ වගේ අපිට වර්ත් කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා. ඊට පස්සේ මමයි තව අපේ සුපුන් සුරාජ් මගේ හොඳම යාළුවෙක්. එතකොට යාර අපි දෙන්නටම ස්පොන්සර් කරා. ඇත්තටම ඉතින් මෙච්චර කාලයකට අපිට වර්ත් එකෙන් ඇරුණම වෙන කොහෙවත් ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්ත් එකට කරන දේවල්. ඊට අමතරේ වර්ත් මම භාවිතා කරනවා වර්ත් power tools, normal tools. ඒව ඇත්තටම ගොඩක් quality. ඒවා ඉතින් අර මම කියනවා ඉතින් මෙකැනික් කරන අයට ඉතින් භාවිතා කරන්න මම කරපු හින්දා මම දන්නවා හොඳයි කියලා. ඇත්තටම වර්ත් එකෙන් තමයි අපිට මේ වෙනකනුත් ස්පොන්සර් කරන්නේ වර්ත් එකෙන් විතරයි. ඔය 2019 ඉඳලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැබැයි එතකොට මෙච්චර භීෂණයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒතර අපි ලොකුවට ප්ලේස් කරපු අයත් නෙමෙයි. මං ඇත්තටම මම දුවන්නේ මං විනෝදාංශයක් වශයෙන් දුවන්නේ. මම රිපෙයාර් කරන අනිත් මගේ යාළුවගේ එයා තමයි ගොඩක්ම වින් කරන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් 3-2 වගේ ප්ලේස් අරන් තියෙනවා. ඒ අර මම වැඩියෙන් මට උවමනාව තියෙන්නේ මගේ යාළුවා එයාට හැකියාව වැඩි. එයාට මගේ තියෙන එකක් හරි දීලා මං යාව ඒ කියන්නේ රේස් එකට සහභාගී කරගන්න තමයි මම ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ. ඔව් මං හිතන්නේ 2019 අවුරුද්ද කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා කොවිඩ් ආපු අවුරුද්ද. ඊට පස්සේ 2020 21 22 මේ රට ගොඩක් අමාරු කාලයක් පසු කළේ. ඒ කාලය තුලත වර්ත් වගේ ආයතන ඇවිල්ලා මේ අයියලට ස්පොන්සර් කරපු ඉඳ තමයි අදටත් මේ දාවනපතේ අයියාගේ යාළුවෝ දකින්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඉදිරියටත් තව දාවන තරගයක් තියෙනවා අයියට ඉතුරු වෙලා. ඔව්. කටුකුරුන්දේ ආයේ එනවා ඩ්‍රැග් රේස් එක එනවා. ඒකට මම නම් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ යාළුවා සහභාගී වෙනවා. ආයේ රොදහැම් දෙවනි වටේ එනවා. ඒකට තාම දින අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඒකට මම සහභාගී වෙනවා. ඔව් මං හිතන්නේ අයගේ ඉදිරි අනාගතයට අපි සුබ පැතුම් එකතු කරනවා වගේම බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ විදිහට අදහස් බෙදාගත්තට. Okay, thank you. මම මధుරාන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල් බඩවා තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි වර්ත් ලංකා. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට වර්ත් ලංකා ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරනවා. ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජය නියුටන්. දාවන තරඟ නැත්නම් යතුරුපැදි දාවන ඒ වගේ මතක් වෙන්නේ පිරිමි චරිත. හැබැයි ඒ අතරවාරයේ කලාතුරකින් ඉන්න කාන්තා චරිත අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. පිරිමිත් එක්ක හරියට තරඟ කරන කාන්තා චරිත කෞශල්‍යා ආර්යදාස අපිත් එක්ක ඉන්නවා කතා කරන්න ඇවිල්ලා අද මේ අවිස්සාවේල්ල හිල් ක්ලයිම්බ් එකට ඇවිල්ලා මොකද හිතෙන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන අවුරුදු 11කට පස්සේ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය වෙන්නේ. මොකද ඒ ගැන ඔබට හිතෙන්නේ?
ඇත්තටම ඒකට නම් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකක් හරි වෙන අපි හිතමු වෙන සර්කින් මීට් එකක් හරි එතකොට ග්‍රැවල් ඉවෙන්ට් එකක් හරි මොකක් තිබ්බත් අපි ඇත්තටම සතුටුයි. අපි ඒවට පාටිසිපේට් කරනවා. මොකද රේස් තියෙනවට ගොඩක් කැමති. ස්පෙෂලි මේක ඇත්තටම මට ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මගේ ගම දැරණියකල. එතකොට මෙහෙට ගොඩක් ළඟයි. මොකද මගේ ඔක්කොම ගෙදර කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක බලන්න. ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එක හොඳට ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි රේස් කරන අය විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩාව හඳුන්වන්නේ මේ පිරිමින්ගේ ක්‍රීඩාවක් කියලානේ. අනික ඔබ තරඟ කරන්නේත් පිරිමි පාර්ශවයත් එක්ක. එතකොට ඔබටම කියලා වෙනම තරඟ කරන්න කාන්තා මේ ධාවන ශූරියනුත් නෑ මෙතන. එතකොට මොන වගේ අභියෝගයක්ද මෙතන තියෙන පිරිමි ධාවකයන් එක්ක තරඟ කරද්දි? කාන්තාවක් විදියට එළියට ඇවිල්ලා ධාවනය කරනකොට මොන වගේ අභියෝගයක්ද තියෙන්නේ? වන් මේක් සුබාරු ලෙගසි කැටගරි එකේ. ඉතින් අපේ කැටගරි එකට ඇත්තටම හැමෝම කියන්නේ ෆැමිලි ඉවෙන්ට් එකක් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ තියෙන සපෝට් එක මගේ ටීම් එක ඉන්නවා කට්ටිය ටීම් එක ඔක්කොම. ඊට අමතරව තරඟ කරනකොට මගේ ටීම් එකේ මට ගොඩක් සපෝට් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම විතරයි ඒ ටීම් එකේ ෆීමේල් රේසින් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ඉන්නේ. ඉතින් මම මොනවා හරි තිබ්බත් අහන්න හරි මට මොනවා හරි දැනගන්න වුණත් ඒ ඔක්කොටම මගේ මේ සුබාරුට ඉන්න ටීම් එක තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සපෝට් එකයි මගේ එතකොට වර්ක්ෂොප් වලයි මට උදව් කරන මගේ යාළුවෝයි ස්පොන්සර්ස්ලායි ඒවත් එක්කලා මේ මට ඉතින් මේ රේස් පැද ගන්න ගොඩක් පහසු වෙලා තියෙනවා. අනිත් කාරණාව දැන් මේ ධාවන තරඟයට ආවට පස්සේ අපිට දකින්න තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ අර අපේ අනුග්‍රහයිකව හිඟයි කියලා කියනවනේ මේ මෝටර රථ ධාවන තරඟ වලට. හැබැයි අද මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා දැන් ඔබේ අතේ තියෙනවා වර්ත් ලංකා ආයතන නිෂ්පාදනයක්. දැන් ඒ වර්ත් ලංකා ආයතනය ඇවිල්ලා අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපට ආරංචි වෙනවා මෙතනට එන ජයග්‍රහණය කරන අයට විතරක් නෙවෙයි හැම කෙනෙක්ටම කුසලාන දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ලොකු වැඩ ව්‍යාපෘතියක් මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් අද සිද්ධ වෙනවා. මොකද හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් එතකොට මේ ලංකාවේ මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රයට මොකක්ද මේ වර්ත් ලංකා ආයතනය ඇවිල්ලා මේ විදිහට අනුග්‍රහය ලබා දෙන එකෙන් ලැබෙන පිටිවහල? ඔව් ඇත්තටම රේස් එකකට රේසින් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ඉවෙන්ට් එකක් තියන්න ස්පොන්සර් කියන්නේ ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ මූලිකම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් වර්ත් ලංකා එක මම දැක්ක පහුගිය කාලේ දිගටම අපේ රේස් වලට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ දැනට ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රබලතම රේසින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අද ඉවෙන්ට් එකටත් ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන එකෙන් රේස් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ඒක ලොකු සපෝට් එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ තවත් මොටිවේට් වෙනවා ඊළඟ රේස් එක පදින්න ඕනේ ඊළඟ රේස් එක කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ගොඩක් මම කැමති හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයට මේ රේසින් වලට ඇවිල්ලා රේස් කරන තරඟකරුවන්ට ඉවෙන්ට් වලට එයාලට දෙන සපෝට් එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ කෞශල්‍ය ඔබට තවත් ඉදිරියේදී තවත් තියෙනවා තරඟයකට සහභාගී වෙන තව එක කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට ඒ තරඟයට සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. thank you ගොඩක් මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්නත් පුළුවන්.
මුලින්ම අපි බලමු Worth 2-in-1 oil extract එක ගැන. මේක oil drain කරන්නත්, oil extract කරන්නත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් oil extract එකක්. ඊළඟට අපි බලමු Worth GDI injector cleaner machine එක ගැන. මේක වාට GDI සහ GDI නොවන වාහනවල injector clean කරන්න පුළුවන් unit එකක්. ඊළඟට අපි බලමු ඔයාගේ workshop එකට service station එකට නැතුවම බැරි 2-post lifters. මේක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත model 3කින් ton 4 ඉඳන් 6 දක්වා capacity වලින් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා. මේ හැමදේම ඔයාට ලැබෙන්නේ German standard වලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. after sales service එක, technical support එකත් අපෙන් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ඕන දෙයක් මිලදී ගන්න Worth අපිට අදම කතා කරන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Worth කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Worth කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Worth ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක, බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි Worth ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක red, green, blue කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට Worth ලංකාව ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරොත් ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් Worth ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජයනියත. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක තමයි Worth. මෝටර් රේසිං චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි Worth. ලංකාවේ චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න.
Hi guys, it's Jack Wadana. Hi, මම සංගීත් සූරියගේ. මම ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මෝටර් සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී. 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මෝටර් සයිකල්ස් වල. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා. ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයෙ පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ. ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකේ චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක වර්ක්. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ නම්බර් 1 choice එක වර්ක්. අද අපේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකකුණත් injector clean කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අපි ගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට ඇයි වර්ත් අපේ අලුත්ම ලේටස්ට්ම ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ඕනේ වෙන්නේ. වාහනේ ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරනකොට හැම තැනම හැලෙනවා. හැම තැනම ගෑවෙනවා. භාජන අරගෙන බැරල් කෑරි අටවගෙන ආයෙ දඟලන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මොකද්ද මේකේ තියෙන ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඔයිල් නැට්ට ගන්න නැති ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරන්න අමාරු වාහනයක ඔයිල් ටික සේරම එළියට ඇදලා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ එළියට ඇදලා ගන්න ඔයිල් ටික හරියටම මැන ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. අපි හැමදාම අරගෙන ඉන්නේ හොඳම ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ආෆ්ටර් සර්විස් සහ ටෙක්නිකල් සපෝට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වර්ත් අපිට කතා කරලා ඔයාගේ ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක හරි ඔයිල් ඩ්‍රේන් එක හරි අදම වෙන් කරවා ගන්න. ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ අපි ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට, ඔයාගේ සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුව බැරි වෙන වර්ත් අපේ ප්‍රීමියම් ප්‍රොඩක්ට්ස් කීපයක්. මුලින්ම අපි බලමු වර්ත් 2-in-1 ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ගැන. මේක ඔයිල් ඩ්‍රේන් කරන්නත්, ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්නත් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයිල් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඊළඟට අපි බලමු වර්ත් GDI injector cleaner machine එක ගැන. මේක ඔයාට GDI සහ GDI නොවන වාහනවල injectors clean කරන්න පුළුවන් යුනිට් එකක්. ඊළඟට අපි බලමු ඔයාගේ වර්ක්ෂොප් එකට සර්විස් ස්ටේෂන් එකට නැතුවම බැරි 2-post lifter. මේක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත මොඩල් 3කින් ටොන් 4 ඉඳන් 6 දක්වා කැපැසිටි වලින් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා. මේ හැමදේම ඔයාට ලැබෙන්නේ German standards වලින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. after sales service එක, technical support එකත් අපෙන් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ඕන දෙයක් මිලදී ගන්න වර්ත් අපිට අදම කතා කරන්න. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක.
ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මම වඳුරන් කල්දේරා ලංකාවේ අවුරුදු 26ක් පුරාවට මල්බඩව තරඟ හැම එකක්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟ හැම එකක්ම මම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. සහ මම වසර 13ක් චැම්පියන් කෙනෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම යම් කෙනෙක් අපිට උදව් කරනවා. ඒ තමයි වර්ත්ලංක. ඉතින් මගේ අතීතය ගැන කතා කරනකොට මම වසර 13ක් පුරාවට වර්ත්ලංක ආයතනයත් එක්ක අත්කල් බැඳගෙන ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම හැමදාම යූස් කරනවා. ඒ ප්‍රොඩක්ට් මගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්න හැමදාම මට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මකභාවයෙන් වැඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ ක්වොලිටි එකෙන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි හැම වෙලේම අපේ බයික් එකට යූස් කරනවා. ජයග්‍රහණයේදී මේ දේවල් අපිට පහසු කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කවදාද චැම්පියන් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න. ජය නියුටන්. ලංකාවේ රේසිං චැම්පියන්ස් ලගේ නම්බර් 1 choice එක තමයි worth. motor racing champion කෙනෙක් හැටියට මම බය නැතුව පාවිච්චි කරන product එක තමයි worth. ලංකාවේ champions ලගේ නම්බර් 1 choice එක ඔයත් try කරලා බලන්න. Hi guys, it's John. ෆස්ට්ම රේසින් පටන් ගත්තේ 2011 ෆෝමියුලා කාර් කැටගරි එකේ අවුරුදු දෙකක් පැදලා මම මෝටර්සයිකල්ස් වලට මාරු වුණා 2014 දී. 2016 දී මම ෆස්ට්ම චැම්පියන්ෂිප් එක දින්නා සුපර් මෝටෝ කැටගරි එකේ මෝටර්සයිකල්ස් වල. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් චැම්පියන්ෂිප් 5ක් මම නැෂනල් ලෙවල් එකේ දින්නා. ඊට පස්සේ මම අගේන් කාර්ස් වලට ආයෙ පටන් ගත්තා Honda 1600 කැටගරි එකේ. ඒකත් අවුරුදු දෙකක් පැදලා ඒකෙත් චැම්පියන් වෙලා මම දැන් මාරු වුණා SLS 3500 කැටගරි එකට. එතකොට මේ හැම ස්ටෙප් එකේම මාත් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම හිටිය බ්‍රෑන්ඩ් එක worth. චැම්පියන් කෙනෙක් හැටියට මගේ නම්බර් 1 choice එක worth. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම අගින් යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි worth කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි worth කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ worth ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම.
ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 57ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දාවන තරඟත් එක්ක තියෙන්නේ බොහොම සමීප සම්බන්ධයක්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු යතුරුපැදි දාවන තරඟ නරඹනවා සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුයි. විශේෂයෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන නම් ගොඩක් අපි අඳුරනවා සහ ඒ නම් වලට ආදරය කරනවා. ඔවුන් යතුරුපැදි දාවන තරඟවල නිරත වෙන ආකාරයත් අපි නරඹනවා. ඉතින් අද මේ සීතාවක මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එක එකතු වෙලා ඉන්නවා KDS සඳරුවන්. ඔහුව දාවන පතේදී හඳුන්වන නම තමයි KDS සඳරුවන් කියන්නේ. ඉතින් අපි අහලා බලමු ඇත්තටම ඔහු කවුද? KDS සඳරුවන් කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද කියලා. ඇත්තටම අයියෝ කවුද? ඇත්තටම මම KDS සඳරුවන් මගේ රේස් වලට භාවිතා කරන නම. නැත්තම් මම KD සමීර සඳරුවන් ඊට අමතරව මගේ වර්ක්ෂොප් එකක් තියෙනවා රාගම. සමීර මෝටර්ස්. එතකොට ඒකේ අපේ හයි කැපැසිටි බයිසිකල් රේසර්ලාගේ බයිසිකල් ඔක්කොම රිපෙයාර් කරනවා. එතකොට මොනවාද අපි ටියුන් අප් එන්ජින් රිපෙයාර් සියලුම දේ කරනවා. ගොඩක් හරිය ඉතින් මාව දන්නේ KDS සඳරුවන් කිව්වම රේස් ලයිෆ් එකේ එහෙම තමයි දන්නේ. ඔව් එතකොට දැන් මේ කඳු තරණ ඉසව්වක් වෙනම සංවිධානය වෙනවා අවුරුදු 11කට පස්සේ. ඒ වගේ දෙයක් සංවිධානය වීම සම්බන්ධයෙන් යතුරුපැදි දාවකෙක් විදිහට මොකද හිතෙන්නේ? අවුරුදු 11කට පස්සේ මෙහෙම ඉවෙන්ට් එකක් සංවිධානය වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා යතුරුපැදි දාවන සංගමය තමයි මේක සංවිධානය කරන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් නැවත සංවිධානය වීම ගැන? ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අලුත් ට්‍රැක් එකක් නේ වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ට්‍රැක් එකක්. එතකොට අලුත් අත්දැකීම් එතකොට හැමෝටම කියන්නේ දක්ෂතා එක එක අයට වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට එකම ට්‍රැක් එකේ පදිනවට වැඩිය කියන්නේ වෙනස්ම එකක එතකොට වෙනස්ම අත්දැකීම් හැමෝගෙම හැකියාවල් වල බලන්න පුළුවන් හොඳයි පුළුවන් තරඟයක්. ඔව් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද මට මේකට පොඩි සරල උත්තරයක් ඕනේ. දැන් මෙච්චර කාලයකට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ සංවිධානය වෙච්ච මේ යතුරුපැදි දාවන තරඟ වෙන්න පුළුවන්, මෝටර රථ දාවන තරඟ වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම මේ දාවකයන්ට ලැබෙන අනුග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ අපට අනුග්‍රහයක් හම්බෙන්නේ නැහැ සහ මේ දාවකයන් ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ අර මේ මෝටර රථ දාවන තරඟ ගැන ටිකක් කුඩම්මට ගිහිල්ලා වගේ හැඟීමක් තිබ්බා. ඇත්තටම අද දාවන තරඟයට ආවම මේකේ පොඩි වෙනසක් ඔබට තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවා. ඇත්තටම අපිටත් කවුරුත් ස්පොන්සර් කරේ නැහැ කලින්ම. මගේ ෂොප් එක තියෙනවා මම ඉතින් ආසාවටත් එක්ක පැද්දා එහෙම පදිද්දි 2018 මම රේස් පදින්න පටන් ගත්තේ 19 අවුරුද්දේ වගේ අපිට වර්ත් කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් කරන්න ඒගොල්ලෝ කැමති වුණා. ඊට පස්සේ මමයි තව අපේ සුපුන් සුරාජ් මගේ හොඳම යාළුවෙක්. එතකොට යාර අපි දෙන්නටම ස්පොන්සර් කරා. ඇත්තටම ඉතින් මෙච්චර ඇත්තටම වර්ත් එකෙන් තමයි අපිට මේ දැනටත් මේ වෙනකනුත් ස්පොන්සර් කරන්නේ වර්ත් එකෙන් විතරයි. ඔය 2019 ඉඳලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ හැබැයි එතකොට මෙච්චර භීෂණයක් තිබ්බේ නෑ. ඒතර අපි ලොකුවට ප්ලේස් කරපු අයත් නෙමෙයි. මං ඇත්තටම මම දුවන්නේ මං විනෝදාංශයක් වශයෙන් දුවන්නේ. මම රිපෙයාර් කරන අනිත් මගේ යාළුවගේ එයා තමයි ගොඩක්ම වින් කරන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් 3-2 වගේ ප්ලේස් අරන් තියෙනවා. ඒ අර මම වැඩියෙන් මට උමනාව තියෙන්නේ මගේ යාළුවා එයාට හැකියාව වැඩි. එයාට මගේ තියෙන එකක් හරි දීලා මං එයාව ඒ කියන්නේ රේස් එකට සහභාගී කරගන්න තමයි මම ගොඩක් වෙලාට බලන්නේ. ඔව් මං හිතන්නේ 2019 අවුරුද්ද කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා කොවිඩ් ආපු අවුරුද්ද. ඊට පස්සේ 2020 21 22 මේ රට ගොඩක් අමාරු කාලයක් පසු කළේ. ඒ කාලය තුලත වර්ත් වගේ ආයතන ඇවිල්ලා මේ අයියලට ස්පොන්සර් කරපු එකට මම සහභාගී වෙනවා.
මං හිතන්නේ අයගේ ඉදිරි අනාගතයට අපි සුබ පැතුම් එකතු කරනවා වගේම බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ විදිහට අදහස් බෙදාගත්තට. Okay, thank you. දාවන තරඟ නැත්නම් යතුරුපැදි දාවන තරඟ කිව්වට පස්සේ ඒ වගේ දාවකයන්ව මම මතක් කරනකොට ඔබට මතක් වෙන්නේ මොන වගේ චරිතද? සාමාන්‍යයෙන් හැම කෙනෙක්ටම මතක් වෙන්නේ පිරිමි චරිත. හැබැයි ඒ අතරවා දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාන්තා චරිතයක් ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඉන්නවා. ඇය තමයි මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න එකම කාන්තා මෝටර රථ දාවන දාවිකා විදියට කටයුතු කරන්න, දාවන ශූරියක් විදියට කටයුතු කරන්න. මම හිතන්නේ ඇය කෞශල්‍යා ආර්යදාස අපිත් එක්ක ඉන්නවා කතා කරන්න ඇවිල්ලා අද මේ අවිස්සාවේල්ල හිල් ක්ලයිම්බ් එකට ඇවිල්ලා මොකද හිතෙන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන? අවුරුදු 11කට පස්සේ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එක සංවිධානය වෙන්නේ. මොකද ඒ ගැන ඔබට හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඒකට නම් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකක් හරි වෙන අපි හිතමු වෙන සර්කිට් මීට් එකක් හරි එතකොට ග්‍රැවල් ඉවෙන්ට් එකක් හරි මොකක් තිබ්බත් අපි ඇත්තටම සතුටුයි. අපි ඒවට පාටිසිපේට් කරනවා. මොකද රේස් තියෙනවට ගොඩක් කැමති. ස්පෙෂලි මේක ඇත්තටම මට ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මගේ ගම දැරණියගල. එතකොට මෙහෙට ගොඩක් ළඟයි. මොකද මගේ ඔක්කොම ගෙදර කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක බලන්න. ඒ වගේම මේ ඉවෙන්ට් එක හොඳට ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගැන ගොඩක් සතුටුයි රේස් කරන අය විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩාව හඳුන්වන්නේ මේ පිරිමින්ගේ ක්‍රීඩාවක් කියලානේ. අනික ඔබ තරඟ කරන්නේත් පිරිමි පාර්ශවයත් එක්ක. එතකොට ඔබටම කියලා වෙනම තරඟ කරන්න කාන්තා මේ දාවන ශූරියනුත් නෑ මෙතන. ඒකවම හැමෝම හිතනවා වගේ අර පිරිමිත් එක්ක හැප්පෙන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙන. හැබැයි එකම දේ මට මතක් කරන්න ඕනේ දැන් මම තරඟ කරන්නේ one make Subaru legacy category එකේ. ඉතින් අපේ category එකට ඇත්තටම හැමෝම කියන්නේ family event එකක් කියලා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ තියෙන support එක මගේ team එක ඉන්නවා කට්ටිය team එක ඔක්කොම. ඊට අමතරව තරඟ කරනකොට මගේ team එකේ මට ගොඩක් support එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම විතරයි ඒ team එකේ female racing driver කෙනෙකුට ඉන්නේ. ඉතින් මම මොනවා හරි තිබ්බත් අහන්න හරි මට මොනවා හරි දැනගන්න වුණත් ඒ ඔක්කොටම මගේ මේ සුබාරුට ඉන්න ටීම් එක තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සපෝට් එකයි මගේ එතකොට වර්ක්ෂොප් වලයි මට උදව් කරන මගේ යාළුවෝයි ස්පොන්සර්ස්ලායි ඒවත් එක්කලා මේ මට ඉතින් මේ රේස් පැද ගන්න ගොඩක් පහසු වෙලා තියෙනවා. අනිත් කාරණාව දැන් මේ දාවන තරඟයට ආවට පස්සේ අපිට දකින්න තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ අර අපේ අනුග්‍රහයික හිඟයි කියලා කියනවනේ මේ මෝටර රථ දාවන තරඟ වලට. හැබැයි අද මේ වර්ත් ලංකා ආයතන ඉදිරියට ඇවිල්ලා දැන් ඔබේ අතේ තියෙනවා වර්ත් ලංකා ආයතන නිෂ්පාදනයක්. දැන් ඒ වර්ත් ලංකා ආයතනය ඇවිල්ලා අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපට ආරංචි ප්‍රධාන අනුග්‍රහයෙන් අද සිද්ධ වෙනවා. මොකද හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්? එතකොට මේ ලංකාවේ මෝටර රථ දාවන ශාස්ත්‍රයට මොකක්ද මේ වර්ත් ලංකා ආයතනය ඇවිල්ලා මේ විදිහට අනුග්‍රහය ලබා දෙන එකෙන් ලැබෙන පිටිවහල? ඔව් ඇත්තටම රේස් එකකට රේසින් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ඉවෙන්ට් එකක් තියන්න ස්පොන්සර් කියන්නේ ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ මූලිකම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් වර්ත් ලංකායක මම දැක්ක පහුගිය කාලේ දිගටම අපේ රේස් වලට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපේ දැනට ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රබලතම රේසින් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අද ඉවෙන්ට් එකටත් ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන එකෙන් රේස් ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට ඒක ලොකු සපෝට් එකක්. මොකද ඒගොල්ලෝ තවත් මොටිවේට් වෙනවා ඊළඟ රේස් එක පදින්න ඕනේ ඊළඟ රේස් එක කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම ගොඩක් මම කැමති හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ වර්ත් ලංකා ආයතනයට මේ රේසින් වලට ඇවිල්ලා රේස් කරන තරඟකරුවන්ට ඉවෙන්ට් වලට එයාලට දෙන සපෝට් එකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ කෞශල්‍ය ඔබට තවත් ඉදිරියේදී තවත් තියෙනවා තරඟයකට සහභාගී වෙන තව එක කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට ඒ තරඟයට සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. thank you ගොඩක් ස්තුතියි මාව මේ කතා බහට එකතු කරගත්තට. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම.
ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 57ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක අපරාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් මැෂින් එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එකක උනත් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම 2-in-1 solution එකක්. ultrasonic technology එක use කරන නිසා මේකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ injectors perfect විදිහට clean කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකට අවශ්‍ය chemicals worth අතිගාම තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම කරදරයක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. after sales service එක, technical support එක, ඒ වගේම training එක worth අපෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම spare part එකක්ම worth අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ garage එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න. Trust and confidence in the organizing club, that itself goes a long way. So all in all, I know definitely they are going to organize another event. So with the approval of the president of the Sri Lanka Motorcycle Club, you all have to keep your fingers crossed for the Sigiriya Rallycross, which is once again coming back alive, which will be done by the Sri Lanka Motorcycle Club probably in the month of November. So keep your fingers crossed, keep the dates free for this event. So let's start off. I know everybody is pretty tired and they are looking forward to go home early. So well, super. Moving on with the awards presentation. As always been, this is a club that always does things in a different manner. So we start off with tokens of appreciation for those of whom who really needs to be spoken of. So this special award goes out to, as a token of appreciation, to Mr. Kasim Wahab, the legendary competitor who came back with his family, whole family today. Mr. Kasim Wahab. Kasim Wahab, there's a special token of appreciation. For the very first time, it's going to be history. The oldest member of Sri Lanka Motorcycle Club, and not forgetting that for, I think, first time in history, all four, the father, the eldest son, second, third, all taking part in one event. That is also going to be in the golden books of the Sri Lanka Motorcycle Club. Well, a special token of appreciation to be given away by the president of the Sri Lanka Motorcycle Club, the oldest member of the Sri Lanka Motorcycle Club. I always remember what he says, age is no barrier. So this, he has proved it today as well. Indeed, he should be proud, taking part with all his three children today, the three sons, Javed, Ishraq and Zakir Wahab. What a show by you. Yes, please. Okay, ladies and gentlemen, it is indeed a terrible or rather pleasant honor to be presented with a token like this, and before this prize giving, to be able to address all of you all. In fact, the Motorcycle Club were the pioneers in organizing the tough rallies, and they had the monsoon reliability trials way back in 65, 67, 68, 69, 70, and
onwards. So I think I should mention the old stalwarts of motorcycle club, like Bruce Pate, and so many names. So I think the new committee and the members are doing a great job in reviving all that, because at that time there were only two clubs, the Motor Sports Club and the Motorcycle Club. So, and after that only many clubs came in. But it is very, very heartening to know that new members, all these young members who have actually not known the history of Motorcycle Club, they should really go back and check the events that Motorcycle Club has organized and how successful it was. And I wish the club many years their heart and soul into making this a success. I know that organizing a meet is not a very easy thing. It's very, very difficult. In fact, I was involved in organizing an 80-lap Grand Prix at Katunayaka, at Katukurunda, which was held way back in 1972. And of course, the 80-lap race was won by our gentleman who was the JP Obesekar, driving a Lotus 7. And I was a very, very young lad, you know. I really just drove the wheels of my Mini and I was placed second. So actually, I mean, there is a lot. Pray that the Motorcycle Club will go from strength to strength and strength to strength. That's a great honor to have you over here. The legend Qasim Wahab has always been with the three kids, Jawid, Ishraq and Zakir. Moving on to the next token of appreciation. Can we have කරන්නේ අවුරුදු ලංකාවට නිදහස ලැබෙන්නත් අවුරුද්දකට කලින් පිහිටවපු ක්ලබ් එකක්. ඒක 1947 පිහිටවලා තියෙන මේ ක්ලබ් එක. ඒ ක්ලබ් එක පිහිටවලා තියෙන්නේ මුතුමේගේ තාත්තා විසින්. ඉතින් එතකොට එතුමිය තමයි මේ අපි දැන් කෝණ මාෂස්ලා පාවිච්චි කරන කොඩි ඔක්කොම එතුමියගේ අතින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා මොටරසයිකල් ක්ලබ් එක වෙනුවෙන්. ඒකට අපි ආගේ කරන්න තමයි මේ ටෝකන් එක දුන්නේ. Thank you for sharing the good old memories. Thank you so much. It's an honor to have you here, madam. Well, I think it's time for a commercial break. Wahana Ankya CAB 3546 දරන වාහනය කරුණාකර එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරගන්න අපේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව අවහිර කරනවා. This announcement goes out to CAB 3546. Please remove the vehicle from where it is parked because it is obstructing the main entrance.
I hope you all will do it immediately, not after this event. Immediately it has to happen. Okay, commercial break is over. Moving on with the next set of awards. Sponsors tokens of appreciation. Well, can we have one of our main sponsors, the proprietor of Ajit Motors, to come and collect this token of appreciation from the president of the Sri Lanka Motorcycle Club. Well, indeed, they have made this a reality. If not for the sponsors, we wouldn't have had the beauty and the success of this event. Well, the next token of appreciation goes out to Janaka Motors. Can we have the proprietor of Janaka Motors to receive it from Mr. Duminda Jayasinghe, the secretary of the Sri Lanka Motorcycle Club? Moving on with the next token of appreciation for the sponsorship. Can we have the proprietor of Payable to collect your token of appreciation? The proprietor or a representative of Payable to collect your token of appreciation, please. Well, a representative from STR to receive the token of appreciation. A representative from STR. To be given away by Anil Jakodi. I know how hard he has been working today, especially controlling and manning the start line wasn't that easy as we think. Well, the next award goes out to, token of appreciation goes out to Global Surgical Horana. Can we have a representative from Global? Well, Lalin Kirinde is here to accept it. Motorcycle Club to Motorcycle Club. Well, we have a request by the media coverage. It's Spring Live for information. So they are requesting for everybody to move on the other side of the berth. That would be preferable so that they can get a clear view. Please. Thank you. Are you all okay now? Are you all okay now? This side you all need to move back, please. Okay, thank you. Well, a representative from Sri Lanka, the principal sponsor at San Hill Climb 2025. Well, can we have either the general manager or a representative from the Purple Sun Resort for giving us all the comfort and the support to make this event a success? A representative or a responsible character from the Purple Sun Resort, please. Well, until such time, we move on with the next one. A representative from Drive and Shine. A representative from Drive and Shine. Well, the representative is none other than one of the top racing drivers, Harsha Panduawala. Well, a representative from Pamoda Distribution Private Limited. Pamoda Distribution Private Limited. Receiving the sponsorship award from the president of the Sri Lanka Motorcycle Club, Madhuran Caldera. A representative from Necmo Lanka.
Motorcycle Club has always been, there's something different. We all never expected tokens of appreciation to be given away first. And now once again, something that happens in the last, we are bringing it right to the top. Well, a big hand to the fastest rider at the Purple Sun Hill Climb 2025. It's none other than Sasindu Prashansana, the fastest rider of the day. Sasindu Prashansana. Well, thank you, Sasindu. Nekko Portunada, very Sudanam Bela Davi make a Ganimari Makinino Aikela. hill climb වල fastest ride වුණා. ඒ අලුත් බයික් එකක් නිසා ඇත්තට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. first time පැද්ද අලුත් බයික්. Komari ape sielu denagem super patum. Thank you. Moving on with the next set of awards, it's none other than the fastest driver of the event. Once again, representing the Wahab family, it's none other than Zakir Wahab, the fastest driver of the day. Well, recognition not required. We know he's the youngest son of our legendary Qasim Wahab. Well, Zakir, I think I'm quite too old, but my memories always recollects that I've not seen you receiving a fastest stations to the fastest driver and the fastest rider at the Purple Sun Hill Climb 20. These are going to be golden memories when these children really grow up. Qasim is going to be really happy today and to be lucky to see the youngest son receiving the fastest drivers award at the Purple Sun Hill Climb. So I think next time you'll have to bring all four in your family and to come start racing. Then only you all can take the fastest driver. Okay, moving on with the first set of awards. In Group O, standard motorcycles over 100cc up to 125cc, 4-stroke mono-cylinder. Can we have our sponsor, Pamoda Distributors Private Limited, to give away the awards? Second runner-up goes out to Chenuka Caldera. Well, introduction not required for Chenuka at all. He has proved himself of what he is and what a capable young rider he is. And that was proven last week at the Rotham, Katagurunda being the fastest and the champion rider of the day, competing 20 laps with all the senior competitors. Hats off to Chenuka Caldera. First runner-up is Dilan Ratnayaka, representing the Sri Lanka Police. මෙයාගේ මූණ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. පාරේ යනකොට මේ යන්න එපා. මෙයා හොඳ රයිඩර් කෙනෙක්, ෆාස්ට් රයිඩර් කෙනෙක්. එළවගෙන ඇවිල්ලා අල්ලනවා. Well, while the are remaining here, as promised by the Sri Lanka Motorcycle Club, we are giving away. But you all need to excuse me. There's a commercial break in my pocket, which is the phone. Okay, sorry. It always happens to me. You all need to stay back. There are 2 more trophies to be given as participation in this event, as promised by the Sri Lanka Motorcycle Club. Can we have WM Anushka Eranga and MHS Disanayaka to receive their awards of participation? It's going to be very valuable memories. Well, clubs do so by giving certificates, but this club has gone beyond borders and given away some expensive trophies and also given away at a prize giving and awards presentation of this nature. So hats off to Sri Lanka. We're moving on with event number 2.
Group O standard motorcycles over 100cc up to 160cc four-stroke mono cylinder. Can we have the event sponsor, the proprietor of Ajit Motors, Mr. Ajit, over here to give away the awards. Once again, the second runner-up is none other than Chenuka Caldera. First runner-up is Bisat Always. Bisat Always. And the winner of this event is none other than SP Apuhami. Given away, may I call upon the rest of the team. RMRK Ranatunga, RMRK Ranatunga, DMHS Disanayaka, DMHS Disanayaka, Ashan Mihiranga, Ashan Mihiranga. We're all representing the Sri Lanka Police. Congratulations to the winners and to the participants as well. Well, thank you. Moving on with the next set of awards for event number 3. Group M standard modified motorcycles, one make Yamaha FZ up to 160cc, four-stroke mono cylinder. Can we have the proprietor of Janaka Motors, Mr. Janaka? Second runner-up goes out to Krishan. Well then, Sajita Pannila. I know. Okay. Diane. Well, Sajita Pannila looks like you're absent. Sajita Pannila. There comes Sajita. Great. Moving on to event number 4. Congratulations to all winners as well as the participants. Event number 4, a representative or the proprietor, if he is available, from Necmo Lanka Private Limited. And the winner of this event, well, it should go unsung. The father, another super motocross rider, I think a couple of decades back, it's none other than T. Raghunathan's son, Keshav Raghunathan.
the participants of this event, Pradesh Sandarwan, KDS Sandarwan, Pradeep Oshen, KDS Sandarwan, and Sadeepa Munasinghe. Sadeepa Munasinghe. Sadeepa Munasinghe. Pradeep Oshen. Pradeep Oshen is missing. Huh? Well, congratulations to the winners and thank you for the participants. Moving on with event number 5, Group M Standard Modified Motorcycles, over 100cc up to 150cc two-stroke. Can we have the proprietor of Janaka Motors to give away the next set of awards? Proprietor of Janaka Motors. I'm trying to slightly speed up things so that before it's too dark, we should be able to finish it up. First runner-up is Shashika Chamodya. Shashika Chamodya. And the winner of this event is WM Gihan Sanjeeva. And the participants, we have I think we have the father and son too. Rusit Shamika, Champika Samaranayaka, who was also one time a good rider. His son, Rayon Samaranayaka, father and son, participating in the same. Did not take part today. Well, once again, father and son combination.
Shamin Fernando, and congratulations to the winners. And thank you very much, participants. Congratulations to the winners. And thank you very much, participants. Moving on to event number 7, Group M. Well, that event is cancelled. That was not run today. So moving on to event number 8, Group M Super Sports motorcycles over 900cc up to 1000cc 4-stroke. Can we have Mr. Pradeep Vijay Sirivardhana to give away the awards? Mr. Pradeep Vijay Sirivardhana. Well, can we have Mr. Tusi De Silva from Senkadagala Motorsports Club to give away the awards? Mr. Tusi De Silva to give away the awards. Moving on with the participants. Damit Madhushankar. Harsha Vijayasekara. Cheshan Janesha. Harsha Vijayasekara is not there, I suppose. KMS Chamara. And last but not the least, number 9, Group M Sports Touring, motorcycles over 125cc up to 700cc 4-stroke. Can we have a representative from Sri Lanka Private Limited? Second runner-up is Saman Kotuage. First runner-up goes out to Tharindu Dinendra. And the winner of this event is Kevin Leonage. Participants, I know very well Mangala is not there. Koki Lasindu. And MS Chamara. Well, something extraordinary which was spotted by Senarat from word to word. So probably they are brothers, if I'm not wrong, or relatives. Moving on to event number 10, Group M Sports Touring, motorcycles over 800cc up to 1400cc. Can we have Mr. Ajit from Ajit Motors to give away the next set of awards? Well, I think we have some sad news because I think we never expected for it to go so long, and it's getting dusk and the light is not supporting the live crew to do the coverage further. So as a result, the live crew is going to end now. So thank you very much for 360 production team for giving us a super coverage today, live right from the word go up to now. Thank you very much. Well, second runner-up is Supun Suraj. First runner-up is Imesh Patum. And the winner...
අද අපි ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හදන්නේ වර්ත් අපේ අලුත්ම GDI injector cleaner machine එක. හැබැයි ඔයාලට මේකෙන් GDI vehicles වල විතරක් නෙමෙයි normal vehicle එක වඩා ලැබෙනවා. අමතක කරන්න එපා. මේකට අවශ්‍ය හැම ස්පෙයා පාර්ට් එකක්ම වර්ත් අපෙන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාගේ ගෑරේජ් එක level up කරගන්න GDI injector cleaner unit එකක් ගන්න දැම්ම කතා කරන්න.